आज चार्जिंग लावतो. नंतर जेवण झाल्यावर बसा. हॅलो 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 Money समोर हवं.
Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Kataria, I am greeting you all to the to this IDICON 2022. We are having a wonderful conference here held by Satara IMA, President Dr. Surya Kumar Khandare and Secretary Dr. Sharad Jagtap. We'll be having full packed sessions for today's scientific sessions. There will be 2 sessions, and in between the 2 sessions, there will be inaugural function. In the session 1, we'll having faculties from different faculties of Satara IMA. It will be a mixed bag from experts from different faculties. Dr. Pradeep Ghadge, intensivist, will be talking on the sepsis. Dr. Ashutosh Bhosle, orthopedician, will be talking regarding the future of fracture management. Dr. Shahrukh Bhagwan, a new coming skin specialist in Satara, will be talking on common skin diseases. Dr. Milind Shah, eminent gynecologist from Satara and social activist, will be talking on art of giving. Myself, Dr. Sagar Kataria, will be talking on sudden maternal collapse. This will be followed by a panel discussion regarding doctor-patient relationship, which will be moderated by Dr. Rajeshri Deshpande. We'll be having after that an inaugural function, and then we'll having session 2. The session 2, we have invited faculties from outside Satara and very well-known faculties. Dr. Sanjog Kadam will be talking on government facilities for doctors. Dr. Rahul Yadav will be talking about newer recent developments about Omicron. Then there will be panel discussion on drug interactions, will be conducted by Dr. Samir Soni. And it will today's session will finish with fitness for doctors, a very important lecture by Dr. Rajesh Shinde, eminent gynecologist from Satara. So we'll be having a very feature-packed and very good scientific sections today. So let's start today with our opening batsman, Dr. Pradeep Ghadge. He'll be talking on sepsis. I invite Dr. Pradeep Ghadge to the dais. नहीं स्क्रीन कंप्लीट नहीं है खालचं जातं सर बॉटम लाईन जातं नाही घेतली बॅक थोडंसं प्रेस करायला लागतं हात ठीक आहे Good afternoon. Today I'll be talking about early detection of sepsis. Everyone in their clinical practice comes across term sepsis, and regarding the COVID-19. But since long time, sepsis is a big problem for human mankind. So what is the global burden of sepsis? So worldwide, 49 million people are affected by sepsis. This is the slide. Majority of data is collected from the United States. 1.7 million people each year they diagnose with sepsis, which cost economical burden of $24 billion. The annual mortality rate of sepsis is around 15 to 50%.
It depends whether the patient is in sepsis or septic shock. It is the first leading cause of hospital readmission in United States, and 20% of sepsis patients, when they are discharged from the hospital, they require readmission within 30 days of discharge. 1/3 of patients who are admitted in hospital, they die with the sepsis, and 85% of septic patients, they report to the emergency department on daily basis. When we are considering sepsis, early diagnosis and appropriate administration of antibiotic is equally important, because each passing hour will increase mortality by 7.6%. So one should know basically how the sepsis is defined on scientific basis. In 1992, the World Congress on Critical Care and Sepsis Consensus, they defined sepsis, and it is projected as a sepsis 1. Then in 2001, they recoined the term and added some criteria like SIRS and SOFA, and quoted as a sepsis 2. But recently, on 3rd International Congress in 2016, they reformulated the definition of sepsis, which we'll be looking in detail. Basically, sepsis is defined as a life-threatening organ dysfunction caused by dysregulation of host response to infection. So it has a two component, that dysregulation of host response and presence of infection. So both the terms, when they coexist, there is a existence of sepsis. So the article published in Journal of Infection, it clearly correlated and studied 35 studies from different countries and till now, which includes robust data of patients about 1,54,333. They clearly mention, or they clearly reported, there is a great association between the early administration of antibiotic therapy and the patient outcome. But they failed to define what should be the time threshold for early administration of antibiotic. With this background, we'll go in detail how we should go for diagnosis of sepsis. As we have been taught in our clinical practice and in our college days, history taking is the most important part when one is dealing with the sepsis or any clinical case. It's an art. One has to master on it. But after that, when there is a clinical criteria of sepsis and existence of organ dysfunction, which is coined with the term of SOPA, that is change in SOPA score more than 2 from the baseline, indicates establishment of organ dysfunction. SOPA score deals with the PaO to FiO2 ratio, hypotension or use of vasopressors, platelets, Glasgow Coma Scale, bilirubin levels, creatinine and oliguria. So in a nutshell, SOPA score deals with all vital organs present in human body. So what is a SIRS criteria and Q-SOPA? Because when we are dealing with sepsis in clinical ground, it is not usually easy to identify cases of sepsis. So they have designed some criteria. The SIRS criteria we are using till sepsis 2, but now they have used more clinical criteria called as Q-SOPA, which includes systolic blood pressure less than 100, respiratory rate more than 20, and Glasgow Coma Scale less than or equal to 14. So it is purely based on clinical criteria, and during clinical round, if Q-SOPA score is more than 2, one has to ring the bell regarding existence of sepsis, and we have to act fast. So after clinical history and judgment, we need some laboratory investigation to diagnose sepsis. So there are different biomarkers available for diagnosis of sepsis. They are plasma biomarkers, which we routinely use, like CRP, procalcitonin level, IL-6 levels, then creatinine level, then TNF alpha. These are the commonly used plasma biomarkers, and the other biomarkers which are relatively less used are used in research purpose. They are microbacterial biomarkers and cell surface biomarkers. So coming to the very robust, studied and practically useful biomarker called as procalcitonin. Basically, it is a polypeptide consists of 116 amino acid residues,
It was first explained by Lee Motilek in 1984, but it took 1993 to come to know its diagnostic significance and use in clinical practice. It is known that whenever there is a bacterial sepsis, the concentration rises of procalcitonin by 100 to 1000 times in first 4 hours, and peak reaches at around 8 to 24 hours. So it is one of the early marker of a sepsis one can use in clinical practice. So how the procalcitonin is produced in human body? There is a normal procalcitonin usually produced in thyroid gland, and procalcitonin get converted into calcitonin. But whenever somebody is exposed to the bacterial sepsis, they releases lipopolysaccharides, microbial toxins, and inflammatory mediators like IL-6 and TNF alpha, which stimulates adipocytes and releases procalcitonin in vast amount in blood circulation. So how one can practically use the guide of procalcitonin in management of and diagnosis of sepsis? When the levels are less than 0.05 nanogram per ml, one can rule out there is a presence of sepsis. But when the levels they increase by 100 times, that is from 0.05 nanogram to 0.5 nanogram per ml, and there is a presence of some signs of infection, then we can consider presence of local infection. When these levels are again rising to 2 nanogram per ml, the definition of sepsis will come in exist. When the level are again rising more than from 2 to 10 nanogram, the severe sepsis should be considered. And when we encounter level more than 10 nanogram per ml, the septic shock is set. I'll be coming to the next half of the slide afterwards. First, we'll look at the procalcitonin is not only used in the diagnosis of sepsis, but again, it is also a marker for prognostication and when to terminate the use of antibiotic. Everyone is aware about the high resistance of antibiotic because of overuse, misuse, underuse. Usually, we take all these 8 to 9 parameters during our clinical round. Depending on their clinical experience, somebody says we should stop the antibiotic in 8 days. Somebody says patient is stable, so we should stop the antibiotic. Sometimes clinical says the patient has been transferred from ICU to the general ward. Now it's time to stop the antibiotic. Or some conditions like development of rash, deterioration of renal function, or sometimes when the attending physician changes, they usually change the antibiotic. But this is not the way we should practice. There is a scientific evidence which guide us for stoppage or continuation of antibiotic with the help of procalcitonin level. On the right hand side of this slide, we can use PCT procalcitonin algorithm for antibiotic therapy guidance. When the level of procalcitonin is less than 0.1 nanogram per ml, one can definitely, and it is strongly suggested to discontinue the use of antibiotic. When the levels are 0.1 to 0.25 nanogram per ml, and if there is a presence of signs of infection, then we have to continue. But the signs of infections are not present, then we can take a chance to discontinue the antibiotic. And when the level are rising from 0.2 to 0.5 nanogram, we should continue the antibiotics. And if the levels are more than 0.5, then it is definitely advised to continue the antibiotic. It means procalcitonin is helping us in early diagnosis, continuation and maintenance and prognostication of a patient and management of a sepsis. Scribble केले कोणीतरी. Scribble केले कोणीतरी. But it has some limitations. The following are the limitations of procalcitonin, as it is not an ideal marker for sepsis. So what are the limitations of procalcitonin? A single value is not that helpful for diagnostic purpose or for decision making in continuation of antibiotics or presence or continuation of sepsis. So we should know what are the trends. Usually procalcitonin should be repeated after 48 to 72 hours of baseline procalcitonin level. In cases of acute kidney injury, chronic kidney disease, the baseline levels are a little higher than the normal person.
In case of pancreatitis, where SIRS is in existence and infection has not been documented, usually this one procalcitonin will guide us, because but we in these cases we should know the trends of level of procalcitonin. The false positive rise of procalcitonin is observed in cancer and neoplasm, especially medullary carcinoma of thyroid, trauma, specifically head injury, cardiogenic shock, major surgeries, burns, and some cases of local infections like urinary tract infection or soft tissue, skin and soft tissue infections sometimes may not elicit the procalcitonin release response, and atypical infections or pathogens like mycoplasma will not mount a typical response to procalcitonin level. Now coming to the next marker or next modality to diagnose the sepsis in early stage is a हे करता येईल का ते पूर्णच ब्लॉक करते वरचं नाही नाही ते कुठेतरी काढायला लागेल एक तर ह्या साईडला किंवा ह्या साईडला हा टॉपलाच ठेवा मग नाही मला दिसत नाही ना okay, sorry for the interruption, there is a minor technical issue. So coming to the next modality or a marker for diagnosis of early sepsis is a molecular diagnosis in sepsis. With the last 3 years of COVID pandemic, everyone is aware about RT-PCR. It is a method used for replication of DNA. Even small minute quantity of DNA can be detected and measured in patient's blood, and we can multiply in all these DNA strands in laboratory and come to the conclusion of presence of pathogen in the blood. Usually it consists of 3 steps. That is, denaturing is the first step. Even a single strand of DNA is broken into 2 strands with the help of denaturing process. They have chemical enzymes. It takes place at 95 degrees centigrade. The second step is annealing, and third stage is synthesis of new DNA strands. And the same cycle is repeated at least 20 to 40 times. Even as this diagnostic modality gives us clue in 3 to 12 hours and mostly on blood and requires very small quantity of blood, around 5 ml. So it is very lucrative, or one can say it is a very fascinating mode of detection of sepsis in early stage, but this also has some own limitations. There are some commercially available platforms, the ready-made machines by different companies. They are mostly from Germany, United States, and South Korea, like SafetyFast, which uses multiplex PCR with probe hybridization, T2 Candida and T2 bacterial, which uses PCR with magnetic resonance. Iridica Plex ID uses PCR with electro spray. Again, sorry for the interruption. It has its own limitations like cost. In India, everyone is worried about the cost. Basically,
All these diagnostic modalities, they are costly. Usually cost is around 12,000 to 25,000. So for a single test, it is difficult to convince the patient for such diagnostic test. It requires special equipment and technical expertise. As we know that even in COVID also, RT-PCR, if CT value is more than 35, usually we consider it as a dead virus. So RT-PCR fails to differentiate between the presence of true infection and contamination or presence of a dead virus. Then low detection rate of pathogen in the patient's blood usually decreases the sensitivity and specificity of this test. So now coming to the next marker, that is serum lactate. It has been widely studied like a procalcitonin. Normally, it is synthesized in body with anaerobic glycolytic pathway with pyruvase. Normally, it is a source of energy, particularly in case of starvation. When there is inadequate oxygen delivery, increased metabolic rate, and decreased hepatic clearance, the production of lactic acid in body increases, and all these three factors coexist in sepsis. So it is one of the prognosticate and diagnostication marker for sepsis. So when we suspect infection, the Q-SOPA comes in play, and suspected sepsis confirms sepsis and SOPA score is more than 2, we definitely label it as a sepsis. And when we use septic bundle in first 6 hours, but in still patient doesn't respond, it means the with adequate fluid resuscitation, we fail to maintain the MAP of 65, and if serum lactate levels are more than 2 millimoles per liter, then it is one of the prognosticate marker of septic shock. This same has been studied in this review article published in Shock in 2016. They have studied that the cutoff level for more than 2.5 millimoles was the best threshold to predict the 28 days mortality amongst the severe sepsis cases and the septic shock patients. Now coming to the relatively new marker like monocyte distribution width. The hematological in complete blood shell count. It has been found in 2017 that if there is a value of monocyte distribution width more than 20, and if we are correlating with other markers like procalcitonin and CRP, the diagnostic yield of sepsis increases. As we can see in these two diagrams, that on left side it's a non-septic patient and on the right side it's a septic patient. The green color depicts the distribution of monocytes on the left side, and on the right side it depicts same again monocyte distribution. When the relative distribution width of monocyte increases by 20 times, it means we can early use detection marker for sepsis. This has been studied in many of journals and published. Monocyte distribution width performance as an early indicator in sepsis in emergency department when it is compared with the CRP and procalcitonin level. When it has been compared with the odds of definition by sepsis 2, the odd increases by 5.5, and when the patients are classified in sepsis 3 group, the odd is increases by 7.6 times. So in this study, they have studied almost 1,517 patients, and in sepsis 2 category, there were 260 patients and 144 patients were included in sepsis 3 category. One more study which also supports the monocyte distribution width enhances early sepsis detection in the emergency department beyond the SIRS and Q-SOPA. Same has been endorsed in this study, which was sample size of around 2,158 conducted in 3 academic centers, and it almost endorsed the same findings like abnormal monocyte distribution width of more than 20, which again gives six-fold increase in the odds of when the patients are classified in sepsis 2, and 4-fold rise increase in the odds when the patients are classified in sepsis 3.
So it means when this monocyte distribution width, it is a relatively easy marker. One can ask his pathologist to get it, and relatively cheap. And when we use in conjunction with the CRP and procalcitonin, it definitely helps us in diagnosis of sepsis. There are more markers in coming, like Malditov, then the other things like genomic sequencing, gene mutation studies. These are the relatively new technologies, but it is difficult to cover all these in one slide. So my take home message would be the only clinical diagnosis of sepsis when we are dealing with nowadays epidemic of non-communicable diseases. Thank you, Dr. Pradeep. It was a very nice presentation and an in-depth analysis of sepsis in our practice. Thank you for the talk. Let's move on to the next presentation. The next presenter is Dr. Ashutosh Bhosle, an eminent orthopedician from Satara. He is consultant at Moria Hospital and Research Center, Satara. He has various fellowships in different aspects of orthopedics. He is winner of Sushrut Award in 2005. He has presented many papers and received awards for best paper presentation in various national and international conferences. So let me present to you Dr. Ashutosh Bhosle. He will be talking on future of fractures. I welcome Dr. Ashutosh to the dais. लोड करा डाउन एरो ना Start. Yes, good afternoon. After such a loaded talk on sepsis, next topic is quite simple and easy. So I'm going to talk on future of fracture management. We cannot predict the future. We are not the God, so we are not able to predict the future. But what are the new innovations which are available to us or online so that we can use it for our fracture management? Let's know about it. कर्सर पुढे जात नाही हार्ड आहे खूप तुम्हीच करा वाटलंस हां ठीक So our learning objective for today's lecture is what will not change in future. First we should know what is
before knowing what is going to change, we should know what is not going to change. Second, innovations that can change our future in fracture management. नहीं होते, मिस करा. Most of the innovations are within the eye contact. We know it, but we are not able to apply it nowadays. Next. So first we'll know what will not change in the future. So objective of the fracture treatment. What was our objective before 50 years? It is same. Even after 100 years, the objective will remain same. Like we want to have good result. We want to decrease the complications. Like we want to heal our fractures early, establish anatomy as normal as possible. We want to regain the function as fast as possible so that we can reduce the complications like mortality. We don't want our fractures not to unite. Forget about malunion. We don't want any complications like infection, which will ruin our patients. So let's study what are the main sources of fracture. So we, on a one spectrum, we have high energy fractures. We have very 6-lane highways, very posh highways, good vehicles, but our population is high. So they are going to meet with the accident. On the other hand, we are having our own old age populations, which will have fragility fractures. Next. So this is the guideline of WHO, how the trend is changing. So if you see over the years, it is increasing in number of fractures which are high energy. Also, the fractures in old age are increasing. So what is the difference between high energy and low energy fractures or fragility fractures? If you see on your left side of screen, the younger population are mainly affected by high energy fractures because they love speed. On the right side, the old age population will have low energy fractures like a domestic fall or fall from standing heights. Most of this high energy fracture will have residual disability, their time out of work, they're unemployed, and that will have very markedly response on our financial resources. While on the old age, they have dependency, they're non-ambulatory, high mortality rate, that also has very financial burden on the society. So high energy fractures are these type of fractures, good quality bone, but fractured at multiple levels, very comminuted pieces. Most of the time, these are open fractures and will land up in infection some sort. While on the right side, there are the fractures in the old age people where the bone is very osteoporotic. It's like a paper thin cortex. Even your pressure with the hand will crumble that. So what are the trends? Now let's go to the innovations, what are going to be in next few years. This is like a union progression monitor. We are treating the fractures with plate, nails, plasters, but we are not sure whether this will unite or not, when it is going to unite. So we want some modality to know whether this is uniting or not. What is the progression of union? So these monitors the gait of the person, weight bearing ability. So these are smart socks which have pressure sensors and a chip. So that will give us the feedback. How is patient going to cursor puda jat nahi hai? Yes. So another is smart implants. Like we have to monitor the implant loading. What are the implants are used into the body? So whether they are, most of the time these are load sharing, that the some part of the load is taken by the bone, some part is taken by the implant till the fracture unites. So we should be sure that as the fracture is uniting, that is taking much more load more progressively, so that we can monitor the progression of the fracture union. So these are the implants which are available. Next slide. So nowadays, more futuristic implants like smart implants. We also have a chips into the implants which can give a feedback to our iPhone or your apps, implantable devices, which can monitor your fracture union. It can detect the problems with healing earlier. So you can go in early to prevent the delayed union, non-union, malunion, whatever is required. Next slide. The next other type of implants are adaptive implants. Now you have fixed the implant and there are basically two types of biomechanics. All orthopedic surgeries, fracture are biomechanics.
So you are fixed one part of a implant fracture in a different modality. Now you feel that the modality or the biomechanics has to change. So these are flexible implants which give controlled stimulation. This is in a ship model where you can change the modality of implant when it is into the body, biphasic implants, and that will change the fracture progression or union speed. That is called as controlled stimulation. Next slide. There are something like hybrid bone grafts that can induce the vessels within the artificial bone substitute. Now, bone substitute we know, but it should have vascular supply to have more solid bone growth. These are autogenous cells, biodegradable scaffolds, which are under biological stimulation, which can give us predictable bone union. Next slide. There are different polymers also available, matrices, which deliver the cells and biological factors. These are highly porous 3D structures by tissue engineering, and bone and cartilage induction is their main function. That will give us more bone growth and solid unions. Next slide. There's something like biodegradable materials. Biodegradable polymers, ceramics, metals, they act as a scaffold where new bone is formed in vivo and which do not require removal. So in places where the removal is more riskier or it should prevent your second surgery, these can be used. There is another evolving technology like 3D printing, where you can before fixation get a 3D printout, like what you get, your architect gives a 3D design. Similarly, we get the fracture with a 3D printing and we can plan our fixations. Next slide. Another progression in innovation is implant surfaces. We use the implants. So surface structure and chemistry will decide the biological response the body gives. The polymers like PEEK, we have high radiolucency, high strength and wear resistance. So that can be easily seen on the main problem is monitoring the fracture union on X-rays, where it is not able to guide us properly. So these polymers on the implant surface will help to give more strength, decrease the wear resistance, and also we will be able to assess the union properly. While in low energy surface areas that will limit the cellular adhesions can lead to the implant loosening, which is mainly used in stents. Next. So surface treatment will change the energy of the implant. Like lower surface energy will decrease cell integration, mainly vascular stents it is used. But higher energy strength is required in orthopedic implants, which will increase the tissue buildup on the implant, like spine cages. So they have potential to change the biofilm formation. Next slide. Another thing is nanotechnology. Development of bioactive, biomimetic, and biodegradable materials, which will stimulate cells and biological process in controlled manner. Next. Another advance is stem cells, which is not getting more traction because regenerative medicine has less complication, but small number of stem cells, which will have limited applications. Also, it has a lot of regulation and rules of FDA and different governments. Next. So future is your individualized treatment. You will have on a bottom. So assessment of individual healing potential by serum-based biomarkers like mRNA. So it will be patient-specific modulation. miRNA has expression with specific molecular targets, which can help in diagnosis and therapy also, diagnostics. Next. So the future is to decrease the accident. We need to give traffic education. We don't follow it. Don't drink and drive. But the people are not following. So now the future vehicles will come. We already have these vehicles, driverless or with sensitivity markers, which have improved vehicle security. Next. Now the big buzz is artificial intelligence. Now this article speaks about what is the global market of artificial intelligence. By 2020, it is 4.2 billion. And by 7 years, it will be more than 34 billions. And if you see, as compared to the growth in US market by 32%, Asia Pacific region will have 36% increase in artificial intelligence market. Next slide. If you do simple PubMed search on artificial intelligence and fracture, you will surprise to get more than 600 hits. And if you see these articles, these are mainly in 2020 after the COVID pandemic. Next.
Even if you are a doctor, you should learn this terminology nowadays because it will be used frequently now. Artificial AI, machine learning, deep learning, you will feel like a computer engineer. CNN, convolutional neural network, artificial neural network, recurrent neural network, these will be increasingly used in your academics. Like there are different types of machines, reactive machines, which learn from the data, get a huge data, they react to the changes and give decision logics. Next step is limited memory machines, where the learning is from the experience, the forecast, reasoning. The next step comes machines with the theory of mind, like they understand the scenarios, like Alexa, they understand the behaviors, they are self-evolutionary. And the last stage of evolution is self-aware machines, like a human beings. They are aware of self and surroundings, does not need to be objective to be given, defined, and can predict and can operate independently. This is an example in orthopedics. Now, mainly we are faltering with the inter-bias or bias with different persons regarding the fracture classification or whether this has a fracture or not. So they acquire the images, image is pre-filled into the computer, it analyzes on its own and comes up with the different fracture lines in different areas in 3D and gives the characteristics of fracture lines in different areas, and that will give you a classification. And this is in the market, this is being used. Next. Like in this example, CNN, convolutional neural network, where this left side is a scaphoid fracture. You don't think so it is scaphoid because on plain X-ray you don't feel it, but patient has a pain. So how to diagnose that? So AI comes into handy, and this area will show on the right side increased heat generation. That will denote a fracture, which is very subtle, which is not seen. Probably after, if you ignore it, the patient will come after 1 month with a non-union scaphoid and will sue you in the court. So better way to use AI to diagnose them early. Next. Another example where the fracture of the hip is there. If it is hip fracture is there, the high energy areas will be on that fracture zone. Otherwise, if there is no fracture which is detectable by AI, it will be outside the zone. It will be in the soft tissues. Next. So take-home message is we have a lot of advances in implant technology, soft tissue engineering, matrices to enhance the bone growth, different polymers for surface treatment, bioabsorbent materials. We have individualized treatment. And don't forget about AI, artificial intelligence. It is a big disruption to the whole market and to the medical fraternity. But the onus is on us to use it for the better fracture management and future. Thank you. Thank you, Ashutosh. It was a wonderful talk. And thank you for taking us to the journey of future of fracture. Now, let's move on to the next topic. We are running quite behind the schedule. So I request the next speaker. The next speaker is Dr. Shahrukh Bagwan, is budding dermatologist from Satara. He has completed his fellowship in aesthetic medicine and cosmetology. And today he'll be talking about the common skin disorders in our practice. So I invite Dr. Shahrukh Bagwan for his talk on the dais. Thank you, sir. So, very good afternoon to one and all. Myself, Dr. Shahrukh Rafiq Bagwan, consultant dermatologist and cosmetologist practicing in Satara. Today, I am going to talk on a topic that will be beneficial in day-to-day skin practice. I hope the topic hits tangentially and covers all the aspects of dermatology. So stay tuned. So today, what we are going to see is bacterial infection, fungal infections, viral infections, allergic chemical thermal skin reactions, psoriasis, and then infestation and bites. So beginning with bacterial infection, the first one is impetigo contagiosa. So the etiology part is just a sec. Excuse me. Screen on the right side should be shut off. Yeah.
Yeah, okay. Sorry for the interruption. So the first topic is impetigo contagiosa. So caused by beta hemolytic streptococci, Staph aureus, or combination of these bacteria, spread through close contact. Signs and symptoms are mild itching and soreness, followed by eruption of small vesicles, pustule that rupture and form crust. So generally develops in the body fold areas that are subjected to friction. So management is like topical antibacterial agents and systemic antibiotics. So the pictorial depicting here is impetigo contagiosa. Here you can see honeycomb pattern or honeycomb crust is the classical feature of impetigo contagiosa. So the broad management is topical antibiotics like mupirocin, fusidic acid, retapamilin can be given. Systemic antibiotics like penicillinase resistant penicillins, cephalosporin and macrolide group can be given. Wound care, warm water or soaked salines can be given. The next topic is furunculosis or boil. So it is the infection of hair follicle that results in pustule formation, generally a result of Staph aureus infection. So signs and symptoms are pustules that become reddened and enlarged, as well as hard from internal pressure. Pain and tenderness increases with pressure. Most will mature and will rupture. So management again is care involves protection from additional irritation and keep athletes from contact with other team members while the boil is draining so as to prevent the infection. So the third topic is carbuncle. Multiple furuncle together can also be said as carbuncle. So carbuncle is a skin infection that often involves a group of hair follicles. The infected material forms a lump which occurs deep into the skin and may contain pus, mainly caused by Staphylococcus aureus and Streptococci pyogenes. So the etiology is the same as that of furuncles, and signs and symptoms larger and deeper as compared to furuncle and has several openings. May produce fever and elevation of WBC count, starts at hard red and over few days emerges into lesions that discharge yellowish pus. So management goes at surgical drainage with administration of antibiotics. Warm compresses is applied to promote circulation. So this is the broad management. So heat compresses for drainage, incision and drainage can be done. Systemic antibiotics like oral penicillinase resistant penicillin, erythromycin or clindamycin. Culture should be obtained and antimicrobial therapy can be tailored accordingly. Hygiene and decolonization is also an important part. Topical mupirocin applied into the nair is helpful in decolonization. Towel shaving and blades should be discarded. So this fourth topic is folliculitis. It is the inflammation of hair follicle caused by non-infectious or infectious agents. Moist, warm environment and mechanical occlusion contribute to this condition. So the picture depicting here is pseudofolliculitis Barbie. So, excuse me, the slide is not going ahead. Yeah, just a second. Yeah. So the signs and symptoms are redness around follicle that is followed by development of papule or pustule at the hair follicle, followed by development of crust that slows off with the hair. Deeper infection may cause scarring and alopecia in that area. So the management is much like impetigo. Moist heat is used to increase the circulation and antibiotics are given depending on the condition. So the broad management is topical antibiotics like clindamycin given BD, topical application, mupirocin and antibacterial soap can be given. Systemic antibiotics like penicillinase resistant penicillins, cephalosporin and macrolides are given. Isotretinoin for gram-negative folliculitis is preferred. So the fifth topic is hidradenitis suppurativa. So this is basically a misnomer. It is common suppurative inflammatory disorder of apocrine glands. Primary inflammatory event of hair follicle resulting in secondary blockage of apocrine gland occurs most commonly in post-pubescent individuals, plugged apocrine gland or the hair follicle. Excessive sweating also leads to the condition, as well as autoimmune androgen dysfunction and genetic factors play an important role. Also, obesity plays an important role in hidradenitis suppurativa. So signs and symptoms begin as small papules that can develop into deep dermal inflammation. Management is avoid use of antiperspirants, deodorants, and shaving cream. Use medicated soaps and systemic antibiotics. So the management is cessation of smoking, weight loss, reduce mechanical friction and trauma,
topical washes like antiseptic washes and chlorhexidine 4% can be given. Antibiotics like topical clindamycin solution, oral tetracycline, oral clindamycin can be given. Corticosteroids, intralesional Canacort can be given. Immunosuppressives like cyclosporine, TNF alpha have been tried. Hormonal therapy like cyproterone acetate, retinoids, surgery, IND surgery, deroofing, and radical wide excision has been done. Radiation treatment and laser photodynamic therapies have also been tried in hidradenitis suppurativa. So the fifth topic is the decorated one, acne vulgaris. It is inflammatory disease of hair follicle that occurs in sebaceous gland. Sex hormones contribute to this condition largely. Signs and symptoms present as whitehead, blackheads, flesh or red colored papules, followed by pustules or cyst. If chronic, deep, and may scar. So psychological impact is much there to the patient. So it is broadly classified into grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. So grade 1 includes basically comedons, whiteheads, blackheads, along with few pustules. The grade 2 is pustules and papules. Grade 3 is papule, pustules, and nodules, and grade 4 is cyst. So the management is topical and systemic agents used in treatment of acne, and mild soaps are recommended. So this is the broad management. So first line is topical retinoids with benzoyl peroxide have been tried with topical antibiotic as well. Second line is topical retinoids plus minus systemic antibiotics with topical retinoids. Third line is blue light or oral zinc along with oral retinoids plus minus topical benzyl peroxide or topical antibiotics. Tetracycline group is preferred. Doxycycline started with 50 to 100 milligram OD daily, or minocycline 50 to 100 milligram daily. So azithromycin 500 milligram weekly can also be given. Hormonal therapy, spironolactone, cyproterone acetate have been tried. And the novel study is chemical peeling also aids much in the acne management. So so the next topic is paronychia or onychia. It is an infection that develops along the edge of fingernails or toenails, is called as paronychia, caused by staphylococcal and fungal organisms that accompany to the contamination of wounds or the hangnails. Damage to cuticle puts the finger at risk. So signs and symptoms are rapid onset, painful with bright red swelling of proximal and lateral nail fold, accumulation of purulent material within the nail fold. Management is soak finger or toenail in the hot solution of Epsom salt 3 times daily. Topical antibiotics, systemic antibiotics if severe, and pus removal through skin incision has been done. So now the next topic is fungal infection, the very decorated one. I hope there isn't a single person sitting in this room who haven't heard about tinea or gachkaran. I mean, gone are the days when we used to treat it with griseofulvin. Now even it is giving tough competition to itraconazole. So let us study in brief about this. So tinea of scalp or tinea capitis, signs and symptoms. Ringworm of scalp begin as small papule that spreads peripherally, appears as small gray scales resulting in scattered balding, easily spreads through close contact. Management is topical creams, shampoos, systemic antifungals, and topical antifungal agents. So this is the picture showing tinea capitis. You can see multiple scaly plaques over the scalp. So the broad management goes is topical ketoconazole cream or ketoconazole shampoo. Oral griseofulvin started at 20 to 25 milligram per kg per day for 8 weeks and continued 2 weeks beyond cure. Ketoconazole 200 milligram OD for 4 weeks. Itraconazole 5 milligram per kg per day for 4 to 6 weeks. Terbinafine 3 to 6 milligram per kg per day for 4 to 8 weeks. And fluconazole 3 to 6 milligram per kg per day for 6 weeks. So the second topic is tinea corporis. It is also called as tinea of body or jockey itch. So signs and symptoms are commonly involve the extremities and trunk. Itchy red-brown scaly annular plaques that expands peripherally. Management is again topical antifungals. So this is the brief management. Miconazole, ketoconazole, and terbinafine cream can be tried. And oral griseofulvin 500 milligram OD for 4 to 8 weeks. Itraconazole 200 to 400 milligram for 4 to 8 weeks. Fluconazole with 150 to 300 milligram as single dose. Repeat after 4 to 6 weeks. And terbinafine
250 milligram OD for 14 days is also effective. So the other topic is tinea of nail, also called as tinea ungum or onychomycosis. So it is the fungal infection of nail commonly found in those engaged with water sports or having chronic athlete's foot. Nail become brittle and thick and separated from its bed. Management is topical antifungal agents, systemic medications. Surgical removal of nail may be necessary if extremely infected. So here you can see the crumbling of the nail plate as well as the yellowish discoloration found on the nails. So the management is topical cyclopyrox 8% nail lacquer or to be applied 8 hours and then hand washing and remove every week with alcohol. Oral grisofulvin 500 milligram OD for more than 6 weeks. Terbinafine 250 milligram OD for more than 6 weeks. Itraconazole in continuous or pulse therapy and fluconazole 150 to 300 milligram per week for 3 to 6 months have been tried. So this is tinea cruris or tinea of groin, symmetrical red-brown scaly plaques with snake-like border. So most commonly flagellants involved. You can see the groin involved with erythematous lesions over the groin. Signs and symptoms are mild to moderate itching. The treatment tried here is topical iconazole cream for 2 to 3 weeks. Miconazole cream, ketoconazole cream, terbinafine cream can be given. Oral grisofulvin 500 milligram OD for 2 to 4 weeks. Oral itraconazole 200 to 400 milligram for 1 week. Fluconazole 150 to 300 milligram as single dose and repeat in 1 week. Terbinafine 250 milligram OD for 10 days have been tried. So the management is treat until cure, wait until the response occurs. Also, if there is failure of the management, the treatment should be continued for another 1 month. And the take home message here is please do not prescribe any corticosteroid containing drug in combination with the antifungal agents because it leads to the cross resistance, and then the normal antifungals as well do not respond to the infection. So the next topic is athlete's foot, also called as tinea pedis. Most common form of superficial fungal infection. Trichophyton species is mostly responsible, and signs and symptoms are extreme itching on soles of feet, between and on top of toes, appears as dry scaly patch or inflammatory scaly red papules forming large plaque, may develop secondary to the infection from itching and bacteria. Management is topical antifungal agents and good foot hygiene. So this is classical example of tinea pedis. The broad management is iconazole nitrate cream applied OD to BID for 2 weeks, ketoconazole cream 2% cream OD to BID for 1 to 4 weeks. Terbinafine cream and cyclopyrox has also been tried. Orally, grisofulvin 500 milligram BID for 4 to 8 weeks. Itraconazole 400 milligram OD for 1 week. Fluconazole 150 to 300 milligram as single dose per week. Repeat after 4 to 6 weeks. And terbinafine 250 milligram OD for 2 to 4 weeks have been tried. The other alternative, the best option here can also be taking a 10 number surgical blade and just paring off the lesions so as to remove the hyperkeratinized layer and then applying the cream so as to get a good penetration of the whichever topical anti fungal you are prescribing. So this was about tinea pedis. The other topic is tinea versicolor. It is a misnomer. It is not actually a tinea. It is caused by yeast. Appears commonly in the areas with sebaceous gland actively secreting body oils. So signs and symptoms are fungus produces multiple small circular macules that are pink, brown, or white. Commonly occurs on the chest, abdomen, and neck. Do not tan when exposed and usually are asymptomatic. So management is use topical ketoconazole shampoo or selenium shampoos have also been given. When microorganisms have been eradicated, repigmentation of the area will occur and it will take time. So the management of tinea versicolor is topical shampoos like ketoconazole, cyclopyrox shampoo, zinc pyrethroione, selenium sulfide shampoos. Topical antifungal which works here is ketoconazole 2%, terbinafine cream, and oral antifungals like fluconazole 200 milligram twice a day or ketoconazole 200 milligram given for 15 days also works in tinea versicolor. So now beginning with the other infection, which is viral infection, herpes labialis, herpes zoster.
highly contagious, and is usually transmitted through direct lesion in the skin or mucous membrane. Resides in the sensory nerve neurolemal sheath following an initial outbreak. Recurrent attacks stimulated by sunlight, emotional disturbances, illness, fatigue, infection, or even stress. Type 1 and type 2 hypersensitivity reaction play an important role in this causation. Signs and symptoms are early indication tingling of hypersensitivity in an affected area 24 hours prior to the appearance of lesion, local swelling followed by outbreak of vesicles. Athletes may feel ill, headache, sore throat, swollen lymph nodes, and pain in the areas of lesion. So this is classical example of herpes labialis. You can see multiple fluid filled lesions on the erythematous base appearing on the vermilion border of the lips. So this is herpes labialis. So signs and symptoms are vesicles generally rupture in 1 to 3 days, spilling serous material, heal in generally 10 to 14 days. If an athlete has an outbreak, they should be disqualified from the competition so as to prevent the contagious nature of the condition. Management is herpes simplex lesions are self-limiting, so reduce pain and promote early healing. So it is necessary to start antivirals 72 hours before the occurrence of 72 hours from the onset of the lesion so as to prevent the outbreak and the complications. So the complications are secondary infection. So here it is the broad management of oral herpes. Acyclovir started with 200 milligram 5 times a day or 400 milligram 3 times a day. Herpes genitalis, it has three forms: primary, recurrent, and suppressive. So primary treatment is acyclovir 200 milligram 5 times for 7 to 10 days, 400 milligram 3 times for 7 to 10 days, and famciclovir 250 milligram for 3 times. And recurrent acyclovir 400 milligram 3 times can be given. In suppressive cases, acyclovir 400 milligram 2 times is enough, and famciclovir 250 milligram 2 times and valacyclovir 1 gram once a day have been given. So the next is herpes zoster. You can see multiple fluid filled lesions which have ruptured to form crust on the erythematous base occurring on the single segment of the dermatome. And here you can see a classical picture of herpes zoster. So the management is acyclovir 800 milligram 5 times for 5 days, valacyclovir 1 gram 3 times for 5 days, and famciclovir 500 milligram 3 times for 5 days. So the next is chicken pox, also called as varicella. So it begins as multiple fluid filled lesions, discrete lesions, also resembling as dewdrop on rose petal appearance. The lesions spread from has a centripetal way of distribution, and in these lesions it is previously preceded by fever, after which the rash occurs, and the rash is contagious for next 5 to 6 days, and crust fall off in 1 to 3 weeks. So the treatment for this chicken pox or varicella is acyclovir in greater than 12 years 800 milligram 5 times for 5 days, in less than 12 years 20 milligram per kg in divided doses 5 times daily for 5 days has been given. So the next topic is verruca virus or warts. Varied form of exist. The first is plantar wart, or the second is flat warts and condyloma acuminata. So uses of epidermal layer of skin to reproduce and growth. Warts enter through lesions in skin. So common warts, small round elevated lesions. These are painful and may subject to secondary infection. Management is you can use electrocautery or topical salicylic acid or liquid nitrogen, and paring of the lesions can be done. So this was about plantar warts located on the soles of foot, excessive epidermal thickening, hemorrhage, black seeds. The differentiating point is when you pair of a wart and callus. In wart you can see a pinpoint bleeding. So it is better to pair of a wart till you get a pinpoint bleeding, and then you can give a keratolytic, or liquid nitrogen can also be given, tried. So molluscum contagiosum, caused due to pox virus. Small flesh, red colored, smooth dome shaped papules with central umbilication. The best treatment part in this is you can use a 26.5 gauge needle, and you can just prick the molluscum contagiosum so as to remove the debris inside it, and for the proper healing. So the next topic is allergy, thermal, chemical, skin reactions. Allergies are caused due to n number of
food, drugs, clothing, dust, pollen, plants, animals, heat, cold, light, etc. Skin will reflect an allergy in many ways, such as reddening and swelling of the tissue, urticaria, hives, and burning and itching are the common symptoms. So plants, most commonly poison ivy, poison oaks, are responsible. Topical medications are also responsible, as well as chemicals like soaps and detergents. Onset may range from 1 day to 1 week. Redness, swelling, formation of vesicle occurs, and further followed by erythematous scaling, lichenification, papules, and plaques. So the best part is avoid allergens, and antipruritic lotions can be given. Topical moisturizer, antihistaminics, topical steroids like mometasone 0.1% cream, clobetasol cream, and oral steroids have been given. Next is malaria or prickly heat. Continued exposure to heat and moisture causes retention and perspiration of sweat gland. Itching and burning of vesicles and pustule occurs mostly on arms, trunks, bedding areas of the body. Management is avoidance of overheating, frequent bathing, and using of non-irritant soaps. So this was about malaria. Second is chilblains, caused due to excessive exposure to cold. Tissue does not freeze but reacts with edema. Reddening and possibly blistering along with sensation of burning and itching may occur. Management is exercise and gradual warming of the part. Massage and application of heats are contraindicated. So next part is sunburn. So you can see the classical example of sunburn. Inflammatory response to injury vary from erythema to severe blistering, may experience shock and causes malfunctioning of organs in the skin, will appear 2 to 8 hours following sun exposure, and signs and symptoms dissipate in 72 hours. So the next topic is psoriasis. It is an autoimmune disorder. Not going much into the detail about this since we are running short of the time. Mostly caused due to genetic and autoimmune conditions. Smoking, stress are also the causative agent. Signs and symptoms: lesions begin as reddish plaques, and lesions progress to yellowish white scaly lesions that tend to be located on elbow, knees, trunks, genitalia, and umbilicus. So the management is teaching patient self-management, glucocorticoids with keratolytic agents. Long-term oral medications may be necessary, and counseling in case of psychological impact. So last topic is infestation or bites. Scabies caused by mites which cause extreme nocturnal itching, appears dark lines between fingers and toes, body flexures and nipples and genitalia. Excoriation, pustules and papules caused by itching tend to hide true cause. Skin develop hypersensitivity to mite. Permethrin 5%, excuse me. Sorry. So the management is permethrin 5% is the treatment of choice. Washing of bedding and clothes is necessary. Topical corticosteroid may be necessary to reduce the itching. So here you can see the classical example of scabies, multiple bite marks as well as the burrows found on the flexor aspect of the palm. Last topic is lice pediculosis, manifestation by louse, head louse, pubic louse, body louse. Bites causes itching and dermatitis through subsequent scratching, promotes pustule and excoriation to develop. Cure is rapid with many number of agents. Good hygiene is important, as well as reinfestation of clothing and bedding should be washed in hot soapy water or discarded, and permethrin 5% shampoo can be tried. So thank you. So this was Shahrukh Rafiq Bagwan from other side of the podium signing off. Thank you so much. Thank you, Shahrukh. It was a wonderful talk about the common dermatological disorders. You have enlightened us about most of the common dermatological disorders, how to diagnose them and how to treat them. Thank you very much. So now let's move on to the next topic. Let's deviate from this routine academics, and we'll be having a non-academic talk in today's session. And this talk will be given by none other than Dr. Milind Shah, eminent social activist, and he'll be talking on the art of giving. Dr. Milind Shah is an iconic personality for many of us in Satara.
He is a multifaceted personality. He is a good academician, a very good practitioner. He is a very good fitness freak, and at the same time, he is a mountainous. He has done mountainous work in the social activities, and he is a very renowned social activist. He is practicing for last more than 35 years, had done more than 100 blood donations. He has done passionately in Rotary and other camps like Gadchiroli camp, Udhampur camps, and he is always working for the woman upliftment. He is passionate about trekking, walking, and running, and as well as reading. He has spoken on a lot of academic and non-academic talks, and he has delivered many lectures all over the India in many local and national conferences. He speaks on health and fitness and also speaks passionately about Poseidon. He has completed 12 half marathons, and even he has completed 12 half marathon after fracture neck femur in April 2018, and such is his personality. He is always striving for the best and giving the best. So let me present you Dr. Milind Shah with his topic of art of giving. Thank you. Hello. Hello. Good afternoon, friends. I am very much thankful to the organizers of Satara IDICONN-2022 with the theme of doctor-patient relationships. And probably my talk will go in line with the current topic which has been assigned, or rather I have asked for this topic. These are my alma maters. IMA goes number 1. Along with that, I work for the women's health, and my passion is Rotary, because through Rotary I have flourished in my social work in and outside India in last almost 37 years of my practice in Koregaon. So are you ready, my friends? With all those 10 fielders standing behind this stump, with Ian Botham bowling that, which probably I would be giving you some insight for what I have experienced in last 38 years of my practice. Can we ever live in dignity and peace? Or this is a hopeless battle? Mother Teresa's answer to this is, what you do may be a single drop, but without it, the ocean is incomplete. Every one of us, each one of us, most of us, all the doctors, medical professionals, in one or the other way, are doing charities, spending our money, time, talent, knowledge, suggestions, ideas, field work for betterment of society. But परंतु सामाजिक गरजा, श्रेयवाद, उपयुक्तता, नैतिक जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये, कायदा व सुव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार यांच्यामुळे आपण थोडेसे बाजूला सरतो, आपण अलिप्त होतो. मित्र हो, देहाकडून देवाकडे अर्थातच मृत्यूनंतर या जाण्याच्या प्रवासामध्ये आपला देश लागतो आणि या देशाचे आपण काहीतरी देणं लागतो, आणि म्हणून या समाजातील प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण जमलं तर गरुडाचा नाहीतर खारीचा वाटा उचललाच पाहिजे. फ्रेंड्स, वे बॅक in my second MBBS, I did my first blood donation. Of course, it was not out of social needs. I lost my stethoscope, which was given to me in entry of my second MBBS by my father, and I lost it. My father and myself could not afford to purchase second stethoscope,
and then I had no option but to go to professional donation in Wanless Hospital, Miraj, get 25 rupees and purchase the stethoscope. Rotary Foundation in itself was a boost to my work when I joined Rotary in 1987 in Rotary Club Koregaon. My health activity started way back in 2001 when I was investigated to have a big insurance and my blood triglyceride levels were 273. I came across a book written by Dr. Abhay Bang, माझा साक्षात्कारी हृदयरोग, आणि त्यावेळेला ध्यानात आलं की आपण आता बदल काय करायला पाहिजे. Then it added mountaineering, that is trekking, and then I had treks in Himalayas along with Dr. Sandeep Shrotri and team from Satara to have Everest Base Camp, Annapurna Circuit, all of 20-21 days treks. My health activity of running as a passion started because of inspiration from my son way back in 2005 when he invited me to join the first Mumbai Marathon, and we ran the marathon together, but that was because of his inspiration. Friends, there are a lot of questions in mind. All these questions I am raising in front of you. देने देने का अपना अपना अंदाज होता है. थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ मांगने वाले के जमाने में बहुत कुछ देकर भी थोड़ा ही मांगने वाले कम है, लेकिन है सही, और इन्हीं की बदौलत ये दुनिया हसीन है. You can read the lines and I have a nice poem for you. असे जगावे दुनियेमध्ये आव्हानाचे लावून अत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. करुणी जावे असेही काही दुनियेतून या जाताना, गहिवर यावा जगास साऱ्या निरोप शेवट देताना. स्वर कठोर त्या काळाचाही क्षणभर व्हावा कातर कातर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. एपीजे अब्दुल कलामांनी खूप छान काही गोष्टी मांडून ठेवलेल्या आहेत. दुसऱ्यांना मदत करावी, थोडं हसवावं, थोडी उत्तेजना द्यावी, थोडं पुढं सरकवावं, यातच खरा आनंद आहे. आणि खरं सांगू मित्रांनो, अशा माणसांची जगाला खूप गरज आहे. मंगेश पाडगावकर म्हणतात, इथं खूप छान लिहिलेलं आहे, व्हॉट यू नीड, यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी, यू नीड अ सिंपल हग, अ जेंटल टच, अ लव्हिंग हार्ट अँड ऑलवेज अ शोल्डर टू क्राय. मंगेश पाडगावकर म्हणतात, ज्यांची हृदये झाडांची त्यांनाच फुले येतात, त्यांच्याच कुशीत जागा असते हरलेल्यांना रडण्याची. गिव्हिंग इज नॉट जस्ट मनी. आपण श्रीमंत व्हायचं की पैसेवाला, पैसेवाल्यांनी श्रीमंत होणं शक्य आहे. तो एक प्रवास आहे विचारपूर्वक करण्याचा, आणि तो सर्वांनी करायलाच हवा. पण तुमचं माझं पैसेवाला असणं कदाचित हास्यास्पद असू शकेल, पण तितकंच श्रीमंत असणंही कौतुकास्पद असेल, हेही मित्रांनो आपण विसरायला नको. खूप सुंदर गोष्टी शेअर करतोय मी तुम्हाला. ह्या स्टोरीज आपण सगळ्यांनी वाचलेल्या आहेत. आय कॅनॉट चेंज द होल वर्ल्ड, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. छोटा मुलगा समुद्र किनाऱ्याहून जातोय आणि बाहेर आलेले मासे भरती ओहोटी झालेली आहे आणि बरेच मासे तडफडतायत. एक एक मासा उचलून समुद्रामध्ये टाकतोय. जाणारा मनुष्य त्याला विचारतो, काय रे बाळा, काय होतंय, काय याच्याने किती लोकांना फरक पडणार आहे. तो म्हणतो, किती लोकांना फरक पडणार नाही मला माहित नाही. त्यांच्यासमोर एक मासा टाकतो समुद्रामध्ये आणि म्हणतो, ह्याला तर नक्की फरक पडणार आहे. सो दॅट्स व्हॉट अ सिम्पल थिंग व्हॉट वी कॅन स्टार्ट डुईंग. खूप वेगळी गोष्ट आहे. व्हिएतनाम वॉर मध्ये बॉब बटलर नावाच्या एका सैनिकाचे दोन्ही पाय तुटले आणि तो त्या युद्धभूमीवर निपचित पडला होता. बरेच माणसं सगळी मरून गेलेली होती, हालायला पाय जागेवर नव्हते. आणि त्यावेळेला त्या गावातली एक छोटीशी मुलगी पुढे येते, त्यांना मदत करते आणि त्याला सांगते
बॉब, आय एम गोइंग टू बिकम युअर लेग्स, कम ऑन, यू मूव्ह. अँड शी मूव्स हिम. ती त्याला त्या युद्धभूमीतून बाहेर काढते, त्या गावापर्यंत पोहोचवते, त्याच्यावर उपचार होतात, तो बरा होतो. आणि त्याच्यानंतर तो शिकागोमध्ये सेटल होतो. 2 पाय नसलेला एक गॅरेज चालवत असतो. आणि त्या गॅरेजमध्ये काम करत असताना त्याला एका बाईचं जोरात ओरडणं ऐकू येतं. आणि त्यावेळेला त्याच्या ध्यानात येतं की आपण मदतीला जायला पाहिजे, दुसऱ्या आजूबाजूला कोणी नाही आहे. तो घसत खरडत जातो. तर एका विहिरीमध्ये शेजारी काठावर एक बाई ओरडत असते आणि तिची मुलगी पाण्यात पडलेली असते, ती बुडायला लागलेली असते. हा काहीही विचार न करता तो उडी मारतो, त्या मुलीला बाहेर काढतो. बाहेर काढल्यानंतर तिला पालथं टाकून तिला एवढंच म्हणतो की नाव आय वॉज युअर हँड्स वेन यू वेर इन वॉटर्स, बट नाव आय एम गोइंग टू बी युअर लंग्स, कम ऑन, ब्रीथ. And she keeps on pressing her chest, and at a point of time she starts breathing. This is what is passion, when what you can give. आणि अशा वेळेला नक्की मी मगाशी सांगितलं तसं आय कॅन कास्ट अ स्टोन अक्रॉस दी वॉटर्स टू क्रिएट मेनी रिपल्स. मी काहीतरी छोटंसं काम नक्की करू शकतो. थोर जनांचे बीज ना कुंडलीमध्ये लपले, अन्य झोपले सुखे तोवरी हे रात्रीचे खपले, असं जे म्हणतात. सेम सेंटेन्सेस प्रॉबेबली written along the same time by Mr. Swami Vivekanand. खूप मोठी स्लाइड आहे, पण टू नो दॅट इवन वन लाईफ हॅज ब्रेथ इझियर बिकॉज ऑफ यू, दिस इज टू हॅव सक्सिडेड. आणि मला असं वाटतंय की आपण छोटं काम, मग ते एका जीवाला वाचवलं असेल, एखाद्या गावामध्ये छोटासा गार्डन पॅच तयार केला असेल, एखाद्या समाजाच्या संकटामध्ये किंवा कॅलॅमिटीमध्ये जाऊन आर्थिक मदत किंवा फिजिकल किंवा डॉक्टर म्हणून सपोर्ट केला असेल, छोटंसं काही काम असू शकतं. ते काम केल्याचा आनंद आपण ज्यावेळेला ते काम उरकून येतो त्यावेळेला जो मिळतो तो अवर्णनीय असतो मित्रांनो. हाऊ मच इज टू मच? कॅन इट बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, इन टर्म्स ऑफ सिल्क? नो. इट इज द बेटर हार्ट्स अँड द फायनर सोल्स which you can imbibe on your heart or in your mind, which you can cultivate in your coming generations, and which can create a good name in as far as our doctor patient relations goes. Life is very beautiful only for those who know how to celebrate the pain. मित्रांनो, संकल्पना खूप वेगळी आहे बघा. झाडाला सुद्धा थंडी वाजू शकते आणि म्हणून त्याला विणून स्वेटर घालावं ही कल्पना. आणि असंच एक सुंदर वाक्य आहे, द पार्टिसिपेशन, द पार्टनरशिप ऑफ पेन, द पार्टिसिपेशन ऑफ पेन कॅन टच अ लॉट. डोंट आस्क हाऊ इट फील्स, डोंट आस्क हाऊ इट फील्स, एक्सपिरियन्स इट युअर सेल्फ. आणि ज्या वेळेला अशा वेदना घेतलेली माणसं आपल्या जगासमोर येतात, मी भरपूर मोठी लिस्ट आपल्या समोर मांडलेली आहे. पुण्याची प्रेरणा आहे, ठाण्याची मनश्री आहे, ज्याच्यावर संदीप श्रोत्रीने पुस्तक लिहिले, ते 2 पाय गेलेला मनुष्य ज्या वेळेला हिमालयाच्या टोकावर पोहोचतो, एव्हरेस्टवर, तो मार्क इंग्लिश आहे. पण मी बोलणार आहे खालच्या काही नामांबद्दल. आत्ताच ज्यांना आपण या भारतातून मुकलो, आपल्या महाराष्ट्रातून मुकलो, आपल्या सासवडमधून मुकलो, त्या पद्मश्री कैलासवासी सिंधुताई सपकाळ, अनाथांची माय असं आपण सगळेजण म्हणतो. पण वेदनांमधून निर्माण होणारी तरल संवेदनाशीलता कशी असते ह्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सिंधुताई सपकाळ. दुसरं नाव लिहिलंय मी, वारिस डियरी. शी इज, हर ऑटोबायोग्राफी इज कम एज डेझर्ट फ्लॉवर. ज्या वेळेला ते पुस्तक वाचलं त्यावेळेला अंगावर काटाच आला होता. मेड टू मॉडेल म्हणजे काम करणारी, कपडे भांडी धुणारी मुलगी एक जगप्रसिद्ध मॉडेल होते. उकिरड्यावर अन्न शोधणारी मुलगी ज्या वेळेला जगातली सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते, ती ही मुलगी. त्या मुलीच्या बाबतीत तिच्या मोगादिशू गावामध्ये, आफ्रिकन कंट्रीजमध्ये, फिमेल जिनायटल सर्कमसिजन और फिमेल म्युटिलेशन, किंवा अगदी मराठीमध्ये शब्द वापरायचा झाला तर योनी मार्गाची कत्तल, हा भाग जो होत होता तो ती मॉडेल झाल्यानंतर तिने लोकांच्या समोर मांडला.
आणि मग त्या प्रथेबद्दल जगाला कळलं काय भयंकर प्रथा होती. हजारो लाखो मुली वयात आल्यानंतर त्यांचं जेनायटल म्युटिलेशन आणि ती कत्तल आणि ते सुचरिंग केलं जायचं, ते वर्णन ऐकताना अंगावर काटा येतो. पण ती नंतर मॉडेल, जगप्रसिद्ध मॉडेल झाल्यानंतर तिने तिची सर्व संपत्ती एक फाउंडेशन केलं आणि आज जगामध्ये महिलांच्या उन्नतीसाठी ती वापरते. आयडास कडर म्हणतो आपण त्यांना. पण ज्ञान हे सेवाभावी झालं, ज्ञान हे सेवाभावी झालं तर काय घडू शकतं हे आपल्या समोर CNC वेल्लोरचं उदाहरण आहे. म्हणजे वडिलांच्या बरोबर आलेली ही आयडा मी इथं राहणार नाही म्हणून 3-4 महिने ज्या वेळेला वडिलांच्या बरोबर राहते त्यावेळेला डिलिव्हरी अडलेल्या महिलांसाठी परपुरुष डॉक्टर चालत नाही आणि बायकांच्या शिवाय दुसरा कुठलाही डॉक्टर उपलब्ध नसताना एका रात्री 3 बाळंतपणातल्या बायका मरतात. त्यावेळेला तिच्या मनामध्ये जो बदल होतो आणि नंतर ती अमेरिकेला जाते, शिकते आणि डॉक्टर म्हणून इथे येते, स्वतःच्या सेवा तर देते. पण आज CMC वेल्लोर जे उभा आहे ते तिचं प्रतीक म्हणून तिथं उभं आहे. नंतरचं नाव आहे निक व्हायोचिच. आपण ह्याचा व्हिडिओ कधीतरी बघितलेला असेल. टेट्रा अमेलिया म्हणजे 2 पाय आणि 2 हात नसलेला जो सद्गृहस्थ आज मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून जगप्रसिद्ध झाला. तो म्हणतो लाईफ विदाउट लिम्स काय असू शकतं, पण तो म्हणतो लाईफ विदाउट लिम्स इज सो एन्जॉयबल अँड आय एम डुईंग सो मोटिवेशनल वर्क, आय एम अर्निंग सो मच अँड आय एम स्पेंडिंग सो मच. एकच वाक्य तो म्हणतो, एकच शब्द तो म्हणतो वारंवार, बिनशर्त दातृत्व. चांगलं काम करा आणि चांगलंच काम करा. त्याच्यानंतर अशाच 2 व्यक्ती भेटही झाली, पुस्तक तर वाचनात आलंच होतं. हृदयाशी कवटाळलेल्या मूल्यांच्या संरक्षणासाठी वेळ, प्रयत्न, शक्ती, अर्थ आणि मानसिकता पणाला लावून भटक्या मनोरुग्णांसाठी स्वर्ग निर्माण करणारं दाम्पत्य म्हणजे स्मिता आणि भरत वाटवानी. 2018 साली त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कारही मिळाला. आणि मला मुद्दाम सांगायचे ते नाव तरू जिंदाल आपल्या लोकांना, बऱ्याच जणांना इज बिंग अ गायनेकॉलॉजिस्ट माहिती असेल. साताऱ्यात आपल्या इकडे 3 वर्ष राहिली आहे. गडचिरोलीला जातो त्याच्यामुळे तिची पहिल्यापासून ओळख होती. बट आय डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज हर पेन्स ऑर हर मेडिकल कंडिशन. पण वेदना झाल्यानंतर माणूस काय करू शकतो हे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. ज्या बिहारमध्ये गेली, ज्या मोतीहारीमध्ये गेली, तिथनं एका खेड्यात गेली, तिथलं ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तिथलं ते हॉस्पिटल कसं सुधारलं आणि आज ती ज्या वेळेला एक पुस्तकारूपे बाहेर पडते, हा ये मुमकिन है तिचं पुस्तक आहे. त्याच्यानंतर ती ब्रेस्ट फिडिंग कन्सल्टंट म्हणून आज जगप्रसिद्ध झाली, तिची व्याख्यानं देते आणि आज अजून एक वेगळ्या विषयावर तिचं पुस्तक येतंय, ते म्हणजे वजायनिस्मस. कदाचित या विषयावर सायकॅट्रिस्ट लोक किंवा तुम्ही लोक जास्त बोलू शकाल, कारण असे पेशंट युजली गायनेकॉलॉजिस्टकडे खूप कमी येतात. बी सिम्पल म्हणजे आपण सोपं राहू शकतो, साधं राहू शकतो आणि साधं राहण्याचा आनंदही असतो. आणि कदाचित हा आनंद आम्हाला ज्यावेळेला स्मिता कोल्हे आणि रवींद्र कोल्हे माझ्याकडे आले त्यावेळेला मिळाला. 2-3 वेळेला येऊन गेले, आताच रिसेंटली 1-3 आठवड्यापूर्वी येऊन गेले. पण खूप वेगळं काम करणारी लोक असतात आणि म्हणून मी कायम सांगतो की बाबा नागपूरला एकदा गाडीने, विमानाने, कशानेही जा आणि तिथे 4 तीर्थक्षेत्र आहेत. म्हणजे सेवाग्रामला जा, आनंदवनला जा, गडचिरोलीला जा आणि या ठिकाणी जा, हेमलकसालाही जा, बघून यायला पाहिजे. ऍटलिस्ट आपली घरातली जी वयात आलेली मुलं आहेत त्यांना घेऊन प्रत्येक पालकांनी आपल्या मुलांना ही सफर नक्की एकदा घडवायलाच पाहिजे. म्हणजे आपल्याला काय काय बघायला मिळू शकतं ह्याचाही एक अंदाज येतो. शेरॉन स्टोन एक जगप्रसिद्ध मॉडेल, एका अँटी रिंकल क्रीमच्या लॉन्चच्या वेळेला तिची ही स्टेटमेंट्स आहेत. दे वेर फ्लॅश लाइटेड इन टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज. ती म्हणते, how can people be so selfish and obsessed with the idea of getting older? She talks this at the launch of anti-wrinkle skin, but see her mindset. म्हणजे तिचे विचार सुद्धा किती प्रगल्भ असू शकतात याचा थोडासा अंदाज येतोय आपल्याला. खूप सुंदर गोष्ट आहे. मुलगी आणि वडील फिरायला गेलेले आहेत बाहेर आणि एक नदी लागते, नदीवरून त्या पुलावरून पाणी वाहत असते, तर ते क्रॉस करायचं असते. वडील म्हणतात मुलीला, बेटा माझा हात धर. तर ती म्हणते, बाबा नाही, मी तुमचा हात नाही धरणार, तुम्ही माझं बोट धरा. ते वडील विचारतात त्याच्यात काय फरक आहे.
नाही बाबा म्हणे, मी तुमचं बोट धरलं तर जोरात पाण्याचा लोंढा आला तर माझ्या हातून तुमचं बोट सुटू शकेल, पण मला खात्री आहे की तुम्ही माझं बोट धरल्यानंतर कितीही जोराचा प्रवाह आला तरी तुम्ही माझं बोट सोडणार नाही. मित्र, असं विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि हे विश्वास आपल्या डॉक्टर पेशंट मध्ये रिलेशन निर्माण करण्यासाठी आपण त्या पद्धतीचं कॉम्पॅशनेट किंवा ज्याला आपण अगदी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेन्सिटिव्हिटी किंवा मराठीमध्ये तरल संवेदनाशीलता असणं खूप आवश्यक आहे. म्हणजे 2001 साली ज्या वेळेला मी माझ्या ट्रायग्लिसराइडच्या लेवल बघितल्या त्यावेळेला माझ्या ध्यानात आलं की मला काहीतरी करायला पाहिजे. अँड देन आय वेंट ऑन, आय स्टार्टेड रनिंग, आय स्टार्टेड वॉकिंग. आणि नंतर हेल्थ अँड फिटनेसचं ज्या वेळेला पहिला लेक्चर आणि स्लाइड शो मी कलेक्टर ऑफिसमध्ये दिला, त्यावेळेला गुप्ता नावाचे कलेक्टर होते. ते वी हॅड गुड टॉक अबाउट, आमच्या रोटरी गार्डनमुळे खूप संबंध होते चांगले. ते म्हणले आमच्या स्टाफमध्ये एकदा डॉक्टर येऊन बोला. आणि ज्या वेळेला मी त्याला हास्य क्लब बद्दल आम्ही खूप ऍक्टिव्हली काम करायचो, तर ते म्हणले आमच्या लोकांनाही तुम्ही हसवायला शिकवायला पाहिजे. म्हणे हे भाषण तर ठीक आहे, म्हणे एकदा संध्याकाळी सेशन ठेवलं आणि कसा हात मोकळं मन मोकळवून हसायचं हेही शिकवा, नाहीतर गव्हर्नमेंटमध्ये ऑफिसमध्ये गेलेला मनुष्य कसा असतो, अगदी टेन्स असतो, असं नसायला पाहिजे. म्हणजे ही वॉज अ गुड पर्सन. ऑफकोर्स सगळे कलेक्टर त्यांच्या ह्यानी चांगलं काम करतच असतात, पण त्यावेळेचा माझा हा अनुभव होता. आणि मित्रांनो, रविशंकरांनी म्हणलेलं आजच कुठल्या तरी पेपरमध्ये हे मराठीमध्ये आलेलं आहे, हु इज युअर लाईफ पार्टनर? नॉट युअर वाईफ, नॉट युअर सन, नॉट युअर डॉटर, नॉट युअर पेरेंट्स, नॉट युअर सिबलिंग, नॉट युअर फ्रेंड्स. प्राणायाम इज फॉर, दे आर युअर रियल मेट्स. प्राणायाम फॉर लंग्स, मेडिटेशन फॉर माइंड, योगा फॉर बॉडी, वॉकिंग फॉर हार्ट, गुड फूड फॉर इंटेस्टाइन्स, गुड थॉट्स फॉर सोल अँड गुड कर्मा फॉर वर्ल्ड. कीप दिस इन माइंड. एव्हरेस्टमध्ये त्यामुळेच जायला शिकलो आणि ते वेळ मात्र आम्हाला संदीप श्रोत्री आणि या रानवाटा या संस्थेने लावलं. म्हणजे पहिला ट्रेक 2005 साली केला, त्याच्यानंतर हिमालयात फिरत राहिलो, एव्हरेस्ट बेस कॅम्प केला, अन्नपूर्णा सर्किट 23 दिवसाचा ट्रेक केला, 18,000-19,000 फूट उंचीपर्यंत गेल्यानंतर ध्यानात आलं की वेगळा आनंद असतो की ज्या वेळेला आपल्याला मदतीला कोणी नसतं. इथं आपल्या आसपास सगळेजण असतात, बरोबर आहे की नाही? असतात असे सगळे लोक आपले कलिग्स असतात, कोणतरी आजूबाजूला मदत करणार असतो, पण तिथं कोणी नसतं. पाठीवरचं 10 किलो वजन घ्यायला पोर्टरही तुमच्या शेजारी नसतो. दॅट टाइम यू रिअलाइज यू आर अलोन. आणि त्यावेळेला वर्ण ज्या वेळेला आपण खाली बघतो ना, त्याला आपल्याला कळतं की निसर्गासमोर आपण माणूस यकश्चित कसपटासारखे असतो. अँड दिस वॉज माय वर्क विच स्टार्टेड अराउंड 12 years बिफोर. I started, initially we went to Hemalkasa, but then I joined the team of Gadchiroli search, where Satara, Sangli and Kolhapur teams used to go for 16 years. And way back 12 years before I joined, and now every year I go for 3 times. आणि त्या जानेवारीची टीम आता आपली सातारची टीम असते. गेली 6 वर्ष झाली साताऱ्यातली टीम आम्ही सगळेजण जातो. फिक्स दुसरा रविवार जानेवारीचा, 1 जानेवारी मंथ मध्ये 4 दिवस जातो. 100-125 मेजर ऑपरेशन्स करतो. 6 ऑपरेशन थिएटर मध्ये 12-12 तास काम करून मग त्यांच्या बरोबर राहण्याचा जो आनंद असतो. डॉक्टर राणी बंग आहेत, डॉक्टर अभय बंग आहेत, पद्मश्री झाले, महाराष्ट्र भूषण झाले, खूप मोठ्या विद्वतेची माणसं आहेत, पण त्या विद्वतेपेक्षा त्यांचे विचार ऐकायला मिळतात. आणि ते विचार ऐकायला मिळाल्यानंतर असं वाटतं की, म्हणजे मला असं वाटतं की मी ज्या वेळेला अशा ठिकाणी जातो त्यावेळेला बॅटरी चार्ज होऊन येतो आणि परत पुढचे 3-4 महिने चांगलं काम करायचं, परत बॅटरी चार्ज व्हायला जाऊ शकतो. जावं रादर. सगळी सातारची टीम आहे आपली. And simultaneously, since 2013, I started going through Rotary tours. रोटरी आफ्रिका मेडिकेअर प्रोजेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट आहे, ज्याच्यामध्ये मी 2013 सालापासून जायला सुरुवात केली. आय हॅव व्हिजिटेड 4 आफ्रिकन कंट्रीज. एव्हरी व्हिजिट वॉज फॉर 15 days. Rotary spends lakhs of rupees on the volunteers. And we have done tremendous surgeries. आणि तसंच एक कॅम्प उधमपूरमध्येही झाला. त्यावेळेला मात्र आम्हाला वेगळा आनंद झाला, कारण गुलाम नबी आझाद त्यावेळेला आरोग्य मंत्री होते. ते म्हटले मी नाही देणार तुम्हाला विसा, परदेशात जायचं नाही, माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये काम करा. आय टेल यू, वी वेर 8 गायनेकॉलॉजिस्ट. इन 15 days वी ऑपरेटेड 288 हिस्टेक्टॉमीज. आणि त्या टोटल कॅम्प मध्ये 1450 सर्जरीज झाल्या 15 दिवसांमध्ये. दॅट वॉज अ रेकॉर्ड. पण हा आनंद असतो तिथे गेल्यानंतर. आय ऑलवेज यूज टू विजिट एज टीम लीडर गायनिक. पण सगळे लोक वेगळ्या वेगळ्या भागातून आलेले असतात, काम करण्याचा आनंद असतो. आणि ह्या सगळ्या फोटोजमध्ये रोटरीचे इंटरनॅशनलचे प्रेसिडेंट बरोबर सत्कार करतानाचा जो आनंद मिळाला तो कदाचित इट्स अनडिस्क्रायबेबल. अँड दॅट्स वाय आय बिकेम रोटरी व्हॉलेंटियर.
If Rotary's meaning is to give, I am proud to belong to it. And that's why I started Rotary Foundation नावाची जी संस्था आहे. It's a voluntary donation organization part of Rotary. त्याच्यामध्ये आपण $10 देऊ शकता, $100 देऊ शकता, $1000 दिले की त्याचे संस्थापक आहेत, त्यांची पॉल हॅरिस पिन येते. And to date, I have donated $25,000. It's nothing, only because the transparency in that organization is so beautiful. म्हणजे दिलेल्या ₹1 88 पैसे लोक सेवेसाठी आणि लोक कामासाठी वापरले जाणारी जगातली नंबर 1 रेटेड ऑर्गनायझेशन आहे. अँड आय एम प्राऊड टू बी वन ऑफ द मेन डोनर्स फॉर दॅट. ऑफकोर्स लाखो डॉलर्स देणारे लोकही आहेत, पण आपल्या भागातनं आपण देतो त्यावेळेला माझी ही इच्छा असते की दरवेळेला चांगलं काम झालं, माझ्या घरी नात जन्मली दिले, माझी आई गेली दिले, चांगलं वाईट काम काही झालं की आय गो फॉर सम अमाऊंट ऑफ डोनेशन. $1,00,000ची बेंटले कार, मे बी आय विल वाइंड अप इन 5-7 minutes. ओके, ही बेंटले कार, ही बेंटले कार हा सद्गृहस्थ जाहीर करतो की मी उद्या माझ्या घराच्या पुढच्या जागेमध्ये मोठा खड्डा खणून ठेवलेला आणि मला तिथे दफन करायची आहे. आणि पत्रकार बोलवतो, मोठी पत्रकार परिषद घेतो, लोक म्हणतात वेडा आहेस का रे, रिप्लेसमेंटचे पैसे बिसे येतील. तो म्हणतो नाही, मी तुमच्यासारखा असा विचार करणारा मूर्ख नाही आहे. आणि ही सेज यू हॅव इन युअर बॉडी ऑर्गन्स वर्थ crores of rupees. त्याचं तुम्ही काय करता? तुम्ही ते गाडूनच टाकता ना. लोकांना हे सांगण्यासाठी त्यांनी हा एक देखावा निर्माण केला होता. आणि थोडंसं पुढे जाऊया. I'll skip some slides. Wait. मागे जायला पाहिजे. बॅक स्लाइड, बॅक. हा, एक पुढची. ह्या चित्रामध्ये जगप्रसिद्ध फोटोग्राफरनी असे अनेक फोटोग्राफ्स टाकलेले आहेत की हे बघितल्यानंतर आपल्या डोळ्यात पाणी येणारच. मरेपर्यंत उपेक्षित राहणारी, पोटात भुकेचा आगडोंब उसळल्यानंतर कुजलेलं टाकलेलं सडकं अन्न खाण्याचं एकमेव अंतिम कर्तव्य असलेली अशी ही जगात ठिकठिकाणी असलेली माणसं, बुभुक्षित माणसं, काय स्थान असतं त्यांच्या जगामध्ये, त्यांच्या जीवनामध्ये, कोणती मूल्य असतात त्यांच्या जीवनामध्ये. आपली साधी एक नजर सुद्धा त्यांना आनंदी करू शकते. अशा हतबल निराश झालेल्या माणसांशी 2 प्रेमाचे शब्द बोलणं, अशा दिव्याभोवती प्रेमाची ओंजळ धरणं, असं काम तरी आपण नक्की करू शकतो. चंद्रशेखर गोखले म्हणतात तसं, तू विझत असता तुझ्या भोवती मी ओंजळ धरली, तू तर तेवत राहिलीसच, माझी ओंजळ ही प्रकाशाने भरली. असं काम आपण नक्की करू शकतो. आणि हे काम करण्यासाठी, अँड दिस वॉज वन ऑफ द स्लाइड्स विच प्रॉबेबली दिस बुक आय गॉट इन UK व्हेन आय वॉज विथ माय सन. तिथं घराच्या दिवाणखान्यामध्ये पुस्तकं मांडून ठेवलेली होती. आय वॉज सरप्राइज्ड. भाड्याने जी घरं मिळतात टुरिस्टसाठी, त्या ह्याच्यामध्ये 80 पुस्तकं मांडून ठेवलेली होती, त्यातलं हे पुस्तक. आणि म्हणजे माझ्या आवडीचं सगळ्यात महत्वाचं, सगळ्यात आवडलेलं पुस्तक, डाईंग पीपल वेअर आस्क्ड अबाउट देअर रिग्रेट्स, if any, and they said the top 5 regrets were, I wish I had the courage to live a life I wanted to live. I wish I had worked harder. I wish I had the courage to express my feelings. I wish I had stayed in touch with my friends and fellow colleagues. I wish I had let myself to be happier by mere giving without slightest thought of return. कदाचित या स्लाइड्स मधला सॉलिट्यूड हा आम्हा सगळ्यांसाठी आपल्या वैयक्तिक मेडिकल प्रॅक्टिसमध्ये मिळायलाच पाहिजे असा एक भाग असावा. याचं कारण एक वाक्य सांगतो मी तुम्हाला, सुंदर वाक्य आहे. शिस्तीने रांगेत चाललेल्या मुंग्यांच्या पावलातील, शिस्तीने रांगेत चाललेल्या मुंग्यांच्या पावलातील घुंगरांचा आवाज आपणाला कधी ऐकायला आलाय का हो? त्याच्यासाठी आपण सॉलिट्यूड मध्ये जायला पाहिजे. लास्ट 1 or 2 स्लाइड्स. नाही, सेंडिंग. हारण्यास एक नवा डाव पाहिजे,
हारण्यास एक नवा डाव पाहिजे, साखळे जुनी नवा घाव पाहिजे. फत्तरासही फुटू शकेल पालवी, तेवढा आपल्या आसवामध्ये प्रभाव पाहिजे. आणि म्हणून शेवटच्या 1-2-3 स्लाइड्स मी मुद्दाम प्रोजेक्ट करतोय. माय टॉक इज ओव्हर. अरे पुढे जात नाहीये. हॅलो, ह्या सगळ्या वन नेक्स्ट नेक्स्ट मित्रांनो, ह्या सगळ्या स्लाइड्स मुद्दाम प्रोजेक्ट करतोय कारण जगामध्ये हे सगळं घडतंय. ज्या अंधश्रद्धा, आता बुरी नजर वाले तू 100 साल जिये लेकिन तेरे बच्चे दारू पी पी के मरे, अशी ट्रक टायरी लिहिणारा माणूस किती शहाणा असू शकेल? तो लिहितो तरी का? त्या मालकाने सांगितलं म्हणून त्या आर्टिस्टनी लिहायला नाही पाहिजे ना. पण असे लोक आहेत की पोटासाठी आपण काही पण करतो. नेक्स्ट 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 अँड प्रॉबेबली दिस इज लास्ट सेकंड स्लाइड. मित्रांनो, हे योगा थेरपी शिकल्यानंतर आणि योगामध्ये काम करायला लागल्यानंतर मला असं वाटतंय, आणि म्हणून माझं जाहीर आवाहन आहे इथं हॉलमध्ये आणि ऑनलाईन उपस्थित असलेल्या सर्व डॉक्टर मित्रमंडळींना, की एव्हरी 8 year गर्ल अँड बॉय ऑन दिस अर्थ should know how to practice yoga, because that is the only thing which is going to eliminate violence from this world. हे अगदी मनाला पटण्यासारखी गोष्ट आहे, कारण राग कसा असतो त्याच्यावर आपण योगाच्या माध्यमातून सगळ्या जणांना माहिती आहे की जरी योगा थेरपी हे भारताचं फाइंड असलं नेक्स्ट, तरी सुद्धा योगा जगामध्ये जास्त प्रसिद्ध झाला. आणि दिस इज द लास्ट स्लाइड. प्रवास नावाचा पिक्चर बघा मंडळी, अशोक सराफांचा आहे. जे शेष आहे ते विशेष आहे असं तो म्हणतो. दुसरं फजान हा पिक्चर बघा, म्हणजे यू गेट गुड. आय जस्ट पॉइंट आउट फजान. फजान ह्या शब्द अशासाठी म्हणतात, हत्तीला ज्या वेळेला माणसाळवलं जातं त्यावेळेला हत्ती मोठ्या खड्ड्यात पाडला जातो गवत पसरून, त्याच्यानंतर त्याला मोठं साखळदंड बांधलं जातं आणि त्या साखळदंडाचं दुसरं एंड बाजूला मोठ्या भिंतीला मोठ्या खिळ्याला वगैरे मारलं जातं. 3-4 महिने त्याला तसं बांधल्यानंतर पायातलं साखळदंड सोडवत नाहीत, पण बाजूचं साखळदंड सोडवलेलं असतं, पण हत्ती हलत नाही तिथून. दिस इज फजान. ह्या आपल्या मनातल्या या समाजातल्या अडचणींच्या साखळ्या आपण बाजूला करायला पाहिजे. अदरवाईज वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव्ह इन डॉक्टर पेशंट रिलेशन्स. थर्ड सेंटेन्स इज 99 क्लब मेंबर. म्हणजे एखादा गरीब माणूस आनंदी कसा असू शकतो आणि एखादा श्रीमंत माणूस दुःखी कसा असू शकतो, तर ते 99 क्लब मेंबर आहे. 99 क्लब मेंबर म्हणजे okay. What are your rights? And kindness is a language I probably am requested by the organizers. I thank you for the opportunity given to me. Thank you so much. Thank you, President and Secretary Satara IMA. Thank you. आभार मानतो. मी डॉक्टर सागर कटारिया सरांना विनंती करतो की डॉक्टर मिलिंद शाह यांचं त्यांनी मानचिन्ह देऊन सत्कार करावा. डॉक्टर सागर कटारिया, डॉक्टर मिलिंद शाह सर. आपले पुढील फॅकल्टी डॉक्टर शाहरुख बागवान सर यांना आपले सेक्रेटरी डॉक्टर जगताप सर मानचिन्ह देऊन सत्कार करतील. डॉक्टर शाहरुख बागवान सर, डॉक्टर जगताप सर. Our next speaker is Dr. Sagar Kataria, sir. Sir is senior consultant in OBGYN in Satara. Sir doing in Kamla Hospital Satara since 25 years. He is currently treasurer in IMA Satara. Sir is currently AMOX Zonal Coordinator, Zone 2. Sir was organizing chairperson for AMOX 2019 Mahabaleshwar. Past President Secretary Satara OBGYN Society. Sir is currently postgraduate teacher at District Hospital Satara and honorary consultant in Ariangal Hospital Satara.
Sir, having multiple hobbies, cycling and badminton, I welcome Dr. Sagar Kateria, sir, with his next presentation. Thank you, Kiran, for kind introduction. Greetings from Satara to all the delegates who are logged into this wonderful conference. After hearing the wonderful talk from Dr. Milind Shah, let me present you one of the academic topic, that is sudden obstetric collapse. Though this topic is typically a OBGY topic, I have presented it in such a way that it will be useful to all the practitioners. So let me start my presentation. In the meantime, I thank Satara IMA, President Dr. Khandare and Secretary Dr. Sharad Jagtap for giving me this opportunity of presenting my talk to this conference. Next slide. Okay. So what is this sudden maternal collapse or sudden obstetric collapse? It is an acute event involving the cardiorespiratory system and or brain, leading to sudden loss of consciousness during pregnancy or up to 6 weeks postpartum. The exact incidence is not known. If we consider all the cases of collapse, it is as high as 6 per 1,000 birth. But if we consider only the cardiac arrest cases, then the incidence is 1 in 20,000 deliveries. It is a dreadful nightmare for obstetric practitioner, and where the death has occurred, poor resuscitation has always been a recurring theme. Immediate proper resuscitation is highly crucial for achieving reduction in maternal mortality rate. As you all know, the maternal mortality rate for India as of today is 100 per 1 lakh cases, while it is in developed countries, it is as low as 10. Surprisingly, we have reduced our maternal mortality rate from 400 to 100 within a span of 10 years. But with striving efforts from all of us, we can further reduce this and can match up to the developed countries. The maternal survival after the maternal collapse depends on the etiology and the facilities available, the training and expertise of those on the spot, while the fetal survival depends primarily on the effective maternal resuscitation. So what are the etiologies for this maternal collapse? The commonest is vasovagal syncope. The others, most common is hemorrhagic shock, while others are anaphylaxis, sepsis, uterine inversion, few cardiac causes like acute heart failure and arrhythmias, cerebral causes like eclampsia, epilepsy, and cerebrovascular accidents. Various drugs that cause this maternal collapse are anaphylactic reactions to antibiotics and painkillers, magnesium and lignocaine toxicity, various illicit drugs and toxin, hypoglycemia, concealed hemorrhage as we see in APH or PPH. There may be blood in the abdominal cavity as in ruptured ectopic trauma, ruptured liver or spleen, and post-operative after the C-section. There may be blood in the chest after aortic dissection. And the most common, of course, sudden catastrophic are thromboembolism, amniotic fluid embolism, pneumothorax, and Mendelssohn syndrome, that is aspiration syndrome. This is a beautiful picture depicting all the different causes. These causes are remembered by the mnemonic D. There are 4 T's, 4 H, and 1 E, that is eclampsia. So is the resuscitation in pregnant woman same as in non-pregnant stage? No, there are many physiological changes during pregnancy, and this leads to various difficulties in administration of proper resuscitation. The most important is aortocaval compression. Here, as the uterus grows beyond the 20-week size, it presses upon the inferior vena cava and aorta, and it reduces the cardiac output by up to 40%. So how to tackle this? We have to always give a lateral tilt, or we can use Cardiff wedge, or ask the assistant to give the lateral displacement so that we can administer a better cardiopulmonary resuscitation. The pregnant uterus compromises the external cardiac massage by up to 90%, because as the uterus rises above the umbilicus and
it splints the diaphragm, it compromises the chest ventilation, and so the hypoxemia and acidosis occur very rapidly during pregnancy. How to tackle this is the compressions are given high up on the sternum, above the mid-sternal level, and if feasible or if required, we have to empty the uterus as soon as possible if mother is not responding, by doing a postmortem cesarean section. One more important hindrance to the resuscitation is dilutional anemia. There is an increase of blood by 50%, and the tolerance to the blood volume loss is reduced. So we have to manage these cases by administering a lot of fluid by aggressive fluid management, inserting 2 wide bore IV lines. There is increased oxygen demand with decreased oxygen reserve. The fetus steals oxygen from the mother. So what to do is we have to go for 100% oxygenation, connect the ambu bag to oxygen line, or use the Bain circuit. In pregnancy, there is relaxation of gastroesophageal junction and there is stomach regurgitation. And so the fluid in the stomach may come up and it may be aspirated, leading to Mendelssohn syndrome. So what to do in such cases is we have to go for antacid prophylaxis, and we should resort to early intubation whenever required. In pregnancy, there may be laryngeal edema because of anemia, hypoproteinemia, or because of PIH, and we should use smaller side of endotracheal tube for proper resuscitation. When we are dealing with the maternal collapse, we have to do simultaneously many things. We have to do the patient assessment, diagnose the underlying cause. We have to administer the chest compression. We have to go for assisted ventilation. We have to arrange for defibrillation, put the IV lines, multi-para monitoring. We have to send lab investigations, blood arrangement, and so many things, all hand in hand and at the same time. So always it is mandatory to call for help in a case scenario of maternal collapse. Wherever the facilities are available for activation of code blue, activate code blue to call the resuscitation team. Now let us come to the actual resuscitation, how to do it. When you are at the site of maternal collapse, you should quickly assess the patient within 10 seconds. You should not use more time for assessment of the patient, and you should proceed immediately with the cardiopulmonary resuscitation. What you should do in these 10 seconds, you assess the mother, whether she is responding to, whether she is alert, whether she is responding to verbal or painful stimuli, or whether she is unresponsive. If patient is unresponsive, you have to immediately proceed with the immediate intubation. See whether she is breathing, see whether she is cyanosed, feel for the heartbeats, carotid pulsations, and capillary filling. At the same time, attempt the diagnosis of underlying cause, whether she is bleeding, whether there is any exposure to toxic drugs. But without losing time, you have to proceed with the life support or basic life support first, and don't lose your time in attempting the diagnosis. This is Glasgow coma score. The different score is given for different parameters like eye opening, response to the verbal stimuli, and response to the motor stimuli. And the patient is assessed by giving different points. Simple to remember is if patient is not responding to verbal or painful stimuli, the patient is having severe condition. The score is between 3 to 8, and you have to immediately proceed with the intubation. Since our UG days, we have learned the ABCD of resuscitation. The A is for maintenance of airway. This is done by suction, chin lift, and jaw thrust. B is for maintenance of breathing. This is done by ambu mask, by laryngeal mask airway, or by intubation. C is for establishment of circulation by giving lot of IV fluids, administration of CPR, and if necessary, giving the defibrillation. D is diagnosing the underlying condition, and E is exposure to see whether the patient is exposed to any toxins or anaphylactic reaction. Nowadays, this ABCD is converted into CAB, and we have to administer the CPR first. The aim is to establish the circulation first and prevent the hypoxia at any cost, and then go for other parameters. So let's see various
conditions where we can give effective resuscitation. The scenario 1, here there is the patient is breathing. Patient has stopped breathing, but there is carotid pulsations are palpable. In this case, we have to immediately release the aortocaudal compression by giving the lateral uterine displacement, a tilt or a wedge. Use head tilt, chin lift, and jaw thrust for maintaining the airway. Apply ambu bag and mask properly and give bag and mask ventilation. You can use Guidel airway or laryngeal mask airway if available, and connect it to the 100% oxygen source. This may be sufficient in 15 to 20% of the cases. The nick here is the oxygenate and ventilate with whatever is available on the site. The second scenario, here the patient is not breathing and there are no carotid pulsations. Here we have to proceed immediately with the CPR. Properly given CPR is crucial for revival. The CPR should be given in the mid-chest level. The vertical chest movement should be more than 5 centimeters. The frequency should be more than 100 per minute, and there should be 30s-2 rhythm, giving 30 compressions followed by 2 breathings. In severe cases where we have intubated the patient, we have to give the resuscitation at the rate of 10:1 ratio. While giving 100 external cardiac massage, we have to administer 10 breaths. Simultaneously attach the patient to the ECG and establish 2 wide bore IV lines. Let's go through this 3D picture of effective resuscitation. See that the patient, the assistant who is giving CPR is lying by the side of the patient. There is extension at the hip joint as well as at the elbow joint. There are vertical compression. The vertical compression should be more than 5 centimeters. It should be given at the mid-chest level or above, and it should be fast enough to establish the circulation. If you are giving a slow CPR, it will not be effective in establishing the circulation. Always remember to allow full recoil after giving the compression. So the 3 parameters are important: the depth of CPR, the frequency of CPR, and allowing the full recoil. Next slide, please. By the meantime, we have connected the patient to the ECG, and ECG shows two different scenarios. One, there is flat line that is called as cardiac asystole, or there is a bizarre pattern, what we call as ventricular fibrillation. In such cases, next slide. In such cases, we have to go immediately with the external defibrillator. If the ECG is showing ventricular defibrillation, we have to attach the external defibrillator to the patient. The 2 pads are placed, one on the left side, one on the right side. The left one is placed lower than the right one. And the next, नाही झाला तो पुढं. The previous. त्याच्या खाली. हाँ बस ठीक है, okay. If ECG is showing ventricular fibrillation, administer the shock. Charge the pads to 150 joules and administer the shock. If the patient is showing no response, then again we can repeat the shock for 2 or 3 times. If ECG is showing a flat line, then we should not go for defibrillation. We all have to remember that if there is flat line on ECG, we should not rush for defibrillation. Instead, we have to give IV adrenaline. The adrenaline is given in the dose of
5 milligram, 0.5 milligram IV followed by 20 ml of saline or diluted in the 20 ml saline. If the patient is responding to IV adrenaline, then it's okay. Or if she is not responding, then we can repeat it after 5 minutes. This CPR and all the other efforts are continued for further 5 minutes. But if the patient is not responding by the 5th minute, we have to immediately go for evacuation of the uterus. This evacuation of uterus is called as perimortem cesarean section. Whenever the uterus is above 20 weeks size, it is hampering the proper resuscitation, and so we have to evacuate the uterus if the size is larger. The aim of PMCS is to facilitate the maternal resuscitation, and it is not done to save the baby. It is done even if the baby is already dead, and whenever the fundal height is above the umbilicus, we have to do it. Who can do it and where to do it? Any obstetrically competent person present on the spot, and it is to be done on the spot and not in OT. No anesthesia is required, only a scalpel is required. Take a vertical incision as quickly as possible throughout the abdomen and the uterus to quickly deliver baby. It is said that it should last for less than 1 minute. After delivering the baby, continue with the cardiac compressions and further resuscitative measure. If the patient responds to the resuscitation, transfer her to the theater for further anesthesia and hemostasis. Further monitoring is done on various parameters. You have to insert the Foley catheter for urine output and send the lab investigations. At the same time, you have to define the pathway for transferring the successfully resuscitated mother to the ICU. Now let us see the different scenarios of common encounters where we have to deal with this maternal collapse. The first and foremost is vasovagal syndrome. It typically occurs when mother gets up too soon after her delivery. Make sure that she is not shocked from blood loss. Check the BP fundus and look for the loss. If she is having good volume pulse, then put just her in the coma position or give the lateral tilt and monitor the recovery. You can raise the legs for improving the cardiac output. If she is hypovolemic, you can insert 2 IV lines and give resuscitate with IV fluids. This will suffice in most of the cases of vasovagal syndrome, which is the commonest cause of collapse. The next common cause is hemorrhage. It is a dreadful nightmare in obstetrician's life, which can be responsible for many obstetricians to leave the obstetric practice. The PPH is commonest cause of maternal mortality. Almost up to the tune of 50% of maternal mortality is attributed to the PPH. The Taj Mahal is biggest epitome of this PPH, built in the memory of Mumtaz Mahal, who succumbed to PPH after delivering her 14th child. So whenever you see Taj Mahal, you have to remember PPH. The 4 common causes of PPH are 4 T's. The most common is, of course, uterine atony, which accounts for almost 90% of the cases. The other causes are tissue, trauma, and thrombin. As these are for general gynecological importance, I will not go into the details, but the most commonest cause is, of course, uterine atony. And to manage such patients, we have to predict and prevent. We have to predict which cases are going in atony, and we have to prevent this atony by giving a lot of uterotonics like oxytocin, ergometrin, prostaglandin, and carbetocin. As a management part, we can go for balloon tamponade using Beckery or condom catheter. We can go for packing. We can use PPH cannula or Paniker's cannula. In surgical management, there is stepwise revascularization of the uterus to stop the blood loss. It may be followed by internal iliac ligation, and sometimes we have to resort to the obstetric hysterectomy. If there is remaining products of conception, we have to remove this. If the placenta is adherent, we may have to resort for the obstetric hysterectomy. See for any trauma by episiotomy extension, cervical tear, damage to uterine vessels, and repair them. If there is DIC or there is thrombin derangement, here a massive transfusion protocol should be followed, and fresh blood
frozen plasma, cryoprecipitates should be administered aggressively. In cases of APH or placental abruption, we have to deliver the patient immediately to reduce further bleeding. The next interesting case scenario is acute uterine inversion. Here, when the cord traction is given, suddenly the uterus disappears from the abdomen because it is inside out, and in the vagina, here the degree of shock is out of proportion to the blood loss, and the success of resuscitation depends essentially on the quick reposition of the uterus. Attempt quick manual replacement of uterus by manual methods, or go for hydrostatic replacement by O'Sullivan method, or go for surgical exploration by Halton's method. So by whatever method, we have to replace the uterus in its original position and then go for resuscitation. Next common encounters is toxicity to blood. There are two main drugs in obstetric practice. One is magnesium sulfate, which we use a lot of in eclampsia patients, and the other is lignocaine that we use day in and day out in all the cases. The magnesium sulfate toxicity is easy to diagnose and also easy to manage. It is diagnosed by absence of patellar knee reflex, and the antidote for magnesium sulfate toxicity is calcium gluconate given by slow intravenous injection. The lignocaine toxicity, the maximum allowable dose is 4 to 6 milligram per kg. That is almost 200 to 250 milligrams of lignocaine. 10 ml of 2% lignocaine that we administer routinely contains 200 milligram. So it is a dictum, never exceed 12 milliliters of lignocaine. What are the signs of this lignocaine toxicity? The first sign of overdose is numbness in tongue and mouth. There is slurring of speech, and this is followed by convulsion and arrest. Treat these cases with CPR ventilation. The specific antidote for lignocaine toxicity is 20% intralipid. 100 ml of intralipid should be given stat and then followed by 400 ml over 20 minutes. We may encounter various hypersensitive reaction or anaphylactic reactions, and here the adrenaline may be life-saving. The adrenaline should be given in the dose of 0.5 milligram and maximum, and it should always be given intramuscular. The IV adrenaline is only reserved for cardiac asystole. At the same time, you have to administer IV antihistaminics and hydrocortisone. The cerebrovascular accidents typically occur in hypertensive patients with pregnancy, especially after giving ergometrine to a hypertensive patient. There may be few localizing signs and signs of meningeal irritation. The simultaneous hypertension and bradycardia may be a sign of cerebral coning, and the bradycardia in hypertensive patients should warn you about a cerebral coning. The next interesting scenario is amniotic fluid embolism. This is characterized by sudden and unexplained peripartum collapse. Here, diagnosis is by exclusion. The patient is having respiratory distress, hypoxia, and DIC. The management essentially is supportive rather than specific. The septic shock, we have heard Dr. Ghadge in the morning about the septic prophylaxis and septic shock. So I won't go into the detail. There is 6-point care bundle for managing this septic shock. Only I want to highlight that if patient is not resuscitated by routine procedure, consider steroids, because many cases of septic shock will go into adrenal crisis, and steroids will be life-saving in these cases. The pulmonary edema usually occurs in cardiac, preeclamptic, and anemic patients where we have given too much fluid and too quickly, and here the IV furosemide may be life-saving. Can we identify the woman at risk of impending collapse? The answer is yes and no. In some cases, maternal collapse occurs with no prior warning, but we can identify many others. How? We can use Mayo scoring system. What is this Mayo scoring system? Next slide. Mayo scoring system, there are different parameters.
given to this scoring system should be given by nursing staff. She should monitor the temperature, systolic and diastolic blood pressure, pulse, respiratory rate, AVPU, that is whether patient is alert, responding to verbal painful stimuli, or whether she is unresponsive, and the urine output. These are very simple parameters, and any good nursing staff can monitor these. And depending on this, the patient is classified into three pathways. As in traffic signals, the green pathway, the amber pathway, and the red pathway. The green pathway indicates safety and patient is unlikely to collapse. The amber pathway is a warning signal and we have to be on our toes to manage these cases, while red pathway cases are very likely to go into collapse and they may go into sudden deterioration, and we may shift these patients to high dependency units, or we have to be very alert and ready with the team to manage any untoward incidents. Can we improve this resuscitation after maternal collapse? Yes, we can improve. Be ready, be forewarned, and always review and revise after each case of maternal death or after each case of near miss. There should be periodic audit. There should be periodic mock drills that should be practiced by our staff, and always use a MEO scoring system to identify the patients early. So with this, I come to the end of my talk. Here are a few take-home messages. The obstetric collapse is unpredictable and it needs constant vigilance. Use MEO score in all obstetric cases. A logical structured approach using ABCD or CAB of resuscitation should be used in assessing and managing such events. First thing to start is CPR. CPR is different in obstetrics and should be modified by securing the airway as early as possible and displacing the uterus manually. The crux of resuscitation is prevent the hypoxia at any cost. If there is no response after 4 minutes of resuscitation, the perimortem cesarean section should be undertaken without hesitancy, and we should be ready and we should practice annual mock drills to help practice these resuscitation protocols. And this will go in long way in reducing the maternal mortality. And I expect all the members to try and take home these messages to reduce the maternal mortality and match the India with the developed world. Thank you. Thank you, Dr. Sagar Kateria, sir. Very scientific and brief lecture on maternal collapse and management. I invite Dr. Sharad Jagtap, sir, Secretary, IMA Satara, to felicitate Dr. Sagar Kateria, sir. Our next session is panel discussion, doctor-patient relationship. I welcome moderator Dr. Rajeshri Deshpande Madam on stage for this. Madam completed her undergraduation from GS Medical College, Mumbai, studied post-graduation from LTMC, Mumbai. Madam completed MD Psychiatry in 1997 after 3 years of training in Psychiatric Department of Science. Madam got diploma in psychological medicine of college and physician at 1996. Since 1998, Madam started clinical practice in Satara, attached to the Sahyog Hospital. A lot of work done towards social awareness for mental health through lectures, seminars, and articles. On Satara FM, lecture series on stress management and pertaining are broadcast. Regular guidance and teaching to MSW has lead project Umang with a Parivartan at Satara ZP. Participated in research project Premium on using behavior activation for depressed patient. Work as a mentor in nationwide community mental health project Janman Swasthya Abhiyan funded by the Tata Trust. Conducted workshop for adolescent mental health and human mental health. A picture book is written for adolescent. याचं सध्या काय चाललंय. So I welcome Dr. Deshpande ma'am on stage and ask to proceed further. Good evening.
आजचं पॅनल डिस्कशनचा विषय आहे डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप. आणि आज सकाळपासून अनेक फॅकल्टीचे लेक्चर्स झाली. ह्या सगळ्या फॅकल्टीज, सगळ्या स्किन असो, ऑर्थो असो, गायनी असो किंवा सर्जरी असो, मेडिसिन असो किंवा इव्हन सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आमची सायकॅट्री असो, सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे कुठलंही ट्रीटमेंट चालू करण्याआधी तर पेशंटशी रॅपो तयार होणं. डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप हा विषय आपल्यासाठी इतका नैसर्गिकरित्या इन्क्लुडेड आहे आपल्या रोजच्या प्रॅक्टिसमध्ये की आपण त्याचा वेगळा विचारच करत नाही. पण आता ती वेळ आली आहे. एक म्हणजे गेली 2 वर्ष आपण पॅन्डेमिक मधनं जाताना बरेचदा आपल्याला ऑनलाईन प्रेझेंटेशन करावं लागली, ऑनलाईन पेशंटशी डिस्कशन करावं लागलं, कधी डायग्नोसिस करावं लागलं आणि मेडिकल फॅकल्टीजना ऑनलाईन ट्रीटमेंटही करता आली. पण पेशंट जवळ असणं, पेशंट बरोबर असणं ही गोष्ट फार वेगळी आहे. हे आपल्याला सगळ्यांनाच यामध्ये रिअलाइज झालं असणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे डॉक्टरांबरोबर होणारा व्हायलन्स, डॉक्टरांच्या बाबतीतला व्हायलन्स आपण खूप बघतोय. आणि हा व्हायलन्स इतका ब्रुटल आहे, इतका डॉक्टरांविषयीचा इतका प्रचंड राग किंवा मग तो मॅनेज्ड राग असा कुठून येतो, काय येतो हेही आपल्याला बघायला पाहिजे. कारण हा व्हायलन्स हा एकतर पेशंट बरोबरचं आपलं रिलेशन पण डिस्टर्ब करत असतो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण जी ट्रीटमेंट देतोय त्याच्यावर सुद्धा त्याचा परिणाम होत असतो. म्हणून आपण नेहमीच ट्रीटमेंटच्या आधी प्रिव्हेन्शनचा विचार करतो, दॅट इज मेडिकल सायन्स. तर त्याच धर्तीवर आपल्याला डॉक्टर पेशंट रिलेशनच्या बाबतीत हे रिलेशन इम्प्रूव्ह करण्यासाठी कुठल्या प्रकारे आपल्याला प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घ्यावे लागतील हे आजच्या डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप पॅनल डिस्कशन मधून स्पष्ट व्हावं असं आमचा हेतू आहे. माझ्या बरोबरीनं जे पॅनलिस्ट आहेत ते मी सगळ्या प्रकारचे पॅनलिस्ट इन्क्लूड करायचा प्रयत्न केलाय. म्हणजे काही सिनियर आणि काही आता कॉन्टेम्पररी ज्युनियर्स जे आहेत ते, त्याच्यानंतर फिमेल आणि मेल काही तेही इन्क्लुजन आहे. आणि दुसरं म्हणजे डॉक्टर आणि पेशंट मधला दुवा असणाऱ्या सोशल वर्करचा पण आपण पॅनलिस्ट मध्ये समावेश केला आहे. तसंच काही फॅमिली फिजिशियनशी निगडीत पेशंट असतात, तर काही इन्स्टिट्यूशनलाइज मेडिकल केअर शी निगडीत प्रश्न असतात, तर ते दोन्हीचाही समावेश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी माझ्या पॅनलिस्टना इन्व्हाइट करते. पहिले पॅनलिस्ट आपले सगळ्यात सिनियर मोस्ट डॉक्टर प्रकाश जोशी. डॉक्टर प्रकाश जोशी सर गेली 50 वर्ष साताऱ्यामध्ये सर्जरीची धुरा सांभाळत आहे आणि ते बीजे मेडिकल कॉलेजमधनं MBBS आणि 1972 मध्ये MS झाले. त्यानंतर आज ताकायत सर प्रॅक्टिस करतात. ते अजून सुद्धा ऍक्टिव्ह प्रॅक्टिस करत आहेत. त्यांना कालच लाईफटाईम अचिव्हमेंट अवॉर्डनी गौरवण्यात आलं आणि ते सर्जिकल ब्रँचचं सिनियर आधीच्या पिढीचं असं प्रतिनिधित्व करतील म्हणून मी सरांना पहिल्यांदा पॅनलिस्ट म्हणून निमंत्रित केलं. दुसऱ्या माझ्या पॅनलिस्ट आहेत डॉक्टर स्नेहांजली सुतार. त्या MBBS DGO आहेत आणि साईश्री नर्सिंग होम मध्ये त्याच्या ओनर आहेत. मॅडम बसा ना. त्यांनी क्लास 1 मेडिकल ऑफिसर म्हणून PSC वाठार किरोली, PSC शिरवळ आणि PSC चिंचनेर वंदन इथे प्रॅक्टिस केल्या आहे. त्यांच्या इन्क्लुजन मध्ये आपल्याला हाही एक आस्पेक्ट महत्वाचा आहे की त्यांनी गव्हर्नमेंट एजन्सीमध्ये डॉक्टर म्हणून काम केलेलं आहे. त्यामुळे तिथल्याही त्यांच्या अनुभवांचा आपल्याला काही फायदा होऊ शकतो. त्यांना कायाकल्प अवॉर्ड मिळालेला आहे, आनंदीबाई जोशी अवॉर्ड मिळालेला आहे, महाराष्ट्र पत्रकार मंडळाचं पंचरत्न अवॉर्ड मिळालेला आहे आणि तसंच PPIUCD चं स्टेट अवॉर्ड मिळालेलं आहे. माझ्या तिसऱ्या पॅनलिस्ट आहेत डॉक्टर मेधा पेंढारकर. डॉक्टर मेधा पेंढारकर ह्या साताऱ्यामध्ये फॅमिली फिजिशियन म्हणून काम करतात. त्यांनी गव्हर्नमेंट मिरज मेडिकल कॉलेजला MBBS केले आहे.
त्यांची मंगळवार पेठे सातारा इथं ओपीडी आहे आणि पेंढारकर हॉस्पिटललाही त्या ओपीडी प्रॅक्टिस करतात. त्यांचं वैशिष्ट्य हे की त्यांच्याकडे आलेले पेशंट हे जेव्हा आपल्याला क्रॉसओव्हर होतात तेव्हा ते सांगतात, म्हणजे काही पेशंट सांगतात मेधा मॅडमकडे गेलेलो, काही पेशंट म्हणतात आमची मेधा आहे ना. हे जे पूर्ण पिढ्या डॉक्टर असण्याचं जे वैशिष्ट्य आहे ते डॉक्टर मेधा पेंढारकरांचं त्याला रिप्रेझेंट करतील म्हणून त्यांचं इन्क्लुजन केलेलं आहे. नंतरचं मी इन्व्हाइट करते मिसेस अर्चना देशमुख. या सोशल वर्कर आहेत आणि त्या बाय चॉईस पॉलिटिशियन आहेत करिअर वाईज. त्यांनी MA केलेलं आहे पॉलिटिकल सायन्समध्ये आणि अर्बन अँड रुरल कम्युनिटी डेव्हलपमेंटमध्ये MPhil केलेलं आहे. स्वतःच्या चॉईसने त्या राजकारणात करिअर म्हणून आलेल्या आहेत. त्या ग्रामपंचायत संभाजीनगरच्या सरपंच म्हणून कार्यरत आहेत आणि जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्य देखील आहेत. जेंडर इक्वेलिटी या NGO मध्येही त्या काम करतात आणि पॉलिटिकल सायन्स किंवा वुमेन इश्यूज वर लेक्चर देण्यासाठी व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून निरनिराळ्या इन्स्टिट्यूट्स मध्ये जातात. माझे सगळ्यात शेवटचे इन्व्हायटी आहेत ते आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हणता येईल तसे डॉक्टर संजय साठे. डॉक्टर साठे हे चेस्ट फिजिशियन म्हणून प्रतिभा हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांनी MBBS डॉक्टर DY पाटील मेडिकल कॉलेजमध्ये केलं कोल्हापूरला आणि त्याच्यानंतर चेस्टचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन चेस्ट मेडिसिन मध्ये GMC कोल्हापूरमधनं केलं. त्यांनी सिंधुदुर्ग सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये त्यांना 1 वर्षाचा कामाचा अनुभव आहे. तसंच आपल्या सातारा सिव्हिल हॉस्पिटलला त्यांनी चेस्ट डिपार्टमेंटला 3 वर्ष एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे, काम केलेलं आहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्हणून. आणि प्रतिभा हॉस्पिटलमध्ये गेली 10 वर्ष ते इंटेन्सिव्हिस्ट आणि चेस्ट फिजिशियन म्हणून काम करत आहेत. मला वाटतं सगळ्यांची पुरेशी ओळख नाही करून देता आलेली, पण आपल्याला त्या कामाचं आणि पॅनेलच्या एक्सटेन्सिव्हनेसचा परिचय व्हावा इतकी तर ओळख निश्चितपणे झालेली. आपण आपल्या डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिपच्या पॅनल डिस्कशनला सुरुवात करूया. आता मी कमी बोलेन आणि आपल्या पॅनलिस्टनी जास्तीत जास्त त्यांना बोलायला मिळावं याचा मी प्रयत्न करते. पहिला प्रश्न मी डॉक्टर जोशी सरांना विचारू इच्छिते की सर, डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप हे इतर ग्राहक आणि विक्रेता ह्या नात्यापेक्षा खूप वेगळं आहे आणि हे वेगळं का आहे आणि कसं आहे आणि त्याचं स्वरूप आत्ताच्या काळामध्ये बदलत चाललंय का, ह्याबद्दल आम्हाला तुमच्याकडनं ऐकायला मिळेल. या दोन्ही नात्यामध्ये बराच फरक आहे. ग्राहक आणि विक्रेता या नात्यामध्ये आपण निर्जीव वस्तू विकत घेत असतो, त्यात कसलीही इमर्जन्सी नसते. आपल्याकडे पुरेसा वेळ असतो, आपण ओळखीचे विक्रेत्याकडून किंवा जिथे चांगली विक्री पश्चात सेवा मिळेल तिथून आपण खरेदी करतो. मग ती वाहन खरेदी असो किंवा घरगुती अप्लायन्सेस असतो. डॉक्टर रुग्ण हे नाते पूर्ण वेगळे आहे. तिथे पेशंट डॉक्टरांच्यावरील विश्वास व पूर्वानुभव यावरून कोणत्या डॉक्टरांना भेटायचे ठरवतात. डॉक्टरवरील विश्वास, त्यांची शैक्षणिक पात्रता व त्यांचे सच्चेपण यावर कोणत्या डॉक्टरकडे जायचे ते पेशंट ठरवतात. पेशंट डॉक्टरकडे त्यांच्या प्रकृतीविषयी काही तक्रारी घेऊन येतात. मी पेशंट बरोबर त्यांचे भाषेत बोलले तर त्यांना जरा बरं वाटतं, त्यांचा पेशंटचा आत्मविश्वास वाढतो. त्यामुळे पेशंटचा आत्मविश्वास वाढतो व डॉक्टर आपल्यापैकीच कोणीतरी आहेत अशी त्यांची भावना होते. पेशंटच्या माफक अपेक्षा असतात. पेशंटला असे वाटते की पाहिजे की डॉक्टर ते आपल्याला पूर्ण वेळ देत आहेत आणि आपल्याकडे संपूर्ण लक्ष देत आहेत व ते लक्ष देऊन आपण काय सांगतो ते ऐकत आहेत. त्यांना लिडिंग प्रश्न विचारायला आवडत नाहीत आणि त्यांच्यामध्ये हिस्ट्री घेताना ढवळाढवळ केली त्यांना आवडत नाही. एवढी त्यांची माफक अपेक्षा असते. आणि हिस्ट्री आपण जर नीट ऐकली तर, काळजीपूर्वक ऐकली तर बरीचशी पेशंटचं निदान आहे आपण पेशंटला तपासण्या आधीच करून टाकतो. त्याच्यामुळे पुढील तपासण्याचे जे लॅबोरेटरी इन्व्हेस्टिगेशन वगैरे कमी होतात आणि त्या आपण योग्य ट्रीटमेंट देऊ शकतो.
उदाहरणार्थ असे कोलेसिस्टॅटिस, गॅस्ट्रिक अल्सर, रिनल स्टोन्स, अपेंडिसायटिस, एंटेरायटिस, कार्डियक किंवा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम आपण नुसतं त्यांचं ऐकली हिस्ट्री की समजते. आता काय आहे की नवीन काळात डॉक्टर पेशंट रिलेशनचे स्वरूप बदलत चालले आहे. याचे कारण मला वाटतं की आता पेशंट बऱ्यापैकी शिकलेले आहेत. पूर्वीसारखे अशिक्षित लोक राहिले नाहीत की अंधश्रद्धा डॉक्टर ठेवून ते काय म्हणते ते ऐकायचं, असं तर संपलंय आता. तो विचार संपलाय आता. त्यांना वेगवेगळ्या ट्रीटमेंटच्या मोडॅलिटीज बाबत माहिती आहे. ते कुठेतरी टीव्हीवर, रेडिओवर किंवा इंटरनेटवर पुस्तकं वाचून आधीच येतात. त्यांना साधारण माहिती असतं कुठला रोग आपल्याला झालाय. आता डॉक्टर काय बोलणार त्यांना बऱ्यापैकी माहिती, कुठली ट्रीटमेंट चांगली पडेल ते त्यांना माहीत असतं. किंवा ते आपला विचार की बाबा हे औषधाने बरं होणार आहे तर त्याला ऑपरेशन करायला लागणार आहे, आणि ट्रीटमेंट असल्यास त्याचा कालावधी किती असेल, त्यासाठी किती दिवस व कोणती पथ्ये पाळावी लागतील, आणि एक त्यांचे ते मग ठरवतात की बाबा आपण ह्या डॉक्टरांच्याकडे जावं किंवा डॉक्टर बदलावा. आपल्या समजा काय लक्षात येत नाही निदान काय असेल तर आपण सहज दुसऱ्या डॉक्टरांच्याकडे त्यांना सेकंड ओपिनियनला पाठवून द्यावं. त्याच्यात कुठल्याही मानहानी होत नाही. त्यांचं पेशंटचं चांगलं व्हायला पाहिजे. हिपोक्रेटिस म्हणल्याप्रमाणे त्या पेशंटला कुठलीही हार्मफुल इफेक्ट व्हायला पाहिजे, त्यांचं बरंच व्हायला पाहिजे, एवढं त्याला सांगतात. थँक्यू सर. पुढचा प्रश्न मी डॉक्टर मेधाला विचारते की आता आपण सरांकडनं ऐकलं की, आणि त्या आधीच्या आपण ह्याच्यामध्ये पण पाहिलं होतं काही प्रेझेंटेशन मध्ये, की हिस्ट्री टेकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि इट इज पार्ट ऑफ द मेडिकल फॅकल्टी. त्याच्यामध्ये आपले बरेच प्रश्न सुटतात, पण त्याच्यासाठी आपल्याला वेळ द्यावा लागतो पेशंट्सना. तर ही जी हिस्ट्री असते ही बरेचदा कुटुंबातली पण असते, अनुवंशिक पण असते. कुटुंबाची अशी ओळख असते, कुटुंबाचा डॉक्टर अशी फॅमिली फिजिशियनची जनरली ओळख असते. म्हणजे माझ्या आजोबांना पण बघायचे आणि माझ्या आता नातवाला पण बघतात, अशा प्रकारचं एक रिलेशनशिप फॅमिली फिजिशियनशी, फॅमिली डॉक्टरशी तयार झालेलं असतं. तर मला असं विचारायचं की वेगवेगळ्या भागातून येणारे पेशंट किंवा वेगवेगळ्या वयाचे येणारे पेशंट, शहरी ग्रामीण भागातून येणारे पेशंट असतील, आजोबा आजी असतील किंवा तरुण मुलं असतील, यांच्याशी बोलताना ह्या डॉक्टर पेशंट नात्याचे काही वेगळे पैलू समोर येतात का, किंवा काही वेगळी काळजी आपण घ्यायला पाहिजे का? फॅमिली डॉक्टर म्हणून अनेक फॅमिलीज दवाखान्यात येत असतात. काही आजी आजोबांपासून नातवंडांपर्यंत सगळेच येतात. प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम्स हे वेगवेगळे असतात. एजेड लोकांची येण्याची फ्रिक्वेन्सी ही थोडी जास्त असते. काही आजार हे आमच्याकडून क्युअर होतात, काही प्रॉब्लेम्स हे क्रॉनिक असतात. त्याला क्युअर तर नसतो, पण ते त्या फॅमिलीला समजावून सांगावे लागते. काही वेळेला कन्सल्टंटची ट्रीटमेंट चालू असते, पण काही किरकोळ कारणासाठी त्यांना एकटे त्यांच्याकडे जाणे शक्य नसते. फॅमिली डॉक्टर त्यांना घरचा मेंबर वाटतो, त्यामुळे सिनियर्स एकटे आमच्याकडे येतात. त्यांच्या गोळ्यांचा डोस ऍडजस्ट करणे, अनेकदा वयामनामुळे त्यांना अनेक गोष्टी कळलेल्याच नसतात, त्या त्यांना समजावून सांगणे, खरे तर त्यांना वेळ देणे, त्यांचं ऐकून घेणे आणि त्यांना ॲश्युरन्स देणे हे सर्वात महत्वाचं असतं. आणि फॅमिली डॉक्टर म्हणून अजून एक की त्या फॅमिलीची आर्थिक परिस्थिती आपल्याला माहिती असते, त्यानुसार त्यांना ट्रीटमेंटचा मार्ग सांगणे हे अतिशय महत्वाचं असतं. या सगळ्या प्रॉब्लेम्स मध्ये एजेड लोकांचे प्रॉब्लेम्स म्हणजे हेल्थ प्रॉब्लेम्स तर असतातच, पण त्याबरोबर एखादी आजी येते आणि ती म्हणते, आता बघ तुझ्याकडे इतका वेळ बसलीये मी, तास दीड तास झाला मी दवाखान्यात आहे, पण आता बाहेर जाऊन घरी जाऊन मला माझी भाकरी मलाच टाकायला लागणार. म्हणजे हे प्रॉब्लेम सुद्धा आपल्याला ऐकून घ्यावे लागतात, ते दूर करावे लागतात आणि आपलंही मनोरंजन करून घ्यावं लागतं. तर मिडल एजचे म्हणलंच तर मिडल एजचे प्रॉब्लेम्स वेगळे असतात. त्यांना क्रॉनिक प्रॉब्लेमची सुरुवात नुकतीच झालेली असते, त्याचं त्यांना टेन्शन असतं, ते त्यांना त्यांचं टेन्शन ते दूर करावं लागतं. ही मंडळी सिनियर्स आणि मुलांचे असे दोघांचेही प्रॉब्लेम्स घेऊन डॉक्टर बरोबर नेहमीच डिस्कस करतात. काही वेळेला घरचे सिनियर्स मॅनेज करायला अवघड जातात, तेव्हा आमच्या थ्रू ते सांगून ते मॅनेज करून घेतात. मुलांचं म्हणलं तर यंग मुलं बरीचशी आता बाहेर आहेत, कॉलेजसाठी आणि कामासाठी बाहेर असतात, पण फोन करून, व्हिडिओ कॉल करून, बरेचसे टेलिफोनिक कन्सल्टेशन करून ते आमच्याकडनं ट्रीटमेंट समजावून घेतात.
त्यामुळे फॅमिली डॉक्टरला नेहमीच अपडेटेड राहावं लागतं आणि फॅमिलीच्या सगळ्या पिढ्यांच्या मानसिकतेशी जुळवून घ्यावं लागतं. खेडेगावातून डोंगरावरून सुद्धा पेशंट्स येतात. कुंभारगाडी नावाचं एक गाव आहे, तिथं अजून सुद्धा बस जात नाही. तर ताप असलेले पेशंट खाली जीप पर्यंत चालत येतात, तेव्हाही आपल्याला आश्चर्य वाटतं. फॉलोअप साठी ती लवकर येत नाहीत, पण त्यांची ती परिस्थितीनुसार त्यांचे प्रॉब्लेम्स असतात. आजार हा तर असतोच, पण फॅमिली बॅकग्राऊंड आणि आर्थिक परिस्थिती या सगळ्यांचा विचार करून त्यातून त्यांना मार्ग दाखवावा लागतो. काही वेळेला एखादा दुर्धर आजार घरी असतो, त्यावेळेला त्या फॅमिलीची मानसिकता जपणे सगळ्यात महत्वाचं असतं. त्यासाठी फॅमिलीला त्यांच्या घरी व्हिजिट्स कराव्या लागतात. आजार बरा होणार नसेल तर समजावूनही सांगावं लागतं. पूर्वी आमच्याकडे फॅमिलीसाठी प्रत्येकाची एक वही असायची. त्याचं मला खूप तेव्हा आश्चर्य वाटायचं की त्या वहीमध्ये त्यांची ट्रीटमेंट आणि त्यांचे रिपोर्ट्स असे फॅमिली वाईज सगळं लिहिलेलं असायचं. म्हणजे त्या पेशंटचे रिपोर्ट्स हरवलेले असतील, पण आमच्या वहीत त्याचे रिपोर्ट्स लिहिलेले असायचे. आता अर्थात काळानुसार MLC-च्या त्या ह्याच्यानुसार वह्या मागं पडल्या, पण मला असं वाटतं की फॅमिली रिलेशन फॅमिली डॉक्टर म्हणून खूप जास्त आम्ही जवळ येतो. त्यामुळं हा जो रिलेशन आहे त्याच्यामध्ये फॅमिली डॉक्टरचा रोल तेवढाच महत्वाचा आहे. मी आता मिसेस अर्चना देशमुख नक्की विचारू इच्छिते. आत्ताच आपण सरांकडनंही आणि मेधाकडनंही ऐकलं की आपल्याला पेशंटला खूप व्यवस्थित वेळ देणं आवश्यक असतं. बरेचदा डॉक्टर्स खूप बिझी असतात. ऑपरेटिव्ह वाले तर खूपदा ऑपरेशन करतात, म्हणजे सुपर कन्सल्टंट्स असतात, ते निघून जातात, ते पेशंटशी बोलत पण नाहीत. मग इथं असलेले डॉक्टर त्यांच्या वतीनं बोलतात, असंही होतं. आणि ह्या सगळ्यात होतं काय, एक्सपर्टाईज कितीही चांगलं असलं किंवा ट्रीटमेंट खूप चांगली मिळाली तरी सुद्धा पेशंटला तो विश्वासच वाटत नाही. आणि मग कुठेतरी ग्रजेस येतात, कंप्लेंट्स येतात, त्याचा अगदी बरं होण्यावर सुद्धा परिणाम होतो. तर मला हे विचारायचंय की पेशंटचं आणि डॉक्टरचं नातं चांगलं आहे किंवा वाईट आहे, ह्याचा एकूण परिणाम पेशंटच्या दृष्टिकोनातून कसा होत असेल, त्याच्याविषयी मला तुमच्याकडनं ऐकायला लागेल. कारण तुम्ही डॉक्टरच्या या टेबलच्या बाजूला नाही, त्या टेबलच्या आहेत, त्यामुळे तुमच्याकडून मला ते ऐकायला. खरंच आहे, तुम्ही म्हणतात की डॉक्टर पेशंट रिलेशन जे आहे ते खूप मॅटर करतं. कारण अगदी तुम्ही रिपोर्ट घेऊन गेल्यानंतर डॉक्टरांच्या चेहऱ्यावरचे जे हावभाव आहेत, असे हे जे सगळे एक्सप्रेशन्स असतात, इथून मॅटर करतं. आणि मग हे एक्सप्रेशन्स कसे येतात आणि मग त्याचाही परिणाम होत राहतो. तुमच्या मेडिकल भाषेत असं म्हटलं जातं की दिस इज नोन इज हाफ क्युअर्ड. मग तसंच आम्हाला सुद्धा होतं की पेशंटला डॉक्टर नोन इज आमच्यासाठी आम्ही हाफ क्युअर्ड असतो, कारण आम्हाला ते डॉक्टर माहिती आहे की व्हॉट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी आर गोइंग टू गिव्ह. हे खूप महत्वाचं ठरतं. त्याच्यामुळे हे जे आहे की आपण डॉक्टरांकडे जाणार आहोत, त्याच्यानंतर आपल्याला कशा पद्धतीची ट्रीटमेंट मिळणार आहे, तर इथून मग तुमच्या सगळ्या ज्या गोष्टी म्हणजे जे रिलेशन मेंटेन करतं आणि हे पिढ्यानपिढ्या जसं पेटाकर मॅडमनी सांगितलं, पिढ्यानपिढ्या ठरतं. बरं, पुन्हा याचा इम्पॅक्ट तुमच्या प्रोफेशनल याच्यावर असा होत राहतो की माउथ पब्लिसिटी होते, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ प्रॅक्टिस. कारण हे ज्यावेळी पेशंट सांगत जातो की हा मला अशा पद्धतीने ट्रीट केलं आणि खूप बरं वाटलं, मला त्या बोलल्या आणि अगदी तुम्ही ज्या पद्धतीनं पेशंटला हाक मारता, नावानं हाक मारता, आडनावानं हाक मारता, या गोष्टी सुद्धा इतक्या मॅटर करत असतात. आणि मग त्याच्यातून हे रिलेशन, हे बॉन्डिंग कसं होतं हे खूप मॅटर करतं. कारण माउथ पब्लिसिटी होत राहते. माउथ पब्लिसिटी नंतर तुमची प्रॅक्टिस एस्टॅब्लिशमेंटला खूप फरक पडतो आणि त्याच्यानंतरच म्हणजे हाच प्रोफेशनल बेनिफिट तुम्हाला होतच असतो. परंतु तुम्ही जर बघाल तर या सगळा असा हा प्रवास करत असताना थोडंसं जे रिलेशन मेंटेन करत असताना म्हणजे जे ग्रजेस येतात किंवा जो हे होतो, तिथं काय परिणाम होतो की कुठेतरी मी प्रिज्युडाईज राहते, काय डॉक्टरांचं सगळं ऐकायचं असतं, ऐकलंच पाहिजे का, ते सांगतात म्हणजे ते देव असतात हे आपण भलेही कबूल करत असू, पण तरी सुद्धा काही ठिकाणी असं म्हणलं ते काही देवच असतात का, त्यांचं काही ऐकायचंही नसतं. हेही एक त्याचा दुसरा प्रकार आपल्याला तिथं बघायला मिळतो. तर हे खूप रिलेशन मेंटेन करत असताना हे खूप महत्वाचं असतं. आणि डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप हे तुमच्या अगदी एक्सप्रेशन्स पासून
तुमच्या बोलण्यापासून तुम्ही हाक कशी मारता पेशंटला हे सुद्धा खूप महत्वाचं ठरतं. की जर मला त्या डॉक्टरांनी छान पद्धतीनं हाक मारली, की अगदी काही काही वेळेस डॉक्टर अगदी नावानं सुद्धा हाक मारतात, अगं अर्चना तुला बरं आहे का, असे बरेचसे पेशंट आहेत. आता आम्ही म्हणजे मी ज्यावेळी गावाकडे हे सांगेन की काही डॉक्टर्सचे आमचे रिलेशन्स खूप छान आहेत. म्हणजे आता शहा डॉक्टर आहेत की जे आमचे अगदी घरातले डॉक्टर म्हणून आम्ही सांगू शकतो, हा अर्चना भेटली होती किंवा अर्चनाचं असं झालं, हे आम्ही सांगत असतो. तर या गोष्टी खूप मॅटर करतात. बरोबर. म्हणजे आताच्या काय म्हणायचं कट प्रॅक्टिस किंवा रेफरल प्रॅक्टिसच्या काळामध्ये असं खरं तर लॉंग स्टँडिंग गुडविल तयार होणं हे जास्त महत्वाचं आहे, हे आपल्याला सुद्धा कळतंय. आणि ह्याच्यासाठी आपलं पेशंटशी असलेलं कम्युनिकेशन खूप महत्वाचं असतं. आताच अर्चना त्यांच्या बोलण्यात आलं की बरेचदा डॉक्टरला देव समजलं जातं आणि मग काहीतरी सिरियस डायग्नोसिस असलं आणि लाईफ धोक्यात असलं की पेशंटना काय आता म्हणजे डॉक्टरनी वाचवलंच पाहिजे, डॉक्टर देवच आहे तो वाचवणारच, असा काहीतरी अंधविश्वास असतो. पण अशा वेळी डॉक्टरचं स्किल पणाला लागतं की त्याला ते डायग्नोसिस कसं सांगायचं. तर डॉक्टर संजय साठे हे आपले इंटेन्सिव्हिस्ट बरेचदा अशा प्रकारच्या गोष्टींना प्रसंगांना तोंड देत असणार आहेत. आपण त्यांच्याकडून ऐकूयात की ह्याचा डॉक्टर पेशंटच्या नात्यावर काय परिणाम होतो ते. या निमित्तानं सांगू इच्छितो की 2-3 गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. की ज्यावेळेस सिरियस पेशंट आयसीयू मध्ये ऍडमिट होतो ते सगळेच घाबरलेले असतात. नातेवाईक ज्यावेळेस समोर येतात, काउन्सिलिंग करायचं असतं की ह्या पेशंटला समजावून कसं सांगायचं की हाऊ यू कॅन एक्सप्लेन. ऑलरेडी तो टॅबलेट्स ट्रीटमेंट लोकली घेऊन आलेला असतो. आणि गावाकडला पेशंट असला की सिटीत आला म्हणलं की पहिलाच तो निम्मा घाबरलेला असतो. अशा वेळेस 2 गोष्टी फार महत्वाची की हा पेशंट आपल्याला ओळखतोय की नाही ओळखत, म्हणजे अननोन पेशंट आहे की नोन पेशंट आहे. तर 2 कॅटेगरी करायला पाहिजेत की काउन्सिलिंग करत असताना. की अननोन पेशंट असेल तर बरेच वेळा तो ऐकतो आपलं की आपण समोर सांगतोय, डॉक्टर सिरियसली सांगतायत की काय असू शकतं, काय काय डिफरन्शियल डायग्नोसिस असू शकतात. आणि नोन पेशंट असेल तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू काउन्सिल. की पेशंट समजा मित्रच असेल आणि मित्राच्या घरचेच कोणीतरी आहेत आणि सिरियस होऊन आलेत, हे काय संजय आहे नीटच होणार, असं एक विश्वास असतो की दृढ विश्वास. आणि आपल्याला माहित असते की हे सर्वाइव्ह होणार नाही. बरोबर. मग अशा वेळेस डायग्नोसिस सांगताना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. अशा वेळेस मी सांगेन की सेकंड ओपिनियन, यू इन्व्हॉल्व द अदर डॉक्टर की जे त्यांना ओळखत नाहीये. म्हणजे मला ओळखताय ठीक आहे, माझा मित्र आहे, मग मी सांगेन की सेकंड ओपिनियन घ्या, सेकंड ओपिनियन घेऊया. आणि ज्यावेळेस तो डॉक्टर येतो त्यावेळेस आपण तिथं थांबलं नाही पाहिजे. व्हॉट एव्हर इट मे बी, त्यांनी काउन्सिलिंग करू देत. ज्यावेळेस तो काउन्सिलिंग करून जाईल, जो सेकंड ओपिनियन येणारा डॉक्टर आहे तो काउन्सिलिंग करून जाईल, त्यावेळेस मात्र त्याला सिरियसनेस तो पटेल. एक हे झालं. दुसरं की आलंय गावातून पेशंट, पैसे भरतोय आम्ही आणि नीट व्हायला पाहिजे, काय असं काय झालंय, पेशंट तर बोलतोय, पेशंट तर सगळं ऐकतोय. अशा वेळेस त्याचा कार्डियाक इव्हेंट असतो, कार्डियाक प्रॉब्लेम असतो. पण अशा वेळेस सांगणं फार अवघड होतं की पेशंटला बाबा सिव्हिअर हार्ट अटॅक आहे, पेशंटला बाबा एम्बोलिझम आहे, तर काय होणार ना नीट. मग अशा वेळेस सांगताना की लोकल डॉक्टर की ज्यांचा फॅमिली डॉक्टर आहे त्यांना इन्व्हॉल्व करून घेणं इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. की त्या डॉक्टरना फोन करणं की बाबा हे पेशंट असे आहेत आणि हे इन्व्हेस्टिगेशन्स लागतील, तर वी हॅव टू डू इट, आणि हे सिरियस आहे, त्यांच्या घरच्यांना समजून सांगा. त्यावेळेस तो फॅमिलीला बोलवतात ते डॉक्टर तिथल्या, किंवा जबाबदारी व्यक्ती कोण आहे ते पटकन बोलवतात आणि सांगतात की तुमचा पेशंट सिरियस आहे. ते फार महत्वाचं आहे, कारण काय होतं की पेशंट अचानक सिरियस जातो, डेथ होते. आणि अशा वेळेस म्हणजे त्या गावातल्या लोकांना माहित नसतं की काय झालं, आता तरी चांगला होता आणि पेशंट गेला कसं. त्यामुळं आपली हालचाल फार महत्वाची, आपण फार फास्ट ऍक्शन घेणं गरजेचं आहे सिरियस पेशंटमध्ये. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे की लोकल लीडर, की ज्या गावातून पेशंट आलाय त्यांना सुद्धा विश्वासात घेणं गरजेचं आहे. आता मी बसलो होतो आणि मला एक जेडपी सदस्यांचा फोन आला की असा स्नेक बाईटचा पेशंट आहे आणि बघा तुम्ही ते लगेच बघा. ठीक आहे, आता त्यांचा विश्वास आहे म्हणून पाठवून, पण त्यांनी जो शब्द टाकलेला आहे आणि तो मी पाळला नाही,
मी एका तासात जाऊन पेशंट बघितला नाही, अटेंड नाही केला आणि पेशंट जर सिरियस झाला तर डेफिनेटली ते नाराज होणार. बरोबर. तर त्यामुळं त्या लोकल पॉलिटिशियन, लोकल लीडर्स हे फार महत्वाचे आहेत आपल्यासाठी, त्यांच्याशी बोलणं, त्यांच्याशी रॅपो डेव्हलप करणं. आणि थर्ड पॉइंट म्हणजे की आता मी सांगितलं तर सेकंड ओपिनियन घेणं इट इज व्हेरी, आणि आता आपल्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू इट इज मॅन्डेटरी इन सिरियस पेशंट की आपण घेतलं पाहिजे. की एखादा पेशंट डेथ झाला 2-3 दिवसांनी तर कोर्ट आपल्याला विचारतं की सेकंड ओपिनियन का नाही घेतलं. तर अशा वेळेस 2 डॉक्टरचं ओपिनियन आलं की बाबा दिस इज दिस, दिस इज दिस, तर मग ते कॉन्फ्लिक्ट कमी होतील आणि सिरियस पेशंटला सिरियसनेस कळेल. तर ह्या फार महत्वाच्या गोष्टी आहेत, एवढं पुरेसं आहे. मगाशी सरांच्या बोलण्यामध्ये जे आलं की सेकंड ओपिनियन घ्या, इगो प्रॉब्लेम करू नका, तेच आपल्याला आता साठे सरांनी सांगितलं. आणि शेवटी पेशंटचं भलं होणं हेच आपलं ऑब्जेक्टिव्ह असलं पाहिजे. त्यामुळे मेडिकल ट्रीटमेंट ही आर्ट आहे. मगाशी म्हणलं तसं ते सायन्स जितकं आहे तेवढं ती डिलिव्हर करणं आर्ट आहे. आणि त्या पद्धतीनं आपण ऍबस्ट्रॅक्ट गोष्टींचा, या भावनांचा, त्याच्या मागे असलेल्या सगळ्या राजकीय कम्युनिकेशन्सचा किंवा सोशल कम्युनिकेशनचा पण विचार करायला हवा. मला डॉक्टर स्नेहांजली सुतारांना एक प्रश्न विचारायचा. त्या हॉस्पिटल ओनर आहे आणि इन्स्टिट्यूशनलाइज मेडिकल केअर असते, तिथं आणखीच काही वेगळे प्रश्न उद्भवत असतात. म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असणाऱ्या रुग्णाबरोबर खूपदा नातेवाईक असतात आणि आपल्या हॉस्पिटलचा स्टाफ असतो, त्यांचं आपापसात इंटरॅक्शन होत असतं. ते कुणीतरी काहीतरी लूज कॉमेंट करत असतो, दुसऱ्या पेशंटचा काहीतरी नातेवाईक बोलत असतो. तर ह्या सगळ्या कल्चरचा परिणाम मला असं वाटतं की डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिपवर होत असावा. तुमचं असं काय म्हणणं आहे? ऍक्च्युली फक्त डॉक्टर किंवा डॉक्टरांशी रिलेटेड ट्रीटमेंट हा एकच भाग नसून तर आपलं अख्खं हॉस्पिटल, तर हॉस्पिटलमध्ये असणारे आपले सगळे आरएम असतील किंवा ट्रेनी डॉक्टर्स असतील, तर ट्रेनी डॉक्टर्स इन्क्लुडिंग आपला नर्सिंग स्टाफ, मावशी आणि स्वीपर ह्या सगळ्यांचा ट्रीटमेंटवरती फारसा परिणाम होतो. मुळामध्ये ज्या वेळेला पेशंट आपल्याकडे इंडोर होतो किंवा ऍडमिट होतो त्यावेळेला येणारे नातेवाईक हे फार वेगळे असतात. ट्रीटमेंट सुरू केल्यानंतर आपण त्यांना ज्या काही गोष्टी समजून सांगतो, म्हणजे अर्थात मी गायनेकॉलॉजिस्ट आहे, रिगार्डिंग डिलिव्हरी हा तुमचा पेशंट मी ऍडमिट करून घेतलेला आहे आणि आता त्यांची नॉर्मल डिलिव्हरी होऊ शकते, पण काही चान्सेस आहेत की त्यांना सिझेरियन सुद्धा लागू शकतं. त्या गोष्टी बाळाशी निगडीत आहेत किंवा बाळाचे ठोके असतील किंवा आईची सिच्युएशन असेल, तर हे आपण सगळे एक्सप्लेन करतो, ट्रान्सपरन्सी ठेवतो. पण बऱ्याच वेळेला असं असतं की तेच नातेवाईक हे परमनंट नसतात. डिलिव्हरीला ऍडमिट करताना एक नातेवाईक, प्रोसेस होताना दुसरा नातेवाईक आणि डिस्चार्जच्या वेळेला हे तिसरे नातेवाईक असतात. ग्रामीण भागातील ज्या वेळेला पेशंट असतो किंवा त्यांच्या जे काही नातेवाईक असतात तर त्यांचे पूर्वापार काही ग्रह असतात की डिलिव्हरी ही नॉर्मलच होते, सीझर हे डॉक्टर त्यांच्या सोयीसाठी करतात किंवा पैशासाठी करतात, आणि आजकाल मुली नाजूक आहेत तर त्यांची मानसिकता अशी असते की त्यांना सिच्युएशन समजून घ्यायची नसते. त्यांना डील करणं हे खरंच स्किलचं काम आहे. कधीतरी आपल्याला त्यांच्या भाषेमध्ये, म्हणजे बऱ्याच वेळेला मी अशी सांगते की पूर्वी आपण बैलगाडीनं जायचो, मग आजही बैलगाडीने येतो का दवाखान्यामध्ये? आज आपण एसटीचा वापर करतो, गाडीचा वापर करतो. मग ज्या गोष्टीमध्ये आपण मॉडर्नायझेशन करतो पण ट्रीटमेंटमध्ये का नाही? ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा बरेच पैलू आहेत. हा एक भाग. दुसरा भाग झाला की ज्या वेळेला अतिशिक्षित किंवा उच्च शिक्षित नातेवाईक असतील, म्हणजे आजकाल पाहायला मिळतं की IT फील्ड मधले जे काही पेशंट्स ऍडमिट होतात, म्हणजे एक सहज एक एक्झाम्पल सांगते मी. एक पेशंट माझ्याकडे जस्ट इंडोर झाला, फुल टर्म होता, शी वॉज अ IT इंजिनियर, हजबंड वॉज अ IT, आणि मग मी तिची PV केली. पहिल्यांदाच आमचं इंटरॅक्शन होतं, तिला काहीच माहिती नव्हतं, फक्त माझं नावच माहिती होतं. आणि मग मी तिला सांगितलं की राईट नाऊ यू आर इन लेबर, तुला ऍडमिट झालं पाहिजे, तुझी डिलिव्हरी होईल. अर्थात आमच्या विश्वासाचं नातं काही तयार झालेलं नव्हतं, बॉन्डिंग अजिबातच नव्हतं, कारण पहिली मीटिंग होते. तर ही सेड व्हॉट यू डू? आय सेड पर वजायनल एक्झामिनेशन. त्यांनी गुगल केलं आणि ही सेड की रादर दॅन डुईंग दिस वाय डोंट यू कंडक्ट सोनोग्राफी? सो त्यावेळेला ऍक्च्युली खरं तर मला मनातनं राग आला की इतकी वर्ष मी ही प्रॅक्टिस करते, पण पेशंटला जर मी तसं रिॲक्ट केलं असतं तर कदाचित मी तो बॉन्ड फॉर्मच केला नसता. तर मी त्यांना म्हटलं बरोबर आहे अगदी, आपण काय करूयात, आपण सोनोग्राफी करूयात. सोनोग्राफी करून आल्यावर डॉक्टरांना मी पूर्वकल्पना दिली होती की पेशंट लेबरमध्ये आहे.
इंडोर केला. मग मात्र विचारताना मग मी त्यांना पोलाइटली अगदी विचारायचे, कॅन आय डू per vaginal examination or I should go for sonography? Can you please tell me what is the time for delivery? I should be ready. कारण तुम्हाला पीव्ही नकोय. आणि आफ्टर नॉर्मल डिलिव्हरी ही रिअलाइज की अरे असं नसतं. प्रत्येक वेळेला आपण डॉक्टरना क्रॉस चेकच करायचं नसतं. तर ह्या गोष्टी खूप मजेशीर आहेत. दुसरा विषय आहे की आपला स्टाफ. मुळामध्ये स्टाफचं आणि आपलं नातं कसं आहे किंवा आपला स्टाफ कसा बोलतो यावरही आपली प्रॅक्टिस अवलंबून असते. आपला स्टाफनं एका ठराविक पिच मध्ये बोललं पाहिजे असं माझं बंधन असतं. कुठली भाषा वापरावी, कुठल्या पद्धतीनं बोलावं किंवा पेशंटला रिस्पेक्ट मिळालाच पाहिजे हा एक विषय असतो. कारण आपण खूप जणांकडे ऐकतो की अरे डॉक्टर छान आहेत पण स्टाफ काही चांगलं नाही किंवा मावश्या चांगल्या नाहीत. तिसरा विषय असतो की खूप वेळेला असं असतं की डॉक्टरांची एखादी सिस्टर लाडकी असते किंवा दुसरीला कुणाला तरी रागवलेलं असतं. मग ह्याचाही राग मनामध्ये असतो. मग त्यावेळेला मी किती हुशार आहे इतरांपेक्षा हे सांगण्यासाठी पेशंट अरे हे इंजेक्शन दिलं का, ते नाही दिलं का, ते द्यायला हवं होतं का, असेही कमेंट होतात. तर त्यामुळे डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिपमध्ये डॉक्टरांचंच रिलेशन चांगलं असण्याबरोबरच आपण आपल्या स्टाफचं वारंवार ट्रेनिंग घेणं, कुठल्या भाषेमध्ये तेही बोलतात ह्याच्यावरती वॉच ठेवणं किंवा अति हुशारीही नको किंवा फार गलथान कारभारही नको. तर असं मी सजेस्ट करेल की ह्या सर्व गोष्टींबाबत लक्ष ठेवावंच लागतं. खरंय, बरोबर. जोशी सरांकडे आपण येऊया की सर बरेचदा विशेषतः काही पिढ्या माग डॉक्टरनी सांगितलं की पेशंटनी ऐकायचं अशीच पद्धत होती. आता त्यात बदल झालाय. आता पेशंट डायरेक्टली आपल्या ट्रीटमेंटमध्ये त्याच्या डिसिजनमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होऊ इच्छितात. त्यांना माहिती हवी असते आणि त्या काय करायचं याबद्दल डॉक्टरशी चर्चा करायची असते. या बदलाचा परिणाम तुम्हाला जाणवतो का? चांगला म्हणजे चांगला बरा वाईट काय परिणाम जाणवतो? पूर्वी काय असं पूर्वीची पद्धत मला आवडती. पूर्वी जास्त डॉक्टर्स पण नव्हते आणि पेशंटचं नातं म्हणजे ते आम्हाला देवच समजायचे की तुम्ही करताय ते योग्य करताय आणि तुमच्या हातात सक्सेस आलं नाही याचा दैवातच नव्हता. आमचं तर पेशंट आमचा मरणारच होता आणि तुम्ही आटोकाट प्रयत्न केले पण तुम्ही तुमची हार झाली. पण आता असं म्हणा आम्ही एवढे पैसे भरले तर आमचं पेशंट बरा व्हायलाच पाहिजे 100%. मग तुम्ही काय वाटेल ते करा. आम्ही पैसे भरले तुम्हाला म्हणले त्याच्या दुप्पट जास्त भरतो. म्हणजे ते नंतर सांगतात जेव्हा सिरियस होतो तेव्हा तो म्हणतात की आता मी दुप्पट पैसे भरतो, वाटेल ते करा, कुठलेही औषध आणा. तवर काय बोलत नाही ते आणि पेशंट बरा आला की पळून जातात सगळेच, कोणीच राहत नाही आणि बिल बुडतं ते वेगळंच. आणि जवळ चांगलं चाललंय तर डॉक्टर देव असतो आणि जेव्हा तो वैता कॉम्प्लिमेंट झालं किंवा तो दैत्य होतो. काय डॉक्टरना कळत नाही अजिबात, त्यांचा आमच्यावर विश्वास नाही, आम्ही इतके वर्ष त्यांच्याकडे येतोय, त्या काही अर्थच नाही राहिला. आता वाटेल ते पैसे मागतायत आणि वाटेल ते करतायत. आम्हाला न सांगता काहीतरी करून ठेवले, सर्जरी बहुतेक चुकले असतील, त्यांनी काहीतरी गलथान कारभार केला आतमध्ये आणि त्याच्यामुळे आमचा पेशंट सिरियस झाला. हे आता जितके गावं हायवे पाशी आहेत ते जास्त आगाऊ लोक आहेत, टू बी फ्रँक. म्हणजे त्यांना जास्त अक्कल असते. हे सर म्हणलं तर पुढारी लोक त्यांच्या मागे अगदी गुंडाळके जातात, चेन बिन घालून, मोठ्या चेन घालून, मोठे दागिना दरडावतात आपल्या अक्षरशः. म्हणजे ते फक्त मारायचं राहतं. आमच्याकडे भीतीच वाटते चालेल. 10-15 गुंड असे उभे राहत, चेन बिन घालून, असे गुंडच असे रुमाल मध्ये राहत. आणि आपण सगळं जे इतके वर्ष कमवली प्रॅक्टिस ते सगळं मातीमोल होते आणि फार दुःख होतं. मी परवा एक माझं आमच्याकडे हार्टच थांबलं एकच, कार्डियक झाला, अपेंडिक्स सगळं संपलं चांगलं. मग तुम्हाला एवढं कळत नव्हतं मी ऑपरेशन घेतलंच कशाला. तुम्ही काहीतरी चूक केली आहे, काहीतरी हार्ट मध्ये गडबड केली तुम्ही. अरे म्हणलं बाबा पोर्टल ऑपरेट होता, अपेंडिक्स हार्टचा काय संबंध येत नाही, ते थांबू शकतं कधी कधी, डोस कमी जास्त होतात, बाईची कंडिशन बरोबर नसते. पण त्याला काय पटलं नाही तर शेवटपर्यंत भांडत राहिलं माझ्यावर. आणि तुम्ही सगळं बिल एक दुसऱ्या हॉस्पिटल पाठवून मी वरच्या ICU सेंटरमध्ये, तिथं भरमसाठ बिल झालं. म्हणलं तुम्ही भरायचं, आम्ही कशाला भरणार, आम्ही नाही भरत. म्हणलं माझ्या हॉस्पिटलचं मी बिल माफ करू शकतो पण तरी माझी काही चूक नाहीये, पण तुम्ही तेवढं भरा. पण इतकं ते वाईट अनुभव येतात हल्ली की ते प्रोफेशनल झाले, म्हणजे एवढे पैसे भरले, माझा पेशंट बरा व्हायलाच पाहिजे. तर आम्ही आधी सांगतो की हा पेशंट 10% मरायची शक्यता आहे, ते तुम्ही आपलं बघावं, नाही तर दुसरीकडे जावा, आम्हाला त्रास देऊ नका, असं आम्ही सांगतो. मी अर्चना मॅडमकडे येते. आपण एक बाजू ऐकली, डॉक्टर्सना म्हणजे
खूप सिन्सिअर प्रॅक्टिस करून सुद्धा पेशंट मग विश्वास दाखवतात किंवा काहीतरी एक तर देव नाही तर दैत्यच, हे जे दोन टोकं असतात याच्यामध्ये सांधण्यासाठी मला वाटतं एक दुवा पाहिजे. तर अशी जी इन्स्टिट्यूशनल मेडिकल केअर असते, हॉस्पिटलमध्ये असेल किंवा इन्स्टिट्यूट्समध्ये असेल, तिथे मला असं वाटतं की डॉक्टर आणि पेशंटच्या मध्ये त्यांना डॉक्टरना काय म्हणायचं हे पेशंटला समजावून सांगणं आणि पेशंटची काय अपेक्षा आहे किंवा पेशंटचं म्हणणं काय आहे हे डॉक्टरांपर्यंत पोहोचवणं, याच्यासाठी आपल्याला मेडिकल सोशल वर्करची मदत होईल. तुम्हाला काय वाटतं ह्याबद्दल, होईल का? अगदी नक्कीच मदत होईल, कारण आताच मी ऐकलं की पॉलिटिकल लीडर्स बद्दल थोडंसं प्रिज्युडाइज आहोत आपण, किंवा मग डॉक्टरांबद्दल ही पेशंट प्रिज्युडाइज असतात, त्यांच्या म्हणजे पूर्वग्रह दूषित असतात की डॉक्टरने हा आता फोन करणार, मॅडम ह्याचे जरा कमी करायला सांगा. हे होतं, म्हणजे आम्ही सुद्धा पॉलिटिकल लीडर म्हणून काम करत असताना या गोष्टी होत असतात. पण आपण जेव्हा सोशल वर्करचा रोल याच्यामध्ये बघतोय, मी जर डॉक्टरांना फीस देतेय तर डॉक्टरांनी मला वेळ दिला पाहिजे की जो डॉक्टरांकडे नसतो. आणि मग बऱ्याचदा असं होतं की नाही मी फी दिली ना, मग मी खूप प्रश्न, पण डॉक्टर ऐकायलाही तयार असतात, पण बऱ्याचदा असं होतं की रिपीटेडली तेच ते प्रश्न होतात आणि डॉक्टर इरिटेट होतात. तर अशा वेळेस, आणि कदाचित अशी होती की तुमची मेडिकल टर्मिनॉलॉजी असते, ही मेडिकल टर्मिनॉलॉजी ईज करून सांगणं पेशंटना किंवा त्या नातेवाईकांना हे तुम्हालाही शक्य होत नाही. तर अशा वेळेस जर मेडिकल सायकॅट्रिक सोशल वर्कर जर एखादा तिथं असेल तर कदाचित तो ही टर्मिनॉलॉजी थोडीशी सोपी करून त्यांना सांगू शकतो की नाही हे अशी 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 हे आहे किंवा या पद्धतीनं आपण करू शकतो, हे सांगू शकतो. त्याच्यात मगाशी मॅडमनी जसं सांगितलं आपल्याला, माऊली मॅडमनी, की हे खूप बरोबर आहे की बऱ्याचदा जी मिळणारी ट्रीटमेंट असते, नर्स असतील किंवा तुमचे मावशी असतात, हे असतात, कारण त्यांच्यासाठी ते एक रुग्ण असतात आणि मग तुम्ही ते एक रुग्ण म्हणून ट्रीट करतात, पण नातेवाईकांची किंवा त्या पेशंटची इच्छा असते की आम्हाला ह्युमन बिईंगची ट्रीटमेंट मिळाली पाहिजे. आणि कदाचित सोशल वर्करकडून हा एक रोल चांगला ते जो, कारण कोऑर्डिनेशन होणं खूप महत्वाचं असतं, लायझनिंग होणं खूप महत्वाचं असतं. कारण कदाचित आम्ही ग्रामीण भागातून ज्यावेळी शहरी भागात किंवा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, जिथं मोठे मोठे हॉस्पिटल्स असतात, तिथं जातो आणि मग एकदम दबकल्यासारखं होतं आणि ते खूप भयानक असतं की प्रेशराईज झालेला असतो. एकतर प्रचंड घरात पेशंट असणं हेच आमच्यासाठी एक सायकोलॉजिकल ट्रॉमा असतो की आम्ही खूप घाबरलेलो असतो. मग म्हणजे सोशल वर्कर असेल किंवा मी ज्यावेळी हे करते की त्यावेळी पेशंटला घेऊन येतात तरी ते खूप घाबरलेले असतात, बापरे आता हे काय सिरियस होणार का, मग खर्च किती येणार. आणि अशा वेळेस मग थोडं काउन्सिलिंग करणं किंवा मग मेडिटेशन सुद्धा असेल की तिथं मग अगदी नातेवाईकांना सुद्धा तुम्ही मेडिटेशन किंवा काही योगाचे हे सांगणं किंवा अल्टरनेटिव्ह देणं की जिथं त्यांचं स्ट्रेस लेवल थोडासा मिनिमाइज करू शकतील. तर त्यासाठी आपल्याला सोशल वर्कर तिथं असणं खरंच ही खूप काळाची गरज आहे तिथे आणि नक्कीच त्याचा फायदा होईल. बरोबर. साठे सरांना मी विचारते पुढचा प्रश्न की आत्ताच त्यांनी म्हणलं तसं की इन्स्टिट्यूशनल ह्याच्यामध्ये सोशल वर्कर असण्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे. कारण बरेचदा काय होतं की गुंतागुंतीच्या आजारांना बऱ्याच तपासण्या, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट्स खूप वारंवार लागू शकतात आणि त्याचा खर्च पण खूप असतो. अर्थात ते ट्रीटमेंटसाठी आवश्यकही असतं, पण उगीच म्हणजे लोकांचा असा त्या खर्चाच्या ह्याच्याकडे बघून असा समज होतो की पूर्वी आमचा असाच आजाराचा पेशंट ह्या हॉस्पिटलमध्ये एवढ्याच्या खर्चात झाला, आता ह्याच आजाराचं पेशंट तुम्ही इतके पैसे काढताय, इतके इन्व्हेस्टिगेशन कशाला लागतात, काय करता. तर ह्या अशा प्रकारच्या गोष्टी आपण कशा हँडल करायच्या, हे बिल्सचे मोठे मोठे आकड्यांमुळे येणारी नाराजी आपल्याला काय करता येईल याच्यासाठी? अगदी खरं आहे की ज्यावेळेस सिरियस आजार घेऊन येतात पेशंट, त्यावेळेस बरेच महागडे इन्व्हेस्टिगेशन करावे लागतात. इव्हन ऍडमिट नाही, ओपीडी बेसिसवरती पण ज्यावेळेस पेशंट येतो दाखवायला, केस आहे, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज आहे, ILD आहे, तर त्या पेशंटला ILD वर्कअप करण्यासाठी साधारण 20,000 खर्च येतो. मग ओपीडीला एक 300-400 रुपये पेशंट देतो आणि म्हणतो की 20,000ची इन्व्हेस्टिगेशन सांगितली डॉक्टरांनी. तर अशा वेळेस सांगताना की पेशंटला इन्व्हेस्टिगेशन सांगत असताना एक तर ओपीडीला आल्यानंतर आजोबा असतात किंवा एक 60च्या एज मधले असतात, किंवा खाली लिहून द्यायचं की पुढल्या वेळेस येताना नातेवाईकांनी घेऊन या. ठीक आहे, मग मुलगा येतो, काहीतरी गंभीर आहे, डॉक्टरांनी बोलवलंय. मग ते ज्यावेळेस नातेवाईक येतात त्यावेळेस इनिशियली सांगायचं की आपण हे करून घेऊया. त्याला एकदम 20,000 सांगितले की तो नाहीच करणार. ज्यावेळेस त्यांना इनिशियल ट्रीटमेंटचा फरक पडला
की बाबा ठीक आहे, एक 15 दिवसाची मेडिसिन घे, हे फरक नाही पडला तर आपण हे करू. तर मग ज्यावेळेस त्याला थोडंसं रिलीफ मिळाला सिम्टमॅटिक, की तो लगेच तयार होतो. त्यावेळेस आपण कॉन्फिडंट पाहिजे की बाबा हे डायग्नोसिस हेच आहे आणि ह्याला हे केलं पाहिजे. पण ऍटलिस्ट कसं असतं की लगेच समजा वडूजवरून पेशंट आलाय आणि आपण लगेच हे तपासणी करून घ्या असं नसतं होत, कारण तो येतो एक 1,500-2,000 रुपये घेऊन येतो. अशा वेळेस सांगताना थोडंसं विश्वासात घेऊन सांगावं लागतं, जवळच्या नातेवाईकांना व्यवस्थित समजून सांगावं लागतं. आणि ऍडमिट पेशंट असेल, ज्यावेळेस इन्व्हेस्टिगेशन केले की बिल भरताना हे आम्ही कुणी सांगितलं होतं करायला, हे आम्ही नव्हतं सांगितलं, हे डॉक्टरांनीच करून घेतलं. मग डॉक्टर येतात, आयसीयूत राहून टाकतात, हे करून घ्या, ते करून घ्या, हे करून घ्या, अल्ट्रासाऊंड करून घ्या, सिटी करून घ्या. हे सगळं करतो, पण आपण ही कल्पना त्यांना दिली पाहिजे. ऍट कन्सल्टंट लेवल ज्यावेळेस आपण नातेवाईक काउन्सिलिंग करायला बसतो त्यावेळेस हे सांगितलं पाहिजे की बाबा हे करणं गरजेचं आहे, साधारण एवढा खर्च आहे, करूया का नको. बरोबर. इफ दे आर विलिंग देन गो फॉर इन्व्हेस्टिगेशन. तर तो एक रॅपो पण डेव्हलप होतो. आता बरेच वेळा काय होतं की जनरल प्रॅक्टिशनर कडून पेशंट येतो, सिटी चेस्ट करून येतो, असतो पल्मोनरी इन्फार्क्ट आणि पेशंट निमोनिया म्हणून आलेला असतो. त्यावेळेस त्याला सांगावं लागतं की आता ही पुढची तपासणी करावी लागेल, पल्मोनरी एंजिओग्राफी. ठीक आहे, तर तो म्हणतो मग ही सिटी स्कॅन केल्या ना, त्या डॉक्टरांना काय समजलं नाही का. त्याला हे समजावून सांगायला लागतं की प्लेन स्कॅन मध्ये हे दिसत नाहीये, आपल्याला हे पुढचं इन्व्हेस्टिगेशन करावं लागतील, तुला एक 3-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा खर्च येईल, हे केलं तर तुझी पूर्ण ट्रीटमेंट बदलेल. जर एंजिओग्राफी मध्ये, पल्मोनरी एंजिओग्राफी मध्ये जर क्लॉट दिसला तर वी हॅव टू चेंज द ऑल ट्रीटमेंट, अँड जर निमोनिया दिसला तर वी हॅव टू चेंज ऑल द ट्रीटमेंट. सो हे सांगणं फार गरजेचं आहे. तर मला असं वाटतं की थोडंसं व्यवस्थितरित्या काउन्सिलिंग केलं तर होऊन जातं. कम्युनिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. येस. मेधा मॅडमना विचारते मी आता की 2 प्रश्न मी कव्हर करते आता की मोठे आजारही आपल्या फॅमिली डॉक्टरकडे पहिल्यांदा पेशंट घेऊन यायचे. आता छोट्या छोट्या आजारांना सुद्धा ते कन्सल्टंटकडे जातात आणि मग नंतर कधीतरी ते फॅमिली डॉक्टरला म्हणतात की आम्हाला सर्दी ताप खोकला आलाय, आम्ही तिकडे गेलो असं. तर ही एक बदललेली प्रॅक्टिस. आणि दुसरं म्हणजे मग पेशंट्स येतात ते काय अपेक्षेने येतात डॉक्टरकडे, ह्या गोष्टींचा विषयीचा अनुभव आपण. लोकांमध्ये रोगासंबंधीचा अवेअरनेस नक्कीच वाढलाय आणि अँक्शसनेस खूप वाढलाय. त्यात भरीला गुगल तर आहेच. त्यांना रोगांसंबंधी बरीच माहिती असते. आता स्पेशालिस्ट पूर्वी अवेलेबल नव्हते, आता स्पेशालिस्ट सगळीकडे सहज अवेलेबल आहेत. त्यामुळे स्पेशालिस्टला कन्सल्ट करणं हे मला वाटतंय साहजिक आहे आणि ते आपण ऍक्सेप्टही करायला पाहिजे आणि लोकांनी ते केलंही पाहिजे. फक्त अननेसेसरी कन्सल्टेशन, छोट्या छोट्या गोष्टीसाठीची जी कन्सल्टेशन्स आहेत ती अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला सांगावं लागतं, किंवा एकाच कारणासाठी निरनिराळ्या कन्सल्टंटकडे जाणं आणि मग अनेक तपासण्या करणं, मग त्याचा वैद्यकीय खर्च वाढतो आणि मग लोकांना वाटतं की वैद्यकीय सेवा महाग झाल्या आहेत. अशा वेळेला त्यांना ते समजून सांगावं लागतं की ही अनेक कन्सल्टेशनची गरज नाही, कुणा एखाद्या ह्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवा आणि त्याच्याकडे ट्रीटमेंट घ्या. काही वेळेला बरोबर उलट होतं, गायनेकच्या बाबतीत किंवा सायकॅट्रिकच्या बाबतीत पेशंटच्या पटकन लक्षातच येत नाही की हे सायकॅट्रिक आजार चालू झालेला आहे. अशा वेळेला लवकर डायग्नोज करून ते त्या सायकॅट्रिस्टकडे किंवा गायनेकोलॉजिस्टकडे पाठवणं हे एक फॅमिली डॉक्टर म्हणून त्याचं जास्त कर्तव्य आहे असं मला वाटतं. आणि पेशंट आणि कन्सल्टंट यातला एक चांगला दुवा म्हणून फॅमिली डॉक्टर असावा असं मला वाटतं. बरोबर. म्हणजे पेशंट तुमच्याकडे येताना या अपेक्षेने येतात की त्यांच्या आजाराचं स्वरूप कळावं, मग त्यांच्या सांगितलेल्या इन्व्हेस्टिगेशनचा अर्थ त्यांना कळावा आणि मग त्यांचं थोडं काउन्सिलिंगही आपल्याला करावं लागतं त्या बाबतीमध्ये. बरोबर. आता मोठ्या एका हॉस्पिटलचा डोलारा सांभाळताना समजा आता पती आणि पत्नी दोघी डॉक्टर आहेत आणि हॉस्पिटल ओनर आहेत, तर त्यांना पर्सनल स्पेस किंवा टाइम असा अजिबातच मिळत नाही. कारण हॉस्पिटलही बघायचं, पेशंट्सही बघायचे आणि पुन्हा इमर्जन्सी येईल त्याला कायम हजर राहायचं. आणि मग जराशी कुठे सुट्टी घेतली, बाहेर गेलात तुमच्या स्वतःच्या पर्सनल कामात, तरी पेशंट नेमका त्यावेळी आलेल्या पेशंटला तुम्ही मिळत नाही आणि मग त्याचा काहीतरी नाराजी होते, त्याचा ताण रिलेशनशिपवर होतो. या तर हे कसं हँडल करता येईल, तुम्हाला काय वाटतं? मला वाटतं ही सिच्युएशन प्रत्येक डॉक्टरांच्या आयुष्यामध्ये येतेच.
आता मी ऍज अ गायनेकॉलॉजिस्ट म्हणून प्रॅक्टिस करते आणि माझे हस्बंड अॅनेस्थेटिस्ट आहेत. बऱ्याच वेळेला असं असतं की हॉस्पिटलमध्ये इंडोर असणारे पेशंट सोडून जाणं हे खरं आपल्यालाही त्रासदायक असतं, कारण तो स्ट्रेस आपल्या मनामध्ये असतोच की आपण 2 दिवस गेल्यानंतर आपल्या पेशंटकडे प्रॉपर पाहिलं गेलं पाहिजे. तर मला असं वाटतं की ह्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे आपण आपल्या फील्डमधले जे की डॉक्टर्स आहेत त्यांनी एकत्रित प्रॅक्टिस करणं किंवा पर्सनल जसं पेशंट डॉक्टर रिलेशनशिप आपण म्हणतोय तसं डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप हेही चांगलं ठेवणं तेवढंच गरजेचं आहे. कारण इन केस आता मी बाहेर आहे, इमर्जन्सी सिच्युएशन असतात, कधी फंक्शन्स असतं, कधी आपल्यालाही ब्रेकची आवश्यकता असते. तर अशा वेळेला जर आपल्या कलिगने आपलं हॉस्पिटल पाहिलं किंवा मग आपणही त्यांच्या वेळेला तिथं गेलं, याच्यामध्ये एकच चांगली गोष्ट आहे की आपले जेवढे इंटर डॉक्टर रिलेशनशिप चांगलं असेल तर त्यावेळेला आपल्याही पेशंटला मिळणारा ट्रीटमेंट ही चांगल्याच क्वालिटीची असते. त्याचबरोबरीनं केलं गेलेलं काउन्सिलिंग ही तेवढंच चांगलं असतं. आणि मला असं वाटतं की हे जर सगळ्यांनी एकत्रित मिळून जर काम केलं तर कुणालाही इन्सिक्युरिटी राहणार नाही आणि डॉक्टरांचं स्वतःचं लाईफ खूप छान होईल. तर त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्रित मिळून प्रॅक्टिस करणे, एकमेकांशी आधी रिलेशन छान ठेवणे, तरच एकमेकांना ते हेल्प करू शकतील. म्हणजे कट थ्रोट प्रॅक्टिस किंवा एकमेकांचे पाय न ओढता. पूर्वी रायव्हलरी हा शब्द मला वाटतं आपल्या मेडिकल फील्डमध्ये नसावा. आपण सगळ्यांनी एकत्रित येऊन प्रॅक्टिस केली. इन केस मला जर इमर्जन्सी आली तर मी हक्काने सांगू शकेन की अरे मला मदतीला या, आणि हे तेव्हा शक्य आहे जेव्हा आमचे रिलेशन छान असतील. आता एक महत्वाचा प्रश्न की हे सगळं कम्युनिकेट करण्यासाठी पुन्हा वारंवार आपल्याला हे येतं की पेशंटशी नीट बोलायला पाहिजे, पेशंटला आधी सांगायला पाहिजे ट्रीटमेंट विषयी, डायग्नोसिस विषयी, इन्व्हेस्टिगेशन विषयी, आणि पेशंटशी रॅपो चांगला ठेवायला पाहिजे, हिस्ट्री व्यवस्थित घ्यायला पाहिजे. तर मला असं वाटतं की आत्ताचं मेडिकल सायन्स खूप ऍडव्हान्स झालंय, म्हणजे खूप व्हेरिड झालंय. इव्हन नुसता सायकेट्रीचा विचार करता तर आम्हाला आता आउटडेटेड वाटावं इतकी नवीन नवीन गोष्टी आता येत आहेत. मग ते सगळं आत्मसात करता करता आपण बेसिक गोष्ट विसरतोय का? आपल्या पेशंटशी कसं वागायचं हे आपण विसरतोय का? आणि ते आपण शिकावं यासाठी आपल्या एज्युकेशन मध्येच, मेडिकल एज्युकेशन मध्येच काही बदल करायला हवेत का? हल्ली काय आलंय, प्रत्येक पुस्तकात असं डॉक्टर पेशंट रिलेशन बद्दल काहीच नाहीये. तर मला एक वाटतं की एक बारीक पुस्तिका अभ्यासक्रमात ठेवावी. आणि त्याचा एक प्रश्न आमच्याला प्रिव्हेंटिव्ह सोशल मेडिसिनला वेगळा पेपर नव्हता, फक्त एकच सेक्शन 50 मार्काचा. त्यामुळे आम्हाला अभ्यास करावाच लागायचा त्याचा, पास व्हायचं असलं तर. तसं एक प्रश्न ठेवायचा, जास्त नाही. त्याचा विस्तार फार मोठा आहे. एक 18 मार्काचा किंवा 16 मार्काचा फुल क्वेश्चन ठेवला किंवा शॉर्ट 6 पैकी 4 सोडवा वगैरे असं काही ते असेल तर त्याच्यामुळे मुलं सिन्सिअरली अभ्यास करतात. ते ट्युनिंग होईल. त्या पेशंट बाहेर आल्यावर काही कळत नाही खरं म्हणजे, अक्कलच कमी असते, नुसतं आपलं थेरी पार्ट असते पण प्रॅक्टिकली झिरो असतं सगळं. हा टक्के दोन खाऊन शिकण्यापेक्षा म्हणजे आपण आधीच तयारी केली म्हणजे जास्त त्रास कमी होतो माणसाला. आणि कसं नॅकफुली बोलायचं, टॅक्टफुली बोलायला लागतं, ते सगळं पेशंटवर आपण करून आपण त्यातनं सुटू शकतो कॉम्प्लिकेशन मधनं, असं वाटतं. आपण आता शेवटचा प्रश्न घेतोय. साठे सरांकडे मी माईक देते. खरं ह्या सगळ्या पॅनल डिस्कशनचा जो सार आहे की डॉक्टर पेशंट नातं सुदृढ होण्यासाठी आपल्याला कुठल्या कुठल्या बाबींचा विचार केला पाहिजे, कुठल्या बाबींचं भान आपण डॉक्टर म्हणून ठेवलं पाहिजे. मी 2 ते 3 गोष्टी सांगू इच्छितो की बिंग डॉक्टर आणि की सिरियस पेशंट मॅनेज करत असताना म्हणा किंवा हॉस्पिटलमध्ये पेशंट बघत असताना स्वतः पंक्च्युअल राहणं गरजेचं आहे, सिन्सिअर राहणं गरजेचं आहे. पेशंट ज्यावेळेस येतो त्यावेळेस डोर टू निडल टाइम कमी केला पाहिजे, की ज्यावेळेस पेशंट हॉस्पिटलमध्ये येतो डॉक्टर्स कोण भेटत नाहीये, मला कोण अटेंडच करत नाहीये, असं पिक्चर भेटलं तर नक्कीच तो विश्वास आपल्या गमावून बसेल आणि दुसरीकडे जाईल. तर असं न करता की आपण पेशंट लवकरात लवकर कसा अटेंड केला जाईल याच्यावरती लक्ष कॉन्सन्ट्रेट करणं गरजेचं आहे. आणि लास्ट म्हणजे ट्रान्सपरन्सी, म्हणजे आपण जे काही बोलतोय त्याला आपण फर्म पाहिजे, आपण कॉन्फिडंट पाहिजे, डायग्नोसिसला फर्म पाहिजे. आणि जर यावेळेस आपण नातेवाईकांना कॉन्फिडेंटली सांगू आणि विश्वासात घेऊन त्यांच्या आजारासाठी आपण लढू, त्यावेळेसच आपला हा पेशंट डॉक्टर रिलेशनशिप मजबूत होईल
असा पेशंट हरवला आपल्याकडनं, जरी तो डेथ जरी झाला तर नातेवाईक जाताना म्हटले पाहिजे की बाबा डॉक्टर तुम्ही खूप प्रयत्न केले, ठीक आहे, आम्ही ऍक्सेप्ट करतो, पण तुम्ही फार आमच्यासाठी केलं. तर एवढं केलं तरी भरपूर आहे. खरंय. फार छान पद्धतीनं सांगितलं सरांनी. टेक होम पॉइंट्स आपल्याला फक्त ह्यातनं बघायला लागतील की एकतर ऑनेस्ट आणि क्लिअर कम्युनिकेशन आणि पेशंटचा विश्वासात घेणं, डिसिजन घेताना, त्याला ट्रीटमेंट देताना, त्याला त्याचं डायग्नोसिस सांगताना, आणि जवळच्या नातेवाईकांना पण विश्वासात घेणं. कारण भारतामध्ये कधी एक व्यक्ती तुमच्याकडे येत नाही, त्याचं कुटुंब येतं, त्याचं गाव येतं, त्याचं पॉलिटिकली कोण त्याचा पाठीराखा असेल तर येतं. तर ह्या सगळ्यांशी कम्युनिकेशन आपल्याला चांगलं ठेवावं लागतं. आणि मुख्य म्हणजे कुणीही काही दबाव आणला किंवा काही सांगायचा प्रयत्न केला तरी माझं हे डायग्नोसिस आहे, मला हे वाटतंय, त्याला हे डिफरन्शियल डायग्नोसिस असूही शकतात, पण आपल्याला क्लिअर करण्यासाठी हे 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 करणं आवश्यक आहे. त्याचा साधारण खर्च इतका आहे, डिसिजन तुम्ही घ्या. हा जर डिसिजन मेकिंग मध्ये आपण लादायचा प्रयत्न केला तर आताची पिढी ऐकणार नाहीये. त्यामुळं आपल्याला त्यांच्यावर डिसिजन सोपवणं, आपल्याला जे वाटतात ते सगळे पर्याय त्यांच्या पुढे मांडणं आणि त्या पर्यायातनं त्यांना निवड करून देणं हे महत्वाचं आहे. आणि मोठे जिथे इन्स्टिट्यूशनल केअर आहेत किंवा सुपर कन्सल्टंट्स खूप येतात आणि तिथं काय पेशंट सतत त्या डॉक्टरांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नसणार आहे किंवा त्याला एवढा वेळ डॉक्टर देऊ शकणार नाहीये, तर अशा ठिकाणी सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर सारखा एखादा दुवा असणं, एखादा काउन्सिलर सारखा दुवा असणं हे फार गरजेचं असतं. ते डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप मधली दरी निश्चितपणे सांधू शकतात, त्या वेळेचं गणित जमवू शकतात. तर हे काही आपल्याला पेशंटकडनंही आपल्या काही अपेक्षा असतात आणि त्याही आपल्याला पेशंट पर्यंत पोहोचवता आल्या पाहिजेत. तर ह्या टेक होम पॉइंट्स सकट मी माझ्या सगळ्या पॅनेलिस्टचे खूप आभार मानते. यातला प्रत्येक जण खूप बिझी आहे, प्रत्येकाला स्वतःला जबाबदाऱ्या आहेत आणि तरी सुद्धा केवळ IMA गोष्टी डिस्कस IMA साठी आपल्याला डिस्कस करण्यासाठी सगळे आले. त्यांनी आपल्याला वेळ दिला, याबद्दल मी त्यांचे आणि मनापासून आपली मतं मांडली, व्यवस्थित मुद्दे समजावून सांगितले, या सगळ्यासाठी मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. Thank you, Dr. Rajeshri Deshpande. It was a wonderful presentation and a wonderful panel discussion regarding the doctor-patient relationship. I welcome Dr. Sanjog Kadam to this auspicious conference, and on behalf of Satara IMA, I welcome him by offering a bouquet. I request Dr. Khandare sir, President IMA Satara, to felicitate Dr. Sanjog Kadam. Now we will felicitate the panelists and moderators for the panel discussion of doctors and patient relationship. I request Dr. Rajeshri Deshpande to accept the memento at the hands of Dr. Surya Kumar Khandare, President IMA Satara. I request Dr. Sunil Sathe, Sanjay Sathe, sir, to accept the memento. I request Dr. Medha Pendharkar to accept the memento on behalf of IMA Satara. I request Dr. Snehanjali
Mahamuni madam to accept the memento. I request Dr. Sanjog Kadam sir to felicitate our other members. I request Dr. P.P. Joshi, senior IMA member, to accept the felicitation from IMA Satara. I request Archana Deshmukh madam to accept the felicitation at the hands of Sanjog Kadam sir, past president IMA Satara. So with this, we come to the end of session 1 of today's conference, and let's proceed for the inaugural function. I request all of you to take a break of 10 minutes of for a tea break and join us again after 10 minutes for the inaugural function. The inaugural function will be starting within 5 minutes. Please stay tuned and come after 5 minutes. Thank you. Hello. Tara, attention please, all the members. There is an announcement from IMA Satara that all the panelists and all the faculty of today's session should join today's faculty dinner at IMA Hall at 9 p.m. I also request all the hall coordinators to join the today's faculty dinner at 9 p.m.
Good evening, all. Respected delegates, let us proceed to the inauguration function of IDICON 2022. IMA Satara welcomes you all delegates for the inauguration function. Distance teaches us to appreciate the days that we were able to spend together. COVID has taught us the importance of distance and patience. For the same reason, many of our honorable guests will be blessing this occasion by joining online. Today for this ceremony at venue, we are having Honorable Deputy Director of Health Services Pune Circle, Dr. Sanjog Kadam sir. Please welcome Dr. Sanjog Kadam sir on the dais. Dr. Kumar Khandare sir, President, please escort sir to the dais. I request President Kumar Khandare sir to felicitate Dr. Sanjog Kadam sir as a welcome. Today, online, we are having honorable guests with us for the function. Online, we are having with us Honorable Member of Legislative Assembly Satara, Sri Srimant Chhatrapati Shivendra Singh Raje Bhosle, Honorable Superintendent of Police Satara, Mr. Ajay Kumar Bansal sir, Maharashtra State Indian Medical Association President, Dr. Suhas Pingle sir, Maharashtra State and Indian Medical Association Secretary, Dr. Mangesh Pate sir. At the same time, we are having with us online Mr. Vinay Gowda sir, CEO, Jilla Parishad Satara. IMA has got rich culture as a part of culture and the protocol of IMA meetings. State IMA President, Dr. Suhas Pingle sir, will preside the meeting. With your kind permission, sir, we will begin this occasion by Dhanvantri Pujan and lamp lighting ceremony. May I call upon members on the dais, Dr. Sanjog Kadam sir, Dr. Khandare sir, Secretary of Satara IMA, Dr. Sharad Jagtap sir, Treasurer Satara IMA, Dr. Sagar Kataria sir, Secretary Satara IMA Women's Wing, Dr. Mahamuni Madam, Treasurer Satara IMA Women's Wing, Vaishali Chavan Madam, for Dhanvantri Pujan and lamp lighting ceremony. On behalf of all online dignitaries, we are carrying out this auspicious ceremony of Dhanvantri Pujan and lamp lighting. Dhanvantri is depicted as avatar of Vishnu carrying Amrit. So let we all pray to Dhanvantri seeking his blessings for sound health. Light is a symbol of brightness and prosperity. Let us invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. Since as a part of tradition of IMA, we resuscitate the prayer on this occasion of IMA. The prayer says, may everybody be happy. May every one of us to see it that nobody suffers from any pain or sorrow. I do not ask for crown, nor I wish to be a heaven or reborn. I only want to elevate the sufferings of those people who are burning in the fire of sorrow. Thank you all dignitaries. I request all the dignitaries kindly take a seat.
I request President Satara IMA, Dr. Surya Kumar Khandare sir, to have a welcome address for the inaugural function. Thank you. Good evening. Hello, everyone. I welcome today's dignitaries, Honorable Chhatrapati Shivendra Bhosle, MLA Satara Javli, Honorable Collector Sir Shekhar Singh, Honorable SP Ajay Kumar Bansar, IMA President Maharashtra Dr. Suhas Pingale, IMA Secretary Maharashtra Dr. Mangesh Pate, Deputy Director Health Services Pune Sarkar Dr. Sanjog Kadam, and Vinay Gowda, CEO Satara. I also welcome seniors, colleagues, eminent faculty and stalwart and delegate for IDICON 2022. Theme chosen for IDICON 2022 is strengthening doctor-patient relationship. With the medical practitioner finding difficult time in creating healthy rapport with patient and relative. Hippocrates rightly quotes, wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. Doctor is an integral part of society. Doctor was considered in past as its incarceration of God. Doctor is also a human being with his and her extensive knowledge in domain of medical science, who applies and dedicates his skill to identify the medical problems of patient and apply his knowledge in taking care and giving treatment. Society expectation from doctors are as healer, compassion, confidentiality, dignity, competence and altruistic. Any breach in above expectation result in breaking bond or losing faith in doctor-patient relationship. Doctor profession intention of serving humanity to extend life and saving lives. He follows the on path of ahimsa. Society also knows how doctor is important, how other system get collapsed in health system is get disturbed. This is what we have seen in COVID pandemic. So health system is the most important in any country while developing or it is a developed nation. How other system get stressed out, we have seen it. Little about IMA Satara. The journey of this has begun from first IDICON 2016. It was first IDICON 2016 was conducted under the leadership of Dr. Sanjog Kadam. And then we have conducted a SATCON under a leadership of Dr. Vikas Patil, Dr. Jivan Lavati for 3 times. Where we are conducting this conference, it was built up under the leadership of Dr. Vilas Bane and Dr. K.S. Lavati, Secretary, who is the father of Dr. Lavati. IMA Satara always promote new members as faculty and value their opinion and their knowledge. IMA Satara in last 4-5 years doing lots of activity for their member in form of arranging CME, solving their problems in COVID, arranging blood donation camp, giving medical services in flood relief areas and many more. Lots of members think what is the role of IMA, what IMA doing for them, why I should become a member. IMA is the association of all of us. When you become a member, you can share your ideas, thought, which will help us to make us more united, fight against injustice. IMA has started activities of social security scheme for their member. Please be a member of this scheme. This scheme is meant for helping our one colleague and his or her family, not for creation of wealth. IMA also started indemnity policy for our member. So much benefits are there after becoming member. IMA Satara also started a sport activity for their member by conducting various sports games. Currently, we are 350 plus member in last 4 to 5 years. We have made more than 150 new member. IMA plays important role in a part of health system of India. My team congratulate all faculty for giving excellent presentation until now and sharing their pearls of knowledge to all delegates. I wishes give best wishes for rest of faculty for their presentation. My team have taken lots of efforts in making such wonderful scientific program. Before I conclude, I and my team hope this IDICON 2022 will inspire and guide you in developing healthy doctor-patient relationship. And with your support, only this program going to rock and become memorable for all of us.
Keeping in this in mind, let's be together, come together, and give best while serving for humanity. Thank you. Thank you, President, sir. Respected delegates, history is an identity. History is a memory. And you know, memory is a moral. So may I request Treasurer Satara IMA, Dr. Sagar Kataria, sir, to enlighten us about Satara IMA and its history. Good evening, friends, respected dais, and all the office bearers of Satara IMA. Here I am to present the history of Satara IMA. I'll be talking in Marathi so that I can reach to your hearts with the history of Satara IMA. सातारा IMA स्थापन झाली 1952 साली. डॉक्टर मामा आठले यांच्या अध्यक्षतेखाली फक्त 5 मेंबर्स होते तेव्हा. डॉक्टर पटवर्धन, डॉक्टर जोग, डॉक्टर फाटक आणि डॉक्टर केलावाला ह्या 5 मेंबर्सनी 1952 साली सातारा IMA ची स्थापना केली. आणि तिथपासून ते जे बीज लावलंय त्याचं आज एका मोठ्या वटवृक्षात रूपांतर झालंय आणि आज आपले 375हून अधिक मेंबर्स सातारा IMA च्या बॅनर खाली कार्यरत आहेत. स्थापनेनंतर 1955 ते 57 या दरम्यान डॉक्टर माधव बोकील यांनी ही धुरा सांभाळली. त्याच्यानंतर डॉक्टर विष्णू महाजनी, डॉक्टर पारंगे, डॉक्टर तावडे, डॉक्टर गोंधळेकर यांनी सुरुवातीच्या IMA ची जोपासना केली. डॉक्टर सौ गोंधळे आजपर्यंतच्या एकमेव लेडी प्रेसिडेंट आहेत. डॉक्टर 1985 ते 1995 या काळात IMA चे फाउंडेशन खूप स्ट्रॉंग झाले. IMA सोशल सिक्युरिटी स्कीम, IMA अकॅडमी ऑफ मेडिकल स्पेशालिटीज, IMA लायब्ररी, IMA प्रिमायसेस, IMA आय बँक इत्यादी नवनवीन प्रकल्पांची सुरुवात या काळात झाली. आज आपण जेथे ही कॉन्फरन्स घेत आहोत ती IMA ची वास्तू उभारण्यामध्ये आपल्या सिनियर्सनी तन मन धन अर्पण केलेले आहे. अध्यक्ष डॉक्टर विलास माने आणि सेक्रेटरी डॉक्टर कश्री लाहोटी यांच्या 1989 ते 91 या कालावधीत या वास्तूची उभारणी झाली. या वास्तूची जागा डॉक्टर पारसनीस यांनी आपल्याला डोनेट केली होती. आणि डॉक्टर गदक्कर, डॉक्टर आठले, डॉक्टर सुधाताई बोकील, डॉक्टर तावडे इत्यादींच्या भरभक्कम सढळ हस्ते देणग्यांमुळे आपण ही वास्तू उभी करू शकलो. यानंतरच्या काळात IMA ने हळूहळू प्रगती करत 21व्या शतकात पाऊलवाट केली. 21व्या शतकात IMA साताराने अतिशय वेगाने प्रगती केली. त्याचे नाव स्टेट आणि नॅशनल लेवलवर नेऊन पोहोचवले. 2010-11 मध्ये डॉक्टर अविनाश भोसले यांना बेस्ट स्टेट प्रेसिडेंटचे अवॉर्ड मिळाले. 2016 मध्ये आजचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर संजोग कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली IMA स्टेटचे प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड मिळाले होते. 2017 आणि परत 2019 मध्ये डॉक्टर जीवन लाहोटी यांना पुन्हा IMA स्टेटचे प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड मिळाले. 2 वेळा असे अवॉर्ड मिळवणारे ते एकमेव प्रेसिडेंट आहेत. गेली काही वर्षे आपण अनेक ज्येष्ठ IMA मेंबर्सचा जीवन गौरव पुरस्कार देऊन सन्मान करत आहोत. यावर्षी देखील ही परंपरा चालू आहे आणि यावर्षी आपण नुकतेच डॉक्टर सुधा होवाळे, डॉक्टर बाबा साठे, डॉक्टर शंकर मोरे, डॉक्टर नीलादेवी तावडे आणि डॉक्टर उल्हास आठवडे यांचा जीवन गौरव पुरस्कार देऊन या कॉन्फरन्सच्या दरम्यान सत्कार केलेला आहे. मागील 2 वर्षांपासून सर्वांना त्रास देणाऱ्या कोविड पॅन्डेमिक मध्ये IMA साताराने खूप सशक्त भूमिका निभावलेली आहे. सातारा IMA ने विनामोबदला सिव्हिल हॉस्पिटलला आपल्या सर्व मेंबर्सना ड्युटी केली आणि सर्व्हिसेस दिल्या. याच वर्षी डॉक्टर दीपांजली पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विमेन्स विंगची स्थापना झाली. या विंगने कोविड पॅन्डेमिक आणि पूरग्रस्तांच्या कालावधीत अत्यंत भरीव कामगिरी केली. आत्ताचे सध्याचे प्रेसिडेंट डॉक्टर सूर्यकुमार खंडारे आणि डॉक्टर शरद जगताप यांनी या सर्व IMAच्या कारकिर्दीवर कळस बांधला, तो म्हणजे ह्या IDICON-2022 या कॉन्फरन्सद्वारे. ही पहिलीच कॉन्फरन्स अशी असेल की ज्याच्यात 1100हून अधिक डेलिगेट्सनी रजिस्ट्रेशन केलेले आहे आणि सर्व दूर महाराष्ट्रभर हे कॉन्फरन्स सर्वांनी अटेंड केलेली आहे. या छोट्याशा IMAच्या हिस्ट्री बद्दल सांगण्यानंतर मी माझे 2 शब्द संपवतो.
आणि आय हँड ओव्हर द माईक टू डॉक्टर युवराज. Thank you, sir. Thank you, Kataria, sir. Today, we are blessed to have Secretary Maharashtra State Indian Medical Association, Dr. Mangesh Pate, sir. He is pediatrician. At the same time, he is National Secretary, Hospital Boards of India of Indian Medical Association. I would like Pate, sir, to guide the meeting. Thank you. I hope I'm audible. Yes, sir, you are quite loud and clear. Okay, thank you. आजच्या या उद्घाटन समारंभाचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर आणि महाराष्ट्र राज्य IMA चे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुहास पिंगळे सर, आजचे प्रमुख पाहुणे आदरणीय छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले साहेब, SP साहेब, कलेक्टर साहेब, बाकी पाहुणे आजच्या फंक्शनचे, IMA साताराचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, अदर ऑफिस बेअरर्स आणि माझ्या साताऱ्यातल्या IMA बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम या उद्घाटन समारंभाला तुम्ही आमंत्रण दिलं त्याच्याबद्दल मी सातारा IMA चे आभार मानतो. जस्ट एक नजर टाकली असता मला कुठेतरी डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप असे शब्द वाचायला मिळाले आणि आत्ताच बोलताना अध्यक्षांनी सांगितलं की बऱ्याच वेळा प्रश्न येतो की IMA चे मेंबर का व्हावे आणि IMA नेमकं करतं काय. आजच्या या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये माननीय अतिथीगण आहेत. हा योगायोग साधून काही गोष्टी मी इथे मांडतो. इंडियन मेडिकल असोसिएशन ही जवळपास 100 वर्ष जुनी संस्था आहे आणि या संस्थेमार्फत मेनली आरोग्याचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते प्रॉब्लेम्स हे सोडवले जातात, सरकार पुढे मांडले जातात. सामान्य जनतेसाठी योग्य असं मार्गदर्शन IMA तर्फे नेहमीच केले गेलं. ऍज फार एज डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप जर तुम्ही म्हटलं तर पूर्वीचा काळ आणि आत्ताचा काळ याच्यात भयंकर फरक पडलेला आहे. नक्कीच रेट्रोस्पेक्शनची गरज आहे, परंतु काही जर सरकारी पॉलिसीज या बघितल्या तर त्या सुद्धा या डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप वर काळा ब्लॉट साठी जबाबदार आहे असं नक्कीच म्हणायला जागा आहे. त्याचं उदाहरण म्हणजे ही आरोग्य क्षेत्र, ही आरोग्य सेवा हे कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्टच्या अंडर आणण्याचं जे काम काही पॉलिसीज मधून झालेलं आहे, याच्यामुळे रुग्ण हा कस्टमर झालेला आहे आणि डॉक्टर सेवाभावी न राहता कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्टच्या अंडर आल्यामुळे अत्यंत सुरक्षित अशी प्रॅक्टिस करण्यासाठी डॉक्टरांना आज भाग पडत आहे. ह्या बारीक सारीक गोष्टी ज्या आहेत या सर्व राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेऊन अशा प्रकारच्या पॉलिसीज पासून थोडं दूर राहिलं तर ही आरोग्य सेवा सेवाभावी होण्यास नक्कीच मदत होईल असं IMAचं ठाम मत आहे. इतरही बरेचसे प्रॉब्लेम्स जे आपल्या नियमित प्रॅक्टिसमध्ये लागतात त्या सर्व प्रॉब्लेम्सला आपण वेळोवेळी सोल्युशन्स काढलेले आहेत आणि आपण सरकारला नेहमीच गाईडलाईन्स देत असो. केंद्र सरकार असेल अथवा राज्य सरकार असेल, आपण सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन हे वेळोवेळी सरकारला देत असतो. आत्ताच्या करोनाच्या कालावधीमध्ये 2 वर्षामध्ये सर्व डॉक्टरांनी जे काम केलेलं आहे ते अत्यंत नजर लागण्यासारखं आहे. मग ते कोविड फॅसिलिटीमध्ये असू दे अन्यथा कोविड नसलेल्या फॅसिलिटीमध्ये असू दे, माझे हे डॉक्टर्स 24 तास उभे राहिलेले आहेत आणि अगेन्स्ट ऑल ऑड्स जेव्हा सर्वत्र जगभर सांगण्यात येत होतं की तुम्ही घरी बसा, घरातून बाहेर पडू नका, तेव्हा हे माझे डॉक्टर्स घराबाहेर रुग्णांना सेवा देत होते. आणि अशा प्रकारे सेवा देत असताना या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये 70 पेक्षा जास्त डॉक्टर्स हे बळी पडलेले आहेत त्या करोनामध्ये सेवा देत असताना. दुर्दैव असं की सरकारने जी जारी केलेली 50 लाख रुपयांची मदत त्यांना इन्शुरन्स आहे तो आजपर्यंत कुठल्याही डॉक्टरला मिळालेला नाही. मी आजचे माननीय अतिथीगण आहेत त्यांना ही नम्र विनंती करेल की आपण यात लक्ष घालावं.
शेवटी मी 2 शब्द संपवण्याच्या आधी IMA साताराचे अभिनंदन करतो की त्यांनी ही IDICON सारखी चांगली कॉन्फरन्स आता ऑर्गनाईज केलेली आहे, ते पण कोविडच्या काळामध्ये त्यांनी ऑनलाईन हायब्रिड स्वरूपात ही केलेली कॉन्फरन्स ही अभिनंदनीय बाब आहे. कुठल्याही सातारच्या मेंबरला कुठलाही प्रॉब्लेम असेल, कुठल्याही शंका असेल, महाराष्ट्र राज्य IMAचं ऑफिस तुमच्यासाठी 24 तास उघडं आहे. अध्यक्ष पिंगळे सर, मला स्वतः तुम्ही कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकता. परत एकदा तुमच्या सर्वांचे आभार आणि अभिनंदन. धन्यवाद. Thank you, Pate sir. I would like to invite Dr. Suhas Pingle sir, President, Maharashtra State IMA. He was a Maharashtra Medical Council member. He had held many different posts in Indian Medical Association. He is also a member of Advertising Standards Council of India. May I welcome Dr. Suhas Pingle sir to address the meeting. धन्यवाद. आज ही जी तुमची कॉन्फरन्स, मी एक चर्चासत्र ऐकलं 5:30 पावणे 6 पासून डॉक्टर रुग्ण संबंधांबद्दल, आणि 1100 त्याला बसायला सांग 1100 लोकांनी रजिस्टर केलेलं आहे या कोविड काळामध्ये. हे खरोखर जेवढं तुमचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. तुमचं थीम आहे डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप. काय आहे की नातेसंबंध हे आपल्याकडे मराठीत म्हणतो रक्ताची नाती असतात. आई मुलगा, वडील मुलगी, भाऊ भाऊ, काका मामा, मावशी आत्या. आपल्या भाषेमध्ये विविध नात्यांना विविध नावं पण आहेत. इंग्रजीमध्ये एवढी नावं नाही आहेत. मॅटर्नल अंकल असं असतं ते. आता काय आहे की डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप इज अ डायनॅमिक एंटिटी विच गोइंग ऑन चेंजिंग as the time passes. Once upon a time, the doctor used to be a parent figure and he used to take care of the child, that is patient, either by giving him some gift reward for his good behavior, or at times telling him straight, this is wrong. Then came a time when people started feeling that doctors are their servants and we are their masters. Nowadays, everybody feels that doctors are mercenaries and we feel that patients are cheats. Both are trying to pin down each other. But the ideal doctor-patient relationship will be doctor is a qualified professional. Patient is a mature adult capable of taking his own decisions. मगासच्या चर्चासत्रात मॅडमनी असं सांगितलं की रुग्णांना आपण सर्व पर्याय सांगायला पाहिजेत आणि त्यातला निर्णय त्यांनी घ्यायला पाहिजे. तर सध्याच्या ह्या 21व्या शतकामध्ये मला असं वाटतं की जसे चार्टर्ड अकाउंटंट, जसे आर्किटेक्ट, जसे वकील हे प्रोफेशनल ऍडवायझर असतात आपले, तसं आपण रोल करायला पाहिजे. आणि काही सूचना करण्यात आल्या तर communication skill is very, very important for this doctor-patient relationship. आणि शास्त्रीय संगीताच्या भाषेत सांगायचं झालं तर जशी ख्यालाची बढत ही हळूहळू वाढत जाते, तसं डॉक्टर आणि रुग्ण हे जे नातं आहे हे आधुनिक जगातलं नातं आहे. बघा, आपल्याकडे पूर्वी एकतर राजवैद्य असायचे किंवा आजीबाईचा बटवा होता दुसरं टोक सामान्य लोकांना. हे आपल्याकडे जे शिक्षण सुरू झालं आधुनिक वैद्यकाचं, त्याच्यातून आलेली ही संकल्पना आहे. आपल्याकडे गुरु शिष्य असं पण एक महत्वाचं नातं आहे. तशाच प्रकारे हे डॉक्टर आणि रुग्ण हे नातं दोन्ही बाजूनी जर आपण व्यवस्थित त्याच्याकडे लक्ष दिलं तर नक्कीच वृद्धिंगत होईल. धन्यवाद. थँक्यू सर. तुम्ही दिलेले अत्यंत महत्वाचे संदेश तो सगळ्यांनी रेग्युलरली फॉलो करावा असाच आहे. Life imposes things on you that you can't control, but you still have the choice to how you are going to live through this. Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moments. May I welcome Superintendent of Police, Satara,
Mr. Ajay Kumar Bansal, sir, to guide us. He may guide us on the sudden death in the hospitals as well. धन्यवाद. मी अजय बन्सल, SP सातारा. IMA आयडोकॉन 2022 हा कॉन्फरन्स मध्ये उपस्थित सर्व गणमान्य डॉक्टरगण, CEO जिल्हा परिषद श्री विनय गोडा आणि सर्व मान्यवर, सर्वप्रथम IMA सातारा या ऑर्गनायझेशन सर्व पदाधिकाऱ्याला, मेंबर्सला शुभेच्छा देतो. 1952 असे 70 वर्ष जुनी एक ऑर्गनायझेशन आणि तुम्ही सर्वांनी मिळून याचा जो काही ध्येय होता, मोठो होता, त्याला साधण्याचं काम जो 70 वर्षामध्ये केलं आहे, तर नक्कीच कौतुकचा भागीदार आहे. मागचे 2-2.5 वर्षामध्ये एवढा कोरोनाच्या सर्वांनी हाहाकारच म्हटलं पाहिजे तो बघितला आहे आणि त्यामुळे लोकाला पहिल्यांदा स्वतःची हेल्थची बद्दल एक वेगळी कॉन्शियस आली आहे, प्लस दुसरा हेल्थ प्रोफेशनल्स बद्दल सन्मान समाजामध्ये खूप वाढलेला आहे. डॉक्टर्सनी मागचे 2-2.5 वर्षामध्ये केलेल्या अथक कामगिरीचा नक्कीच जेवढा कौतुक केला पाहिजे किंवा अभिनंदन केला पाहिजे तो कमी आहे. IMA नी स्पेशली ॲज अन ऑर्गनायझेशन बेशक जम्बो असो, कारण आपल्या जिल्ह्यात MD फिजिशियन्सची फार कमी होती, फर्स्ट वेव्ह मध्ये तर खूपच कमी होती, तर त्यावेळी व्हॉलंटरीली बेसिसवर सर्व डॉक्टर्सनी सिव्हिल हॉस्पिटल, जम्बो हॉस्पिटलमध्ये सेवा दिली. ही तुमची माणुसकीचा ऑर्गनायझेशनचा नक्कीच मोठा भाग आहे. मला जो आजचा टॉपिक दिला आहे, सडन डेथ इन हॉस्पिटल, व्हॉट शुड बी डन इफ देर इज अ सडन डेथ इन हॉस्पिटल, हा खूपच महत्वाचा एक टॉपिक आहे. कारण आपण सर्व लोक यू आर वेल क्वालिफाइड मेडिकली, you know how to treat a patient, how to diagnose the ailment, but this is the legal aspect, that if some death happens, what should be done? So what we can see, that we can divide this into two kinds. Death can be of two kinds. One is a pure natural death. You are treating a patient with a cardiac ailment and he passes, you are not able to treat. This is a pure medical death. There is nothing worrisome or legal angle involved into it. And another is a medical legal case, what you call MLC, that there may be some injury marks on the body, there may be accident involved, there may be some trauma marks, blunt injuries, or some stabbing is there. Some you may feel that there might be some foreign objects like poison in the body. So that time it becomes medical legal case. So first is, if it has any doubt of any external intervention, it should be immediately notified to the nearest police station. Once the respective police hospital notifies to nearest police station, your responsibility in that case ends. But also you should notify it parallelly to government hospital or civil hospital also, because if there is death, then, and if there is a suspicious death, then post-mortem is minimum expected from that, and post-mortem will be conducted by a government doctor and a government institution. So these two things should be immediately done by the hospital. Most reputed, or instead of reputed, I should say well settled hospital follow these things, but smaller single doctor clinics or new setups, sometimes the staff is not that much trained about that. And in fact, in last 1 year, I have seen 2 cases in Satara only. I'm not sure if those doctors were a member of IMA or not, but where murder cases were not reported by those respective clinics to the police. Of course, police did not take any adverse action in that, but we all must understand the seriousness of the issue or the case. In both cases, there were clear trauma injuries, trauma marks on the body, and still in both cases, there were some, we can say, antisocial elements involved. Maybe it was fear of them or what.
but it should be avoided to prevent any legal hassle in the future. The second type of death is it is a purely medical death. Maybe cardiac arrest is there, liver failure zhala, kidney failure zhala. But in that again there can be, we can just divide it into two subcategories. One where patients, natevaik, jo kai relatives of patients are cooperative, they are understanding, and they are not causing any problem to the hospital administration. And second can be they can have some grievance or they can be problematic. Grievance can be, one can be against the hospital, that hospital has not done proper medication, because of that the patient has died. And second can be they do not want to pay bill, which happens most of the times in these days. So in that case also you should approach immediately nearest police station, so that no any untoward law and order issue or some तुमचं हॉस्पिटलमध्ये मारामारी तोडाफोडी अशी काही घटना नाही घडली पाहिजे. But again, in this legally speaking, this pure legal term, one must understand is that legally speaking, strictly, no one's body cannot be prevented from releasing if a person has died. Even if he has not paid bill, in purely legal terms, civil court should be approached for recovery of that amount. Because many a times such things happen that then some mob will come. These some notorious patient is there, relatives are there. They'll bring this mob and try to exert pressure and maybe harm the hospital facilities, etc. It is better, therefore, that in such, to prevent such situation also, there should be good relations with local police station or whatever law enforcing administration is there, police itself. So this is basically the type of deaths that can happen and how you should act into it. The main end is that if anything doubtful is there, the golden rule is there, it is better to inform the police. Once you have sent a MLC slip to the police station, your responsibility from legal all legal point of view are covered into it. We have in Maharashtra this special law for protection of doctors, and there is a provision clear provision that even if there is an allegation of death due to medical negligence, no one can directly register an offense against the doctor, practicing doctor. There is the provision of medical board into it, and police, we generally, what procedure we follow is we generally register an accidental death, AD, under CRPC 174, and then that case all medical documents should be referred to medical board, and which is constituted by CMO, and that board should give its verdict in reasonable time. And if according to that medical board's opinion there is clear dereliction of duty on part of practitioner, then and only then can any criminal offense or criminal proceedings can happen against the doctor. So we have good protection legally speaking, so all should make use of that. And basically what I told, the golden rule, if there is any doubt, it's better to notify the police. Once that is done, your responsibility ends at that point of time. I'm not going into too much detail, technical detail, but this is what is required in our day-to-day practice by all the doctors. I'll finish my words, my lecture at this. Once again, IMA चे सर्व पदाधिकारी, सर्व मेंबर्सला मी धन्यवाद देतो मला बोलवण्याबद्दल. पण परत धन्यवाद. मी स्वतः आता कोविड पॉझिटिव्ह आहे आणि क्वारंटाईन मध्ये आहे, आणि थँकफुली आता आय हॅव रिकवर्ड, अँड होपफुली 1-2 दिवसात टेस्ट करणार मी, नेगेटिव्ह येणार. पण ही कोविड पिरियड मध्ये नक्कीच सर्वांना आरोग्याची आणि हेल्थचं महत्व समजलेलं आहे. And I hope after this pandemic is over, we'll have a healthier India and healthier world, because people
hopefully will be more conscious about lifestyle diseases and all kind of infections also. थँक यू वन्स अगेन. IMA च्या सर्व पदाधिकाऱ्याला मी धन्यवाद देतो. मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. Thank you. And we all wish a rapid recovery of you from COVID. And thank you, sir. Governance in Satara showed more heart and understanding in this COVID crisis. Approach was very comprehensive. And we would like to thank the governing authorities of Satara. May I request Dr. Vinay Gowda, sir, Chief Executive Officer, Jilla Parishad Satara, to guide the meeting. A very good evening to all. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित IMA च्या पदाधिकारी डॉक्टर संजोग कदम, माननीय आमदार आणि रेस्पेक्टेड साताराच्या SP सर अजय बन्सल सर आणि इकडे उपस्थित असलेल्या सर्व डॉक्टरांना माझा नमस्कार. आजच्या जो प्रोग्रामचा जो टॉपिक आहे स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप, हे खूप महत्वाचा टॉपिक आहे. डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप जो आहे इट व्हेरी सीक्रेट रिलेशनशिप आणि हे दिस रिलेशनशिप डिमांड्स अँड commands trust between the two parties, and traditionally that relationship has been very good, cordial, and as the state president Dr. Pingle mentioned, the doctor used to be a parent figure to the patient who used to guide and also show the path to the patients. And also traditionally in the society, doctor used to command that respect and patient used to show the respect as well as the obedience in the setup. But this has changed in the recent past, and which has given rise to conflicts, tension between the patient and the doctor. One is that in the recent past, we all know there is a proliferation of the medical services, and it's a good thing that health services is available to lot many people, and that too the private sector has come up in a really big way in providing crucial health services to the citizens as the country progressed in the recent decades. So this proliferation has contributed, and also many other reasons has resulted in the increase in tension in this relationship. So there are many reasons contributing to that. One is that it's a two-way relationship. There are certain factors coming from the patient side and certain factors coming from the medical or the doctor side. One is that, which I first concentrate on, that is that commercialization of the medical doctor speakers previously mentioned. So this commercialization has resulted into corporatized type of administration of the medical service, wherein the doctor, many of the corporate entities and their board and the management drive the services. So this results trust, breach of ethical conduct or professional integrity, unnecessary, or so this may not be, this is a minuscule or only minimum part, but as the in the entire society or any other profession per se, so there is a gradual maybe a decrease in the levels of ethics as well as integrity, which has come up in the medical profession also. So this has contributed to the decrease in the trust between doctor and patients. And from the patient side also, with the patient trying to get better medical services, approaches private doctors or go to the better facilities, while after getting the services many times, as even Ajay sir mentioned, in order to save the bill etc., he tries to create a tension so that his liability reduces.
this is one of the basically unethical, or as one of the doctor mentioned, a kind of cheat mentality which the doctor thinks from the patient side. Further, in the last decade, there is a proliferation of the social media, which has resulted in information overload, and in most of the times it has become a misinformation, wherein a patient reads something on a WhatsApp forward or a Facebook, and he thinks that that is the entirety of it, but he doesn't know what is truth or etc. And this kind of understanding and this kind of perspectives results in conflict with the doctor. He tries to argue, and in certain times it results in conflict in the hospital situation if the patients or in the treatment doesn't go in the right direction. And even in the normal times, this has contributed to a lot of conflict, etc. So considering all this, so how do we improve the doctor-patient relationship? So what is the way forward? For a healthy society, for the country to progress, health services is very essential. There is no doubt regarding it. The COVID since March 2020 in India has only buttressed this point. And during COVID also, the doctors have immensely contributed to the welfare of the patients, and in spite of all odds, and in many cases they have even sacrificed their life in ensuring that patient's treatment. So this has created a kind of positive virtuous positive respect in terms of medical profession. And as an example, even in Satara, as SP sir mentioned now, during the first wave, there was a total lack of physician in the civil hospital. So IMA Satara took the leadership, and as a pro bono work or voluntary work, all the physician in the Satara decided to do duty at the civil hospital in rotation, so that the poor and disadvantaged patients are not affected at the civil hospital. So this is one of the examples which will create goodwill regarding the doctors in the society and among the people in general. We used to ensure that in order to have a strong doctor-patient relationship, on the doctor side, they need to be more forthcoming regarding the patient, and also disclose everything, so that there is a kind of trust between the doctor and the patient. As one of the speakers suggested, he should give entire picture and all the options available to the patients, so that the patients have a informed decision regarding, maybe patient or his relative have an informed decision regarding what path he chooses, so that later on he is not he doesn't think that he got into cheating or etc. in that sense. And also the entire medical profession need to be less corporatized and more into service oriented. And it doesn't mean that it should be free or anything. There should be fee, and ensure that the appropriate fee for the services rendered is, but at the same time it should not be entirely profit motive with which resulting in practices, etc. And from the patient side, the law of the land in any cases where patient crosses the line and then injures the medical professional, there should be strong implementation. And for that, as Sir has told, that the medical profession should be forthcoming in approaching the police, so that no one crosses the line in manhandling the medical profession. And in all those cases, the people should be brought to book, so that it will be a deterrent in future for any of the persons crossing the line. And as a common thing, there should be more communication and then information activities regarding the entire health professional, and what is the standard practices in the health services in the common public, so that they also know what is their rights and what is their duties when they approach the hospital, and they don't make demands which are not practical. And also know, so these are the things happening, and they will have a complete picture, and they won't feel insecure in the hospital environment. So this is a both way relationship. In every relationship, both needs to invest so that the relationship develop. So in this also, doctor patient relationship,
for the healthier society and a strong nation. This relationship is important, and we need to nurture and develop it so that the entire health services improve as well as the health of the countries improve. And I thank IMA Satara for giving me this opportunity to speak at this platform. Thank you. Thank you very much, Vinay Gowda sir. The relationship is very important to bond everyone. Thank you, sir. Today, we were supposed to have guest of honor, Mr. Shekhar Singh, sir, Honorable Collector and District Magistrate Satara, but because of some difficulties and technicalities, it is not possible to join him to the meeting. Society is an extended family. In this family, love is the oil that eases the friction. And you know, friction always remains everywhere. It is a law of physics. The love is also the cement that binds closer everyone together. So the most important role is the use of coordinator at the time of doctor-patient's conflict. मी माननीय आमदार साहेब श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र सिंह राजे भोसले, सातारचे लाडके आमदार, यांना मी यांचं स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या मीटिंगला गाईड करावं. सर अनम्यूट करावं लागेल सर. सॉरी. हा सर, यू आर लाऊड अँड क्लिअर नाउ. सर, मी पहिल्यांदा जर IMAचं मनापासून आभार मानतो आपल्या सातारच्या यांचे की मला याच्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी आपण बोलवलं, निमंत्रित केलं. पहिलं तर IMAच्या सर्व IMA आणि पदाधिकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आज नाही म्हटलं तरी 391 म्हणजे 400 पार्टिसिपंट्स आज या ऑनलाईन कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून दिसतात आणि हा एक थोडा आगळा वेगळा उपक्रम आहे. आता कोविड असल्यामुळं हे करणं गरजेचं आहे, कारण कॉन्फरन्स पूर्वीसारख्या होऊ शकत नाहीत. पण नक्कीच IMAचा जो प्रयत्न आहे की या निमित्तानं आज SP साहेब बन्सल साहेब ऑनलाईन आहेत, त्यांनी आपले विचार मांडलेत किंवा कायदा या सगळ्या बाबतीत काय म्हणतो, कसं कायद्याचं आहे ते त्यांनी दाखवले. CO साहेब आता गौडा साहेबांनी पण एकंदर त्यांचे अनुभव म्हणा किंवा कोविडच्या याच्यामध्ये जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून जे काही काम केलं जात होतं आणि त्यात त्यांनी एक उल्लेख केला की ज्याचा नक्कीच सातारकर म्हणून आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे की कोविडच्या याच्यामध्ये सिव्हिल हॉस्पिटलला ज्या वेळेला डॉक्टर्स कमी होते किंवा नव्हतेच, त्यावेळेला सातारच्या डॉक्टर्सनी तिथं ड्युटी करण्याचंही केलं. म्हणजे अगदी अनेक वेळेला मला असं पण म्हणजे बरेचसे मित्र आहेत डॉक्टर, आमचे शेजारी दुसरे मित्र बसलेत मागं, पण अनेक डॉक्टर हे ऍक्च्युअली त्या ह्याच्यात नव्हते, पण ड्युटी आहे. म्हणजे अगदी म्हणजे एखाद्या डोळ्याचा डॉक्टर पण त्यांनी जाऊन ड्युटी केली किंवा आपली ड्युटी आहे तर आपण तिथे गेलं पाहिजे. त्यांचं काही कोविडची ते काही फार हे करू शकत नव्हते, पण त्यांनी ती जबाबदारी पार पाडली, हे महत्वाचं आहे. आणि आज सुद्धा साताऱ्यामध्ये तरी जिल्ह्यामध्ये म्हणजे नुसतं सातारा नाही, डॉक्टरांची ती सामाजिक जो दृष्टिकोन आहे किंवा आपल्यावर एखादी जबाबदारी आली तर ती पार पाडण्याचं काम सातारचे डॉक्टर्स फ्रॅटर्निटी मधले सगळे करतात. त्याचा अनुभव आम्हाला सगळ्यांना अनेक वेळेला आलाय. आज मला जे थोडंफार सांगण्यात आलं की मला लोकप्रतिनिधी आणि डॉक्टर्स आणि म्हणजे येणाऱ्या पेशंट मध्ये ज्या वेळेला संघर्ष होतो त्यावेळेला एक त्यांच्याशी म्हणजे एक ब्रिज म्हणा किंवा एक दुवा म्हणून लोकप्रतिनिधींचं काय हे असतं याच्याबद्दल थोडंफार बोलावं. तसं पहिलं तर बरेचसे सगळ्यांनी आपापली मतं मांडलीत. आता कायदा तर या बाबतीत मागं जे काही प्रकरणं घडली त्यामुळं कायदा झालेला आहे आणि कायदा झाल्यामुळं बऱ्यापैकी डॉक्टर्सना हॉस्पिटल्सना प्रोटेक्शन सुद्धा या बाबतीमध्ये आलेलं आहे. आणि कोविडच्या याच्यामध्ये थोडंफार गैरसमज म्हणा थोडे जास्त झाले का जी काही चर्चा बाहेर होत होती. म्हणजे एकंदर सुरुवातीला जर आपण बघितलं तर
नेमकं हे कोविड ट्रीट कसं करायचं ह्याच्याबद्दलच बऱ्यापैकी सगळ्यांना थोडीफार हे होती की बुवा नेमकी ट्रीटमेंट, लाईन ऑफ ट्रीटमेंट जी आपण म्हणतो ती काय करायची हे नव्हतं. हे होतं दरवेळेला नवीन काही ना काहीतरी सूचना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन हे जसे जसे अनुभव येतील तशा तशा सूचना, मार्गदर्शक ज्या काही गोष्टी येत होत्या आणि त्याच्यातनं हे सगळं कोविड फर्स्ट वेव्ह, सेकंड वेव्ह, आता थर्ड वेव्हची आपण चर्चा करतोय, हे सगळं झालं. मग थोडंफार डॉक्टर्स मध्ये पण जरा हे होतं किंवा नेमकं येणाऱ्या पेशंटला आपण ट्रीट कसं करायचं. पण त्यातनं आज साताऱ्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने ट्रीटमेंट मिळाली. आता थोडंफार लोकांमध्ये काही ठिकाणी संघर्षाचे प्रकरण पण झाली. म्हणजे अनेक वेळेला असं हे झालं की डॉक्टरनी योग्य ट्रीटमेंट दिली नाही का, आमच्या पेशंटकडे दुर्लक्ष केलं का, आणि मग त्याच्यातनं थोडंफार संघर्ष होण्याचं वगैरे आहे. आता मी काही याच्यामध्ये मी स्वतः काही हॉस्पिटलमध्ये काही प्रकरणं घडली, तिथं संघर्षाचं हे झालं. कुठं मग डॉक्टरांना किंवा स्टाफला मारहाण होणं, तोडफोड होणं. आता महाराष्ट्रात तर काही ठिकाणी डॉक्टरांना जीव पण गमवायला लागले, ते सुद्धा आपण वर्तमानपत्रातनं, टीव्हीवरनं वगैरे वाचली. म्हणजे अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे. म्हणजे हे घडलंच नाही पाहिजे, कारण शेवटी डॉक्टर हा जीव वाचवणार आहे. ते काही कुणाचं डॉक्टर आलेल्या पेशंटचा जीव जाईल किंवा त्याला त्याचे प्राण ठेवायला लागतील असं तर काय कुठलाच डॉक्टर कधीच हे करणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण बऱ्याच वेळेला हे प्रकार गैरसमजातनं थोडंफार अनवॉन्टेड एलिमेंट्स जे असतात त्यांच्या पण ह्याच्यामुळं होतात, ही वस्तुस्थिती आहे. काही वेळेला आता एक म्हणजे हॉस्पिटलचं मी नाव घेणार नाही, पण असं पण मला दिसले की डॉक्टरांची खरे हे नव्हती, पण आता सगळ्यांनी केलं ह्यात मला वाटतं फार. पण जो स्टाफ आपण तिथं हे करतो म्हणजे त्यांनी पण नुसतं एकट्या डॉक्टरनंच हँडल करणं ही त्याची जबाबदारी नाही. स्टाफनं पण त्या पेशंटच्या नातेवाईकांना म्हणा किंवा त्यांना कसं हँडल करायचं काय. आता एक दोन प्रकरणं अशी मी बघितलेली आहेत की डॉक्टरांचे ट्रीटमेंट बद्दल वगैरे काहीच नव्हतं, पण स्टाफचं वागणूक, स्टाफनं नीट वागणूक दिली नाही म्हणून काही संघर्षाची प्रकरणं झाली आणि त्यात मग ते डॉक्टरांना त्याच्यामुळे त्रास झाला. हे सुद्धा मी बघितलेलं आहे. आता त्यात आम्ही सर्वांनीच लक्ष घालून जेवढं काही म्हणजे एक एकत्र काम म्हणजे जे पेशंट होते त्यांच्या नातेवाईकांना वगैरे नंतर मग ते समज गैरसमज काढून हे करण्याचा प्रयत्न केला. काही प्रकरणं त्या आहे ना म्हणजे मार्गी पण लागली, म्हणजे त्यातनं डॉक्टर पण बाहेर पडले. कोविडच्या ह्याच्यात पण असं झालंय की अवास्तव बिल घेतलं जातंय का वगैरे किंवा अवास्तव रेट्स लावले जातात वगैरे अशी चर्चा होत होती. काही साताऱ्यातल्या अनेक हॉस्पिटल बद्दल ट्रीटमेंट तिथं चांगली मिळते वगैरे, त्यामुळे अनेक असे हॉस्पिटल होते की तिकडं लोकांचा ओढा जास्त होता किंवा आपल्या पेशंट जर कोविड पॉझिटिव्ह झाला तर ह्याच हॉस्पिटलमध्ये त्याला ऍडमिट करायचं का, तर तिथं ट्रीटमेंट चांगली होती, योग्य दिली जाते, अशी पण एक लोकांमध्ये हे होती. किंवा स्पेसिफिक हॉस्पिटलच त्यांचं हे होतं किंवा तिथंच जायचं याचे पण अनुभव आम्ही घेतले. कारण आम्हाला पण फोन यायचे की बेड उपलब्ध करून द्या, हे द्या, पण आम्हाला ह्याच हॉस्पिटलमध्ये पाहिजे, असं पण जरा हे होत होतं. तर आज नाही म्हटलं तरी हे विश्वासाचं नातं आहे. मगाशी जे सीओ साहेबांनी सांगितलं की हे नातं जे हे विश्वासाचं आहे. डॉक्टरांवरचा विश्वास किंवा सर्व ह्याच्यावरचा कायम राहायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये जे काही हे सगळेच म्हणजे सोशल मीडिया हे ते याच्यावरनं जे काही येतं म्हणजे ते कितपत खरं आहे हे खरं म्हणजे पेशंट्सनी पण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी पण हे केलं पाहिजे. किंवा बऱ्याच वेळेला सोशल मीडियावरनं येणारे जे काही हे आहेत ट्रीटमेंट बद्दलच्या गोष्टी त्या डोक्यात ठेवून पण अनेक पेशंट्स आपल्या तिथं येतात किंवा त्यांचे नातेवाईक येतात आणि मग त्यांना वाटते की आपण तर असा असा मेसेज वाचला, डॉक्टर तर वेगळंच काहीतरी ट्रीटमेंट करतायत आणि मग हे योग्य आहे का नाही असं पण होतं. ते ह्याच्याबद्दल पण थोडंफार मला वाटतं काहीतरी म्हणजे योग्य जे काही हे आहे म्हणजे हॉस्पिटलच्या माध्यमातून किंवा हे किंवा अगदी आता मागा मी एकदा IMA चे पदाधिकारी इथं आले होते माझ्याकडं, त्यावेळेला असं कोल्हापुरात काहीतरी असं आहे की समजते किंवा समजा एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये काही घटना घडली म्हणजे एखाद्या पेशंटची डेथ झाली किंवा
डॉक्टर बद्दल काही वादाचा विषय झाले तिथं ट्रीटमेंटवरनं किंवा पेशंटच्या, तर तिथे एक अशी कमिटी काहीतरी आहे किंवा ते आधी किंवा एखादी बातमी वर्तमानपत्रात पण एखाद्या हॉस्पिटल बद्दल येणार असेल तर त्याच्या आधी त्या कमिटीकडं सगळे हे केलं जातं किंवा नेमकं हे खरं आहे कितपत खरं आहे काय हे बघावं. आणि असं काहीतरी कोल्हापुरात आहे असं समजतं. म्हणजे मी पर्सनली माहिती घेतलेली नाही पण मी नक्की घेईन. त्यामुळे काय असं काहीतरी साताऱ्यामध्ये आपल्याला करता आलं हे डॉक्टर्स मधला आणि पेशंट्स किंवा जे हे आहेत त्यांच्यातला एक विश्वास कायम राहण्यासाठी तर नक्कीच आपण तो प्रयत्न करू. वैयक्तिक मला जर विचारलं ऍज म्हणजे काय म्हणजे सातारकर म्हणून किंवा उद्या पेशंट म्हणून जर मला कुठं जायचं असलं तर मी तर 100% अनेक वेळा सांगतो की माझा सातारच्या डॉक्टरांवर कधी जास्त विश्वास आहे. पुण्या मुंबई सारख्या मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये जाण्यापेक्षा मी कधीही ट्रीटमेंट साताऱ्यामध्ये इथल्या डॉक्टरांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून करण्याचं कधी माझी पसंती किंवा ही कायम राहील किंवा आहेच. कारण आज पण आपल्या साताऱ्यामध्ये हे पूर्वीचं जसं नातं होतं किंवा एखादे फॅमिली डॉक्टर म्हणून जसं बघितलं जायचं आता आज जरी तसं नसलं स्पेशालिस्ट सुपर स्पेशालिस्ट वगैरे हे जरी आज असले तरी आज ते नातं साताऱ्यामध्ये बघायला मिळतं. पुण्या मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज तिथलं सगळंच एकंदर आयुष्य म्हणा सगळ्यांचं डॉक्टरांचं पण तिथलं हे आहे. त्यांना दिवसभर अनेक हॉस्पिटल्स वगैरे अनेक पेशंट बघायला लागतात. सगळ्यांना काय ते अगदी प्रत्येकाला पाहिजे तेवढा वेळ असं काय बसून तिथं सगळं हे करू शकत नाहीत. त्यामुळे ते जे आहे ते आज सुद्धा साताऱ्यात कायम आहे. आणि एखादं हॉस्पिटल उभं राहणं त्याच्या माग त्या डॉक्टरांचा असणारे परिश्रम त्याला घ्यायला लागणार कर्ज त्यांना त्याचे हप्ते वगैरे या सगळ्या गोष्टीचा पण विचार खरं म्हणजे की हे काही साधी गोष्ट नाही. एकतर एखादं स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशालिस्ट होणं त्याच्यामध्ये आयुष्याची अनेक वर्ष शिक्षणामध्ये घालवायला लागतात आणि मग नंतर असं कुठेतरी काहीतरी तक्रारी होणं काहीतरी होणं हे जरा नक्कीच चुकीचं आहे. शेवटी असे पण अनुभव सातारकरांना की चांगले डॉक्टर अशा त्रासामुळे सातारा सोडून बा इथं नको म्हणून बाहेर निघून गेले हे सुद्धा आपल्या साताऱ्यात झालं. ही पण हे नक्कीच एक दुर्दैवी गोष्ट आहे. ही खंत प्रत्येकाच्या ह्याच्यात आहे की अनेक चांगले डॉक्टर पण त्यांना जो काही त्रास झाला दुर्दैवानं त्यावेळेला काही कायदे वगैरे ह्या गोष्टी नव्हत्या त्यामुळं त्यांना जो काही त्रास झाला तो नको म्हणून साताऱ्यातनं काही जण बाहेर सुद्धा गेले. ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे आणि हे परत होऊ नये त्यासाठी नक्कीच या ह्याच्यामध्ये एक सर्वांच्या मध्ये काय म्हणायचं की एक समन्वय राहावा एक संवाद कायम राहावा आणि लोकप्रतिनिधी असतील मी आमदार म्हणून मी आहे किंवा आमदार म्हणा खासदार अगदी नगरसेवक सुद्धा कारण शेवटी बऱ्याच वेळेला नगरसेवकांचे पण येतात संबंध येतात हॉस्पिटलशी कोण पेशंट ऍडमिट झाला की या सगळ्यांचं एक काहीतरी समन्वय कायम राहावा यासाठी आपण प्रयत्न करूया. IMAचं काम चांगलं आहे त्याबद्दल हे नाही आणि मी मनापासून IMAच्या यांना मनापासून म्हणजे धन्यवाद देतो की ही कॉन्फरन्स हे केली आणि म्हणजे मला त्यात बोलायचं दिलं. मी काय सगळी मेडिकल ह्याच्याशी संबंधित नाही पण तरी अनेक वेळेला अनेक डॉक्टर मित्र आहेत म्हणजे भरपूर अनेक म्हणण्यापेक्षा सगळेच ओळखीचे आहेत आणि बरेचसे डॉक्टर मित्र आहेत त्यामुळे त्यांच्याकडनं या बाबतीत अनेक गोष्टी चर्चेत ऐकायला मिळतात. अडचणी काय असतात ते अनेक वेळेला हॉस्पिटलच्या वगैरे ते सांगत असतात. त्यामुळे नक्कीच आपण एक समन्वय ठेवून एक चांगला संवाद साताऱ्यामध्ये किंवा जिल्ह्यात सगळीकडे राहील. माझे बाकी पण सहकारी जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना पण आपण IMA वगैरे यांच्याबरोबर घेऊन म्हणजे प्रत्येक तालुक्यामध्ये किंवा त्या मतदारसंघ म्हणा किंवा त्या तालुक्यामध्ये ह्या अशा पद्धतीनं समन्वय कसा राहील आणि नुसतं साताराच नाही तर सातारा वाई कराड फलटण कोरेगाव असेल मान असेल इथं सगळीकडे लोकप्रतिनिधी आहेत सगळे चांगले लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना सगळ्यांना IMAशी जोडून IMA बरोबर आणून प्रत्येक तालुक्यामध्ये संवाद कसा राहील
हा प्रयत्न आपण नक्की करू. परत एकदा मी सर्व सहभागी झालेल्यांचं मनपूर्वक आभार मानतो. IMA मनापासून अभिनंदन करतो. सर्व जे पदाधिकारी आहेत त्यांचं, किंवा त्यांनी ही कॉन्फरन्स घेतली आणि आज ऑनलाईन पद्धतीनं 400 पेक्षा पण जास्त आज सगळे जे सहभागी झालेत, 600 जे काय आहेत ते सहभागी झालेत, त्यांचं मनापासून आभार मानतो. मला संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. कॉन्फरन्स ऑनलाईन उद्घाटन झालं असेल डिक्लेअर. आणि सॉरी, कॉन्फरन्स ऑनलाईन उद्घाटन झालं असं पण मी डिक्लेअर करतो. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद महाराज साहेब. आपण खूप चांगले मुद्दे आम्हाला सांगितलेत. आपण नेहमीच समाज आणि डॉक्टर यांच्यामध्ये दुवा राहिलेले आहात. डॉक्टरांचे प्रश्न आपण फर्स्ट प्रायोरिटी देऊन नेहमीच सोडवलेले आहेत. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter only words, but to live by the words. So may I request Secretary Satara IMA for Thanksgiving session. As a secretary of IMA Satara, I am thankful to all the speakers and all the guests who delivered their speech today. We were very thankful to our Honorable Collector Sir, which he is not able to come here, but when we decided to invite, I and our president were there at their office, but because of their your CVs, you met us in the corridor. I requested you to give your video of speech for our conference. You said, no, I will join you live. If he would have been here, it was very great pleasure for us. I especially thank to Honorable Chief of the Police, Satara. Sir, 2 times we and our president were back after waiting 1 hour at your office because of your busy schedule. But at last, we were able to catch you with the help of Bhosle sir. Sir, you guided us by your speech very well. Thank you, sir. I am also thankful to our respected MLA, Honorable Shivendra Raje Bhosle, who joined us and increased support to doctors by giving your valuable speech. Thank you, sir. I am also thankful to our IMA Maharashtra dignitaries, Dr. Pingle sir and Pate sir, for your valuable time. Your backup is very important for us. Thank you, sir. I am thankful to the CEO of our Satara district for his presence in this event. I am thankful to Dr. Sanjog Kadam sir, who is the backbone of Satara IMA. He is also mentor for all of us. Being from Satara, joined as a medical officer, as an orthopedician in the Civil Hospital Satara. Now he is a Deputy Director Health Services, Pune Circle. We are really thankful to you, sir. I request all of you to stay tuned as we are proceeding to very important talk by Dr. Sanjog Kadam sir, Deputy Director Health Services, Pune Circle. Thank you, all of you again. Thank you, sir. Hereby, on behalf of Satara IMA, we declare the conference inauguration program is over. Thank you, all the dignitaries, all the delegates, and the IMA officials. Thank you. The next session will start within next 5 minutes.
पहिली स्लाइड ती आहे तू म्हणणार मोठी लावली याच्या पुढची आपण आता we are starting with our next session. Next session, our guest of speaker is Dr. Sanjog Kadam sir. He's an orthopedic surgeon by profession. Right now, he's posted as Deputy Director of Health Services, Pune Circle, and he initially joined Satara Civil as an orthopedic surgeon medical officer in 1988. Then he was promoted as a class 1 ortho surgeon in June 1999 at Civil Hospital. He worked at Civil Hospital Satara for 32 years and 9 months. He was an executive committee member of Maharashtra Ortho Association from 2002 to 2005. He was organizing chairman of state level conference of MOA in November 2017 at Mahabaleshwar. He was organizing committee member of National Conference Indian Ortho Association at Goa in December 2021. He was vice president of IMS Satara since 2012 to 2013. He is a past president of IMS Satara from 2013 to 2014. Then again from 2014 to 15. He was the first president who was there for consecutive 3 years, that is till 2016. He received Best IMA Presidential Award in 2015 and 16. We are very glad to have Dr. Kadam sir with us. He'll be guiding us on a topic of government facility for private doctors. May I welcome Dr. Sanjog Kadam on dais, please. गुड इव्हनिंग टू ऑल. आजचा टॉपिक थोडासा गव्हर्नमेंट फॅसिलिटी फॉर दी प्रायव्हेट डॉक्टर्स. गव्हर्नमेंटच्या फॅसिलिटी ज्या असतात त्याबद्दल शरदचा आणि मला सेक्रेटरी आणि प्रेसिडेंटचा फोन आला, तर त्याच्याबद्दल ऍक्च्युली गव्हर्नमेंट फॅसिलिटी फॉर दी पेशंट्स अँड पब्लिक ह्या खूप आहेत, पण डॉक्टर बद्दल काय मग त्याचा जी माहिती मिळाली त्याचं थोडक्यात मी हे करतो. आणि ह्याच्यामध्ये थोडस माझं स्वतः मी विथ परमिशन ऑफ द ऑर्गनायझिंग कमिटी गव्हर्नमेंटकडनं पण प्रायव्हेट डॉक्टरकडनं गव्हर्नमेंटच्या काय अपेक्षा ते पण जरा 5 मिनिटं सांगायची मी परवानगी मागतो आणि ते देतील ही अपेक्षा करून मी माझे स्पीच थोडक्यात हे चालू करतो. सुरुवातीला गव्हर्नमेंटनं प्रायव्हेट डॉक्टरसाठी ज्या फॅसिलिटी चालू केल्या तर महत्वाचा मुद्दा माझ्या लक्षात आलाय तो म्हणजे खाजगी वैद्य राज्य शासकीय कर्मचारी त्याचे कुटुंब जे असतं त्यांच्याकरता एखादं रुग्णालय त्याचे मान्यता प्राप्त झालं असेल तर मान्यता प्राप्त केलं तर तिथं जे कर्मचारी शासकीय म्हणजे राज्य आणि केंद्राचे जे कर्मचारी उपचार घेतात तर त्यांची बिलं जी असतात ती शासनाकडे लगेच मंजूर होतात. त्याला मर्यादा नाहीये. तर माझ्या मते पुण्यात, आता मी पुण्यामध्ये सध्या काम करतोय, तर पुण्यामध्ये जी मोठी हॉस्पिटल आहेत रुबी, दीनानाथ वगैरे हे सगळे त्यांनी अफिलेटेड करून घेतलेले आहेत. तर सातारमध्ये थोडंसं प्रमाण कमी आहे. तर हे जर शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जर मान्यता प्राप्त केलं, थोडस लोकांचा अनुभव असं की गव्हर्नमेंटकडनं पैसे वगैरे मिळत नाहीत, तर तसं काही नाही. आता शासनाच्या मार्फत खूप फॅसिलिटी उपलब्ध झालेल्या आहेत. तर मग माझं सर्व ज्या वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत त्यांनी जर त्यांचं हॉस्पिटल आहे तर ते राज्य शासकीय कर्मचारी कुटुंबासाठी मान्यता प्राप्त केलं तर त्याच्या ज्या थोड्याशा फॉर्मॅलिटी आहेत त्या शासनाकडे मांडा. माझ्या लेवलला जे येतील उपसंचालक ऑफिसला त्याच्यामध्ये निश्चित तुम्हाला मदत करून तुम्हाला लवकर मान्यता देण्यासाठी मी प्रयत्न करेन. ह्याचा फायदा असा होतो की याच्यामध्ये किती बिल तुम्ही आकारण्याला लिमिट नाहीये. जे बिल तुम्ही देता, आता उदाहरणार्थ एखादं जर टोटल हिप जॉईंट रिप्लेसमेंट जर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटलमध्ये, उदाहरणार्थ संचित सरांचं हॉस्पिटल मान्यता प्राप्त आहे, तिथं केलं आणि दुसऱ्या हॉस्पिटल केलं तर संचित सरांकडे जर ऑपरेशन झालं आणि ते मान्यता प्राप्त ह्याच्यामध्ये झालं असल्यामुळं आम्हाला ते बिल मंजूर करायला काहीच अडचण येत नाही. आणि त्या
कर्मचाऱ्याला त्याचा पूर्णपणे फायदा होतो. म्हणजे दोन्ही फायदे होतात. कर्मचाऱ्याला त्याचं मोफत औषध होतं आणि त्याचं जे बिल असतं ते शासनामार्फत त्या संबंधित हॉस्पिटलला अदा केलं जातं. तर ह्याचा एक फायदा घ्यावा असं मला वाटते. सातारामध्ये बरीच हॉस्पिटल फार थोड्या प्रमाणात त्या मान्यता प्राप्त नाही आहेत. तर हे ह्या सध्याच्या कॉन्फरन्स घेऊन सर्वांना मी हे विनंती करतो ते आपण करून घ्याव्या. दुसरं की RBSK ही NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियानची एक अंतर्गत केंद्र शासनामार्फत योजना राबवलेल्या आहेत. ह्याच्यामार्फत 0 ते 18 ह्या गटामध्ये जी लहान मुलं असतात शालेय शिक्षण करणारी, त्याच्यामध्ये जे दोष असतात म्हणजे उदाहरणार्थ क्लेफ्ट लिफ्ट असतं, ओठ दुमांगणे, कॉक्लिअर इम्प्लांट, कानामध्ये एअर रिडिंग करणे किंवा हार्टचे ऑपरेशन, ही जी ऑपरेशन आहेत ती 0 ते 18 ह्या ज्या ह्याच्यातली आहेत तर ती पूर्णपणे शासनामार्फत मोफत केली जातात. आणि हे जे पैसे आहेत ते शासनामार्फत त्या संबंधित हॉस्पिटल दिले जातात. मला अभिमान वाटतो की 2 महिन्यापूर्वी डॉक्टर सुधीर कदम, आज त्यांचं मला वाटतं काल एक स्पीच झालं, ही इज ENT सर्जन, त्यांनी कॉक्लिअर इम्प्लांटचे जवळजवळ 31 ऑपरेशन केलेत म्हणजे ह्या 8 ते 10 जिल्ह्यामध्ये. तर त्यांचं एक जे शिबिर होतं सातारा सिव्हिल हॉस्पिटलला, त्या कार्यक्रमाला मी होतो. तर त्यांचे 6,20,000 कॉस्ट आहे. तर गव्हर्नमेंटकडनं त्यांना 5,20,000 दिले जातात. तर ही जी एक सुविधा उपलब्ध झालेली आहे तर त्याचं आपण आपल्या हॉस्पिटल एनरोल करावी. तर कारण सर्व शासकीय ह्याच्यामध्ये स्पेशलिस्ट अवेलेबल नसतात. त्यामुळे आमच्या शासकीय रुग्णालयात जी सुविधा आहेत त्याच्या अंतर्गत जे ऑपरेशन असतात आम्ही सर्व करतो. पण उदाहरणार्थ हार्टची, आता हार्टचे ऑपरेशन आपण मुंबईला, लीलावतीला किंवा पुण्याला, वाड्यामध्ये हे आपण करून घेतलेले आहेत. आणि जे छोटी ऑर्थोपेडिक जे पेडियाट्रिक सर्जरी आहेत ते आपण कोल्हापूर आणि जे गव्हर्नमेंटने रेकॉर्ड ऑथोराईज केले त्यांच्यावर केलेले आहेत. तर माझी सर्वांना ज्या हॉस्पिटलमध्ये सर्व सोयी उपलब्ध आहेत तर ते एनरोल करावं आणि शासनाकडे मान्यता घ्यावी की ज्याच्याकडून तुम्हाला त्याचा फायदा होऊन जाईल, आमच्या रुग्णांना फायदा होऊन जाईल. तर हे प्रायव्हेट डॉक्टरांकरता शासनाने एक सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. दुसरं की शासकीय रुग्णालयामध्ये आमच्याकडे स्पेशालिस्ट म्हणजे विशेषज्ञ लोकांची कमतरता आहे. तर उदाहरणार्थ आता मगाशीच इनॉग्रेशन मध्ये उभाव झाला की फिजिशियन नाहीत. फिजिशियनची सातारा जिल्ह्यामध्ये नाहीत, ओव्हरऑल महाराष्ट्रामध्ये जे आमचा वरिष्ठ लेवलवरती जे नेहमी आढावा घेतला जातो तर फिजिशियनची कमतरता खूप आहे. स्पेशली फिजिशियन, रेडिओलॉजिस्ट, ENT, ऑर्थोपेडिक हे अशा कमतरता आहेत. तर त्यासाठी आम्ही काय करतो, ज्या दवाखान्यामध्ये स्पेशालिस्ट अवेलेबल नसतील तर तिथे खाजगी डॉक्टर असतील त्यांच्याकडे सेवा उपलब्ध करून घेतो आणि त्यांना आम्ही दर महिन्याला मानधन देतो जातं. तर त्या स्तरावरती जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि उपजिल्हा याच्यावरती तिथले मेडिकल सुपरिटेंडेंट ह्यांना अधिकार दिलेले आहेत. तर जे स्पेशल डॉक्टर आहेत तर त्यांनी आम्हाला जर सेवा दिली शासकीय रुग्णालयाला तर त्याचा त्यांना मोबदला 100% दिला जाईल. ती एक फॅसिलिटी गव्हर्नमेंटने दिलेली आहेत. आणि महत्वाचं की तुम्ही तुमचं प्रायव्हेट करून तुमचा जो योग्य वेळ असेल तो द्या आणि त्याचा मोबदला आमच्या शासनामार्फत नक्की तुम्हाला दिला जाईल. दुसरी एक आयुष्यमान भारत ही एक महत्वाकांक्षी योजना माननीय पंतप्रधानांनी अंमलात आणलेली आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा फुले योजने अंतर्गत जवळजवळ 1209 विविध प्रकारचे शस्त्रक्रिया केले जातात. तर त्या शस्त्रक्रिया ह्या पिवळं, केसरी आणि शुभ्र हे जे असतील तर सर्व त्याला पात्र असतात. त्याच्यामध्ये जे आजार शस्त्रक्रिया ज्या नोंद केलेल्या आहेत त्याच्या जर तुम्ही पहिल्यांदा हॉस्पिटल आपण एनरोल करा महात्मा फुले अंतर्गत आणि हे जे आजाराचं तुम्ही केलं तर त्याच्या बाबतीत तुम्हाला पूर्णपणे शासनामार्फत त्या हे जे पैसे मोबदला दिला जाईल. ह्या योजनेमध्ये साधारण 5 लाखापर्यंत आर्थिक तरतूद केली आहे आणि त्याचे जे शस्त्रक्रिया आहेत त्याचे दर पण निश्चित केले आहेत. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला आरोग्य मित्राचे अपॉइंटमेंट केले की तो आरोग्य मित्र आहे जो पेशंट येतो त्याचं तुम्हाला ज्या फॉर्मॅलिटी आहेत म्हणजे त्याचं आधार कार्ड अपडेट करणे किंवा इतर एक त्याचं एनरोल करून देतात. तर ही शासनानं सुविधा उपलब्ध करून दिली. तर माझं सर्वांना आव्हान आहे की महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घ्यावा, आयुष्यमान भारतचा, आणि ज्या शस्त्रक्रिया आपण करता त्याच्यावरती जे पेशंटला आमच्या रुग्णांनी फायदा होईल आणि त्याच्यावरती जे आपलं मोबाईल म्हणजे आपलं जे बिल वगैरे आकारलं जाईल तर शासन स्तरावर ते पूर्णपणे दिलं जाईल. शासकीय रुग्णालयामध्ये सातारा जिल्ह्यामध्ये आमचे 4 हॉस्पिटल आहेत. सातारा सिव्हिल आहे, कराड आहे, वाई आहे, कोरेगाव आहे. सातारा सिव्हिल मध्ये मागच्या जवळजवळ 2.25 कोटीचं बिल आमच्याकडे जमा झालं महात्मा फुलेच्या अंतर्गत.
तर फक्त महात्मा फुले अंतर्गत पूर्वी सातारमध्ये खूप रुग्णालय होती, पण आता मला वाटतं 2-3 रुग्णालयच आहेत आणि सह्याद्री आणि कराड कृष्णा. तर इतर हॉस्पिटल मी विनंती करतो, ही प्रक्रिया किचकट नाहीये आणि तुम्ही काही शंका बाळगू नका. आपण याच्यामध्ये नाव एनरोल करा आणि ज्या शस्त्रक्रिया आहेत त्या आपण केल्या, त्याच्या फक्त जे फॉर्मॅलिटी आहेत कागदपत्र भरणे त्याची पूर्तता करा आणि त्याचा दोन्ही फायदा म्हणजे आपल्याला फायदा होईल आणि संबंधित आमच्या रुग्णांना पण त्याचा फायदा होऊन जाईल. आणि हे सगळं ऑनलाईन असल्या प्रक्रिया असल्यामुळे लगेच होऊन जातात. दुसरा धर्मादाय अंगीकृत रुग्णालय. आता मी पुण्यामध्ये काम करतो. पुण्यामध्ये जी मोठी बिग हॉस्पिटल आहेत त्यातले जवळ 80 ते 90% चॅरिटेबल आहेत. चॅरिटेबल हॉस्पिटलचे नोंदणी केली त्याचे धर्मादाय कार्यक्रम नोंदणी केली जाते आणि त्याच्याकरता जे आर्थिक मदत देण्याचा अधिकार त्यांना प्राप्त होतो. तसेच रुग्णाला लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीवर आवश्यक उपकरणे असतात त्यांना शासनाकडनं टॅक्समध्ये माफी दिली जाते. तसेच बांधकाम मध्ये FICR पण वाढून मिळतो त्याच्यासाठी अशी शासनाने तरतूद केलेली आहे. आणि रुग्णात जागा उपलब्ध नसल्यास राखीव स्वरूपातील जागाही शासनाकडून त्यांना दिली जाते. फक्त त्याच्यामध्ये एक अट आहे की रुग्णालय त्याच्या उत्पन्नाचा जे 3% खर्च आहे तो मोफत रुग्णासाठी उपचार आणि शस्त्रसाठी केला आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये असं कृष्णा हॉस्पिटल कराड आणि गुजर हॉस्पिटल कराड आहे. तर चॅरिटेबल च्या अंडर आपण ट्रस्टीचं केलं तर तुम्हाला आर्थिक ह्याच्यामध्ये इन्कम टॅक्सचा फायदा होऊन जातो आणि तुम्हाला जी बाकीच्या ज्या फॅसिलिटी आहेत टॅक्सी माप उपकरणं किंवा जागा वगैरे तेही शासनामार्फत तुम्हाला सुविधा दिली जाईल. दुसरं खाजगी रुग्णालयामध्ये जे काय आता आज आपल्या कॉन्फरन्सचा मेन थीम आहे की पेशंट डॉक्टर रिलेशन्स. तर याच्यामध्ये खाजगी रुग्णालयामध्ये जर काय एखादा दुर्दैवाचा प्रसंग घडला तर त्याच्या बाबतीत काळजी घ्यायचं पोलिसांना आमच्या आरोग्य खात्यामार्फत सूचना दिलेल्या आहेत. दुसरी गोष्ट की कधी म्हणजे पेशंट आपल्या डॉक्टरच्या वरती कधीही पोलीस विभाग डायरेक्ट तुम्हाला आरोपी करते पण तात्काळ अटक करू शकत नाही. तर त्याच्यासाठी शासनाने कायदा केलेला आहे. त्यासाठी कमिटी नेमले आणि कमिटीमध्ये त्या जिल्ह्याचे सिव्हिल सर्जन प्रमुख असतात आणि त्याच्यामध्ये आपल्या IMA मेंबर पण एक असतो आणि संबंधित जे मेडिकल कॉलेज असतं त्याच्या स्पेशालिस्ट डॉक्टर असतात. ह्यांची कमिटी असती तर त्याचा पूर्णपणे अभ्यास करते आणि त्याच्यानंतर जर डॉक्टर जर त्या दोषी आढळलाय का नाही आढळला ह्याचा अहवाल देते आणि त्या अहवालावरती पोलीस अधीक्षकच्या मार्फत कारवाई केली जाते. तर त्या अशा प्रकारे आम्ही संरक्षण दिलं जाते. म्हणजे IMA आपल्या जरी सुपर स्पेशालिस्टच्या बाकीच्या जरी आपल्या संस्था असल्या तर IMA ही ऑटोनॉमस बॉडी आहे. IMAच्या ज्या आपल्या कमिटी आहेत म्हणजे शासकीय स्तरावरती त्याच्यामध्ये रुग्ण कल्याण समिती आहे. रुग्ण कल्याण समिती ही त्या विभागातल्या जर एक 10 लाखापर्यंत जर काही खर्च करायचा असेल तर संबंधित कमिटीला अधिकार दिला जातो. तर त्याच्यावरती आपल्या IMAचा प्रतिनिधी एक असतोच. जिल्ह्यामध्ये एक दक्षता कमिटी आहे जी मान्य जिल्हाधिकाऱ्याच्या अंडर आहेत. त्याच्यावरती पण आपल्या IMAचे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीचा किंवा त्याचा प्रतिनिधी एक असतोच. आणि बोगस डॉक्टर जर हे करायचे असतील शोधाचे असतील तर त्याच्यावरती जे अधिकार जिल्हा आरोग्याने दिलेला आहे त्याच्यामध्ये पण IMAच्या यांचा प्रतिनिधी सहभाग घेतला जातो. त्यामुळं IMA आणि शासकीय विभाग म्हणजे आरोग्य विभाग हा हँड टू हँड काम करतोय. तर तुम्हाला जे सहकार्य लागतं ते शासनामार्फत नक्की दिलं जाते. दुसरं मुंबई नर्सिंग होम ऍक्ट. बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट हा फार मोठा इश्यू आहे. शासनानं ही जी नोंदणी मला वाटतं 2008 पासून चालू केले. तर त्याच्या ज्या शासनाच्या गाईडलाईन दिल्यात त्याच्या ज्या तुम्ही फॉर्मॅलिटी पूर्णपणे पूर्ण करा. आणि त्याच्या बाबतीत ज्या काय हे असतील तर आदरणीय सिव्हिल सर्जनना जिल्हा स्तरावर त्याचे अधिकार दिलेले आहेत. तर त्याच्यामार्फत तुम्हाला जोपर्यंत आपण मुंबई नर्सिंग होम ऍक्ट खाली मान्यता घेत नाही त्यामुळे तुमचं हॉस्पिटल कायद्यानुसार इलिगली काम करत असं नोंद केलं जाते. तर त्याच्या तुम्हाला पण ती मान्यता घेतली जाते आणि त्यांना त्याच्यासाठी एक ठराविक मामूली हिस्सा तुम्हाला मोबदला द्यावा लागतो जो शासनानं निश्चित केलेला आहे. दुसरं फॅमिली प्लॅनिंगसाठी शासन स्तरावरती लॅप्रोस्कोपिक ऑपरेशन सर्व होतात. तर खाजगी डॉक्टर जे गायनेकोलॉजिस्ट ऑपरेशन करतात त्यांच्याकडे जे ऑपरेशन केले जातात त्याचा मोबदला शासनामार्फत दिला जातो आणि त्यांना शासन स्तरावरती निहाय रक्कम अदा केली जाते. सध्या NHMच्या अंडर आम्ही बऱ्याच ऍक्टिव्हिटी राबवल्या आहेत कारण आमच्याकडे विशेषज्ञांचा तुटवडा आहे. आता उदाहरणार्थ सध्याच नवीन याच्या योजनेखाली 15वी वित्त आयोगाखाली
आपण सातारा जिल्ह्यामध्ये 31 अर्बन हेल्थ सेंटर चालू करतोय. म्हणजे नगरपालिका नगरपंचायत जिथं आहे तिथे 31 अर्बन हेल्थ सेंटर चालू करतो. सातारा शहरामध्ये 6 चालू करतोय. तर तिथं 2-3 दिवसापूर्वी निर्णय झालाय की आपण त्या अर्बन HWC हेल्थ वर्कर सेंटरमध्ये एक MBBS डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक ANM आणि एक मदतनीस असं 4 जणांचा स्टाफ करतोय आणि त्याला पूर्ण सॅलरी आपल्या NHMच्या अंडर दिली जाईल. आता आम्ही सातारा जिल्ह्यामध्ये थोड्या दिवसामध्ये 32 डॉक्टर MBBS अपॉइंटमेंट करतोय. त्यांनी 9 ते 2 OPD बघायचे आणि त्यांना मानधन अंदाजे 60,000 रुपये महिना दिलं जाईल. तर जे आणि त्याच्याकरता वयोमर्यादा 65 आहे. तर हे आता मागच्या आठवड्यात निर्णय झालेला आहे. तर या कॉन्फरन्सच्या निमित्ताने मी सर्वांना आवाहन करतो की जे सातारा जिल्ह्यामध्ये 31 सेंटर होणार आहेत. आपल्या शहरामध्ये आपण 6 हेल्थ वर्क सेंटर सँक्शन केलेले आहेत. तर तिथं पण MBBS डॉक्टर असतील त्यांना अपॉइंटमेंट दिले जाईल. 9 ते 2 OPD बघायचं आणि अंदाजे 60,000 त्यांना पेमेंट मानधन दिलं जाईल. तसंच बाकीच्या ज्या फॅसिलिटी आहेत त्या प्रायव्हेट डॉक्टर जे असतील स्पेशालिस्ट म्हणजे आता सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये स्पेशली गायनॉलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, अॅनासिस्ट ह्यांच्या ज्या स्पेशल सर्व्हिस लागतात आमच्या रेफरन्स सेंटर वगैरे तर त्यांच्या पण आम्ही अपॉइंटमेंट दिलेले आहेत आणि त्यांच्या सर्जरीनुसार त्यांना जे काय मानधन आम्ही फिक्स केलेलं आहे म्हणजे 75,000 प्लस एका सीझरला 4,000 अॅनासिस्टला तर ते दिलं जाते. तर हे गव्हर्नमेंटने फॅसिलिटी केले. त्यांना शासकीय वैद्यक अधिकाऱ्यांसारखं ट्रान्सफरचं हे नाही, तुम्ही तुमचं प्रायव्हेट करू शकताय. शासकीय वैद्यकाऱ्यांना त्यांचं प्रायव्हेट प्रॅक्टिस बंद करा शासनाने बंद केलेलं आहे. तर शासनाने ही तुम्हाला फायद्याची गोष्ट केलेली आहे ती तुमच्याही गोष्ट फायद्याची आहे आणि तुमच्या सर्व्हिसचा फायदाही आमच्या रुग्णांना व्हावा हा मेन NHMचा उद्देश आहे. या शासनाच्या ज्या योजना प्रायव्हेट डॉक्टरसाठी आहेत त्याचा मी वापर केला. थोडंसं माझं वैयक्तिक म्हणजे बेसिकली मी जरी सध्या शासकीय सेवेत असलो तरी मी 25-30 वर्ष प्रायव्हेट प्रॅक्टिस केलंय. मला अभिमान आहे की मी सातारा IMAचा अध्यक्ष होतो 3 वर्ष आणि आता जी टीम काम करते 2000 थोडंसं विशाल आटून बोलतो मध्ये इनॉग्रेशन मध्ये बोलणं आपण आदरणीय खूप सिनियर लोक होती म्हणून मी काय बोललो नाही. मग संयोजकाची परवानगी घेऊन थोडं बोलतोय. 2012 पर्यंत मधल्या काळामध्ये सातारा IMAचे टू रिस्पेक्ट टू सिनियर्स त्यांनी खूप प्रयत्न केले होते पण अटेंडन्स जो असतो लोकांचा तो खूप कमी झाला होता. व्हॉट आय ऑब्झर्व म्हणजे 88 पासून मी सातारामध्ये आहे वगैरे. पण 2010-12ला जसं MLC रजिस्ट्रेशन सुरू झालं 12ला पहिल्यांदा सुरू झालं तेव्हा 10 आणि 11 2 वर्षाचंच होतं 6 पॉईंट द्यायचे आणि 12 नंतर मग विकास सेक्रेटरी होता, विकास इच्छा तर मी व्हाईस प्रेसिडेंट झालो, प्रताप प्रेसिडेंट होता आणि त्याच्यानंतर काय म्हणजे IMAनं थोडंसं छलांग मारतात तसं मारलं. त्यानंतर विकास सर्वांच्या सदिच्छेनं मी 13 ते 3 वर्ष अध्यक्ष झालो. नंतर विकास 2 वर्ष झाला, जीवन झाला आणि आय एम प्राऊड की मला त्यावेळेस वाटायचं की अरे IMA आपल्या एवढी चांगली इमारत आहे काय काम करत नाही आणि आता जी टीम काम करते खरोखर दॅट इज व्हेरी गुड. 2012ला आम्ही जे काम आमची इच्छा होती की IMAनं खूप काम करावं खूप मोठं व्हावं तर त्या काळामध्ये थोडे आर्थिक पण परिस्थिती बरोबर नव्हती. तर त्यावेळेस ही ज्युनियर लोक खूप दे आर वर्किंग हार्ड आणि महत्वाचं ते डू रिस्पेक्ट ऑल सिनियर्स. माने सर होते, आठवले सर होते, शाह सर सगळ्याचा गायडन्स आम्हाला मिळत होता. 2016ला पहिला आम्ही IDICON घेतली आणि त्याच्यामध्ये आम्ही लोकांना पॉइंट्स पण दिले, आमचाही फायदा झाला आणि एक IMA युनिटी झाली आणि आज त्याचं आपण बघतो की ते म्हणजे फार मोठ्या वटवृक्षामध्ये रूपांतर झाले. आणि आज जी कॉन्फरन्स केली मी 2-3 दिवस पुण्यातच होतो, मला यायला मिळतं की नाही थोडी शंका होती पण मी आज 5 वाजता आलो. सर्वांची इच्छा होती आणि आपलं जे मातृसंस्था आहे तिथं यावं असं मला वाटतच होतं आणि देवाने ती इच्छा मला दिली म्हणजे मला योग दिला तो. आज जे केलंय ते खूप IDICONला आज 1100 रजिस्ट्रेशन, इट वॉज द हायेस्ट रजिस्ट्रेशन आय थिंक. तर आता ते काय दोन्ही सेक्रेटरी प्रेसिडेंट डायनामिक आहेतच प्रश्न नाही. म्हणजे आम्ही काम चालू केलं, आम्ही आमच्या कृतीप्रमाणे काम केलं, थोडंसं चालू होत गेलं, नंतर विकास आला, जीवन आला. प्रत्येकानं म्हणजे ती इतकं चांगलं काम करत होती की त्यांना कोण म्हणतच नव्हतं की तू प्रेसिडेंटवरून बाजूला व्हा. आता पूर्वी 1 वर्ष झाला की प्रेसिडेंट बाजूला व्हायचा. मला पण 3 वर्ष संधी दिली, विकासनं पण 2-3 वर्ष केलं, जीवननं केलं, कुमार इज ऑल्सो डायनेमिक, शरद आहे आणि पुढची जी टीम आहे म्हणजे आपलं भास्कर आहे, दीपक आहे, शरद आहे, युवराज आहे, दीपक आहे म्हणजे ती जी
15-16ची टीम आहे तीच अजून आहे. आय थिंक अजून 10 वर्ष तरी ही टीम काम करेल आणि दॅट इज गुड. म्हणजे या टीम आता IMA सातारचं नाव खूप चांगलं घेतलं जाते ऍक्टिव्हिटीमध्ये आणि मी परत त्यांना शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि आफ्टर रिटायरमेंट आय विल बी इन सातारा. परत मला एक आपल्याबरोबर काम करायची संधी द्यावी असं असं कारण IMAचा एक खूप मोठा रोल आहे आणि चांगलं आहे. सातारा इज व्हेरी गुड प्लेस. मोठ्या मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये काम करताना जाणवतं की तिथं जसा थीम तुम्ही घेते डॉक्टर पेशंट, तिथं पेशंटला माहित पण नसतं डॉक्टर कधी येऊन गेला काय गेला. पण इथं पर्सनली जी लोक आहेत प्रॉपर 70-80% साताराचे प्रॉपर आहेत आणि दे हॅव सम अटॅचमेंट. म्हणजे आपल्या शहरामध्ये कोरेगावमध्ये किंवा इथं ते डॉक्टर्स एकमेकांचे अटॅचमेंट आहेत. म्हणजे कुठलाही प्रसंग काय झाला ठीक आहे मग अशी सगळ्यांनी उद्भवलं, पण आपल्याकडे स्वतः डॉक्टर्स असे आहेत सिनियर आहेत की ते जरी कोणी काही केलं, मोडतोड केली, दंगा केला, काय केला, तर त्याच्यामध्ये स्वतःमध्ये इतकं पोटेन्शियल आहे की आपलं डॉक्टर स्वतः त्यांना समजून सांगितलं की ते माघार घेऊ शकतात. कारण आपण 30-30 वर्ष काम केले सातारा शहरामध्ये आणि आपला रॅपो आहे आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात काम करतो, पण एवढी अटॅचमेंट तिथं पेशंटची डॉक्टरांची किती असते माहित नाही. पण व्हेरी गुड सातारामध्ये आहेत. आज ज्या 6-7 सिनियर डॉक्टरांचा सत्कार केला खरोखर ते आदरणीय आहेत आणि त्याचं आपण फेलिसिटेशन केलं त्याबद्दल पण मी IMAचे धन्यवाद देतो. आठवले सर, बाबासाठे सर, वाळे मॅडम, तावडे मॅडम, रिअली म्हणजे आपल्या सातारचं भाग्य आहे की एवढी मोठी माणसं आपल्याकडं आहेत आणि ज्युनियर टीम. तर एक सिनियर आणि ज्युनियरचा संगम झालेला आहे आणि सातारा IMA डुईंग वेल. पुण्याच्या IMAच्या मीटिंगमध्ये 1-2 मी अटेंड केला कारण हल्ली पुण्याला असल्यामुळं. पण सातारचे जे IMAचं काम चाललंय त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. आपण मला शासनाच्या जे फायदे आहेत प्रायव्हेट डॉक्टरसाठी त्या बोलायला मला संधी दिली त्याबद्दल परत एकदा धन्यवाद देतो आणि माझी 2 शब्द थांबवतो. जय महाराष्ट्र, जय सातारा, जय IMA. The next speaker is Dr. Rahul Yadav. आपल्याच मातीतला माणूस आहे and he really does not need any special introduction. We all know him for his passion for knowledge and the passion to teach. So he's all set to deliver the same thing and the next 30 minutes are going to be an experience to you all. I can assure that. Over to Dr. Rahul Yadav. He's going to speak on why and how Omicron is different. Good evening, friends. Am I audible? Am I audible? Yes. Fine. Yeah. Good evening, everybody. Actually, this is a very what we can say hot topic right now all over world. That Omicron has come now. Delta is still there around. Omicron is there now. Why Omicron is different and how is it different? So these two things will focus today. As far as this topic is concerned, is very quite near and dear to everybody because right now whole world is thinking about it. And recently few studies have come which has actually unraveled all the mysteries behind this Omicron difference than previous variants. What is difference here is about targets. This target of previous variants, right from Wuhan virus and Delta, Alpha and all, it was lung parenchyma. But fortunately, this time, this Omicron target is changed. Target is airway epithelium. Now, airway epithelium means not only trachea or bronchus. Slowly, we are understanding that it is nose, sinuses, pharynx, larynx, bronchus, and all this one. So, this target change has made a big difference in pathogenesis of this particular virus. And the disease is changing. So, why disease is changing, we'll see. This is a living, example to our great forefather of Darwin, Charles Darwin. When he proposed this theory, nobody believed in him way back. Now also there are so many people who don't believe in completely because they think that it's hard to believe that man is evolved from monkeys or some new species. Have you seen a new species being born or something? No, Klebsiella was there, E. coli was there, man is there, elephant is there, everything is there. But now we are seeing visually how a new species is born and why it is born. Because this particular Omicron is origin is nothing but combination of human behavior. What all of us behaved in last 2 years, whatever differences may be, it was a fantastic cooperation among all human beings. And
because of our combination of human behavior, that particular adaptation of virus has happened. Virus has adapted. So it was a journey from clash to cohabitation. What is clash? Nobody wants to kill each other actually. These not only these viruses and bacteria, they don't want to kill us. They just happen to kill us sometimes. And sometimes we kill them. So this clash was going on for last 2 years. And now slowly and steadily, this particular clash is being converted to cohabitation. We are learning to live with each other. Virus won't go, we won't go, and we are going to live each other. So that particular thing, why it happened? So if you see the whole world from genetic perspective, this world is made of, living world is made of two worlds actually, DNA world and RNA world. The DNA world means everything, this one, our mammals, reptiles, and bacteria also, this one. But RNA world is RNA viruses. Now what is difference between RNA virus and DNA virus is the speed of mutation. DNA viruses like herpes, they also mutate, but they mutate very slowly, infrequently. RNA viruses, they mutate very fast. Fortunately, this coronavirus was an RNA virus. So how frequently it mutates? It mutates 1 in every 1,000 or 1 in per lakh generations. Once virus enters the human body, there are multiple generations happen. The lifespan of virus is very short. Again, it infects next person. So every 1,000 divisions, every 1,000 generation, one mutation is coming up. Now, which mutation will survive, which mutation will not survive, depends on environment. The virus doesn't want to infect us. Virus doesn't want to kill us. So just it is changing environment leads to selective advantage to some mutations and disadvantage to some mutations. So those mutations will survive, which are able to adapt to the changing environment. So now what has happened is we have created actually, we have helped it to create change in virus target, virus pathogenesis, and now entirely new disease we are facing. This new disease appears to be much better than what we experienced in first 2 waves. So what is the difference here? So what is difference here is in the way in which the virus enters the human cell. Now human cell is actually guarded by cell membrane. Virus doesn't want to come inside the cell. Virus happens to come inside the cell. Outside the cell, virus behave like a non-living object. Once inside the cell, he behaves like a living object. He reproduces, multiplies. Now, this entry is purely physico-chemical properties of virus and physico-chemical properties of cell. That happens. It happens only by sheer accident. And this particular coronavirus is called corona because it is like a crown. It is having a lot of spikes. Now, these spikes are something which are very important for vaccines and very important for pathogenesis also. Now, this vaccines are actually guided against the spike protein. Spike protein is very important for generation of vaccine because that is the specific nature of this coronavirus. Now, this spike has to be cut twice. Now, after the spike is cut twice, then only it can attach to receptor. What is the receptor? ACE2 receptor. After processing of the spike, then the virus can join the membrane and then it is actually internalized. Now, that was happening with Delta, that was happening with Alpha, that was happening with original Wuhan virus. What changed here? Now, this Omicron can enter the cell directly without any processing of spike. So it's something on prima facie, it looks like a very deadly thing. Now virus can enter cell directly, but it is not. Actually, this direct entry, the evolution of virus has helped us. How it has helped us, we'll see. Now there are two ways, we'll repeat again, two ways of entry of virus into cell. One is endocytosis, direct entry. Second is TMPRSS2 cleavage. Now what is this long name? It's a transmembrane, means across the membrane. Protein, that is peptidase. Now it is protein cutter. Whatever protein this is there, it is nothing but amino acid chain. This protein has to be cut twice. First by furin and second is by TMPRSS2 protein cutter. Now after this protein is cut 2 times, then this protein, that particular spike, can join the cell surface. Now what happened here is first mutation happened in furin cleavage site. The furin is one more enzyme present at the cell surface. This furin is actually cutting the protein. That mutation happened at that site. That made virus change its entry requirements. Now virus has changed. What change has happened? Now we remember that only those cells which are having a lot of furin, lot of TMPRSS2, ACE2, they were susceptible for this particular disease. I'll repeat, furin, TMPRSS2 and ACE2. These 3 were requirement. In some cases, TROP2 also. So these were requirements of the cell. The virus doesn't affect all cells. Virus affects only few selected cells. What are the few cells?
tragically, in last 2 waves, the selected cell, target cell was something called as progenitor cell. Now, what is progenitor cell? Which generates other cells. It is something down the line to stem cells. Stem cells are pluripotent, means they go for multiple cells, slightly less, but ability to give rise to a lot of cells. This is called as progenitor cell. Now, this progenitor cell, imagine a village where so many specialized people are there. Some is potter, some is farmer, some is soldier. But there is one house that is actually silently just waiting. Patiently they are waiting. Waiting for what? Waiting for damage, waiting for injury, waiting for inflammation. Whenever this village any attack happens, that house becomes active, and it helps in regeneration of different houses. So that is called progenitor cells. Now these progenitor cells are very few in number, especially in adults. Where are they living? They are living at a place which is hypoxic. They don't want to metabolize fast. They are living at a very deep space, especially in bone marrow, in deep spaces of liver, in deep spaces of lung, heart. They are living very silently, and they're waiting for that injury to happen so that they can regenerate. They're very few in number. Unfortunately, what happened is last 2 waves, that progenitor cell was the target. So whatever small inflammation was happening, it was actually not repaired at all. Now these progenitor cells were present everywhere in the body, right from head to toe, everywhere. Especially in brain. We thought initially brain is actually formed. After that, no generation happens. No, there are a lot of progenitor cells in brain. What are the progenitor cells in brain? They are present in cerebellum, they are present in hippocampus, they are present at some spaces around the vessels. So that when these progenitor cells are affected in brain, we'll get ataxia, lack of sleep, fearfulness, strokes. The progenitor cell of cardiac pericytes, those pericytes are the cells around the vessels. They are affected myocardial infarction. So many patients we lost first 2 waves because of myocardial infarction. Initially, we thought COVID is only pneumonia, but much more patients died because of cardiac arrest actually, not because of respiratory failure. So many actually patients had bone marrow dysfunction, liver dysfunction, and main key symptom of COVID was the tragic triad of tachypnea, dyspnea, hypoxia. Some patients will present with tachypnea more, but saturation normal. Some patients hypoxia more, but respiration normal. So tachypnea, dyspnea, and hypoxia were coming at different phenotypes. They were because of specific affection of progenitor cell called Clara cells and pneumocyte type 2. So this whole thing, this whole progenitor cells, anything can happen in COVID. People were thinking anything can happen. Anything was possible in COVID because progenitor cell is present in all organs. So anything was possible. So what happened this time? This time, to understand that, we have to understand this figure. Now, in this figure, the most oftenly spoken that ACE2, lot of importance was given to ACE2 in first year of pandemic, if you remember 2 years back, and a lot of drugs also for ACE2, but they failed because ACE2 is present in all over the body, and they are much less in lungs. Actually, they are present more in GIT. So TMPRSS2 was more important. If you go for the figure which is down below, E figure, you will find out on x-axis there are various cells in lungs. On y-axis there is TMPRSS2 levels expression. So if you see that this pneumocyte type 2 and club cell, that is Clara cell, these are the only 2 cells which are having very high TMPRSS2 expression. Now, how to explain that? Whenever these club cells used to be actually affected, what we used to get is collapse of alveolus. Now, this collapse of alveolus will be seen at ground glass appearance on CT scan. Then we'll go for CT score. CT score, it will affect more of a lower lobes of lungs, especially starting from periphery, gradually coming to center. CT score will increase and patient will worsen. Second was this alveolar pneumocytes. When they are affected, alveolus will be full of water, inflammation, and patient will have distress, and there will be hypoxia. So this dyspnea, hypoxia, tachypnea, unfortunate loss of life happened because of these 2 cells. Virus did not want to kill us. Virus wanted TMPRSS2. Unfortunately, TMPRSS2 was expressed by our very important cells. And that's why virus happened to kill us. But that has changed now. What has changed now? Now, this particular thing was a very big thing. Because last pandemics, if you see, plague pandemic, Spanish flu pandemic, smallpox pandemic, cholera pandemic, this one, among them, we are having the least mortality this time. Official mortality of the world is only 0.1%. Even if you consider underreporting, it is not more than 0.5%. Means out of 200, only 1 person has died in 2 years, which is least mortality.
What has happened is only 0.1% mortality has happened, but 100% people are affected mentally. We are going underlying lot of insecurity, anxiety, what will happen in future and all those things. But it is not. Something has happened. Actually, we might have lost battles, but we are winning the war. How are we winning the war? Last few months, especially last year, when vaccine started, vaccine generated a lot of antibodies, plus large number of people got infected and recovered also. So the combination of vaccines as well as natural infection led to a lot of antibodies against these viruses. Now they have to change. We hunted them. Ultimately, biggest evolutionary pressure by DNA world means we upon RNA world, that is corona, has happened and virus has changed. Only those viruses which can evade the antibodies, those who will survive in spite of vaccines, they only can survive. So though we'll get this particular virus, now furines like levocyte change, multiple mutations have come in spike. Now we can survive antibodies. Daily new viruses will come, variants of Omicron also will come, 59 mutations, 50 mutations. We are not worried about these mutations, number of mutations. We're worried about behavior of the virus. What is behavior? Now behavior, two things have happened. They can survive our antibodies, past antibodies. Previous infection, previous vaccination is not going to prevent this Omicron. Some people are claiming that third booster is going to prevent. It is too early to see efficacy data because I myself am a part of that Covaxin trial. I'm a volunteer for that. And I know that to diagnose efficacy and effectiveness of a vaccine, it takes at least 9 months. So somebody is claiming that by giving third booster, fourth booster or something, we are going to prevent it. It is half truth. The efficacy data will take long time to come up. It may take months, it may take 1 year also. Logically speaking, vaccine is not going to prevent us from Omicron, but vaccine has prevented us from disease. Now we have to learn to understand difference between Omicron infection and COVID. COVID long form ends with D. D is disease. The disease is not happening. We may get infected by Omicron, but COVID won't happen. The typical phenotype of tachypnea, distress, hypoxia is unlikely to happen now because our progenitor cells are safe now. Is it really safe? No, not completely. Though we are saying safer, but not completely safe. Omicron still can kill. Now, who can die? Actually, the concept of comorbidity we're observing, it is completely changed. Last two waves, diabetes, hypertension, obesity, old age. Diabetes, hypertension, obesity, old age. These were the 4 common comorbidities. Because of this past memory, now these patients, once they get infected, they rush to hospital for some special miracle drugs or something. It is not. So these 4 comorbidities are not actually there. Only one comorbidity, that is extreme old age. Now, what are these patients we are having more? Those who are obese and they have lost weight recently. They are on diet, strict diet and all those things. They are thin people who are unable to expectorate. We are observing that these thin people are suffering more than obese people. Last time, obesity means hefty people, tall and big people, so-called fit people. They also died in last few waves. But this time, we have to take care of those people who are thin, unable to expectorate because of hypotonia, and children with hypotonia. In South Africa and Netherlands, who has actually suffered from severe Omicron and those who have died are old age home patients. Fortunately, in India, old age homes are not that much popular. Every old person is being surrounded by healthy people. So it is our job to diagnose these burning symptoms and go to hospital at right time, especially old people, as well as those with cerebral palsy, mental retardation, those children with hypotonia. These are the people. Though these are the bad news or something. If you look at these photographs, both these guys are smiling. This baby also smiling, that old man also smiling. Why smiling? Because their progenitor cells are safe. If you take care of airway, if you give them support, good supportive care, good hydration, nutrition, they are going to be all right in spite of having hypotonia and asthenia. Now, what to do about airways? Now we see airways. Last time we knew that this coronavirus is affecting lungs. Now we know that is affecting airways. Airways, exactly what happens? This exactly what happens is change in properties of mucus. Now, mucus is something which is a layer on the lining, and it is continuously actually being pushed outside continuously by cilia. Now this mucus contains a protein called mucin. This mucin exists in 2 forms, mucin 3 and a mucin 5. This balance is disturbed in COVID. So this particular balance, because of that, difficult to expectorate.
Now, this expectoration difficulty is actually quite okay. But right now, what we are seeing in all metro cities, this Omicron has come in big way in metro cities. It will take some time. It will come to district place. It will come to villages. Now, more patients we are suffering because of secondary bacterial infection. Because our oral commensals, nose and mouth, they never enter the lungs because of continuous movement of this cilia and mucus. Now, when that dysfunction happens, that particular bacteria, which is a friend here, becomes enemy, it can enter the lungs. So COVID is not going to actually cause many problem, but secondary bacterial pneumonia, because Streptococcus, Pneumococcus, Klebsiella, E. coli, they are going to be actually more and more. And if you use a lot of steroids, just like last few waves, this pneumonia is going to be fulminant, and we should not use steroids here because cytokine storm, so-called, is not happening in this Omicron. So airway is a focus. Just like measles in pediatric age group, measles won't kill, but because of measles, secondary bacterial infection can be very serious. Similarly, Omicron is affecting airway. Secondary bacterial infection is going to be a big problem now. So we have to handle the secretions. Now, what are the specific symptoms here? Now we know in the beginning, we get a lot of people to loss of sense of smell, taste and all. But actually what is happening, Indian patient doesn't come to doctor for loss of sense of smell and taste and all those things. They come with specific symptom. This is the typical 4 symptoms of specifically for Omicron, which is much more than first 2 waves. What is happening is headache. Headache is a more commonly reported symptom in Omicron than last. This one. Headache initially can be unilateral, it may be asymmetric, but very soon it becomes bilateral, frontal headache. Now, how to identify this headache is not because of stress or not because of myopia or any other thing. Stress headache usually happens in temporal region, and frontal headache, which happens commonly because of sinus problem. How to diagnose it? Just bend forward and ask the patient to cough. While bending forward and asking patient to cough, the headache will intensely increase. This is typical sinusitis headache. Now, this symmetric or asymmetric, unilateral or bilateral frontal headache is something which is commonly described symptom in Omicron. And key organ here is frontal sinus, maxillary sinus, frontal sinus, ethmoidal sinus. They are actually inflamed very much in case of Omicron. Now, another peculiar thing is many people are falling actually. They fall. Especially, I'm very grateful for the first Omicron case. We are waiting. Continuously, we are searching about the news items and all those things. Official data was not coming. But the first patient of India, Omicron positive, happened to be a doctor. So he got Omicron, he improved from Omicron, and he gave a press release about very beautifully explained symptomatology, Omicron symptomatology. He understood that he's having upper respiratory infection, something scratchy feeling in throat, something scratching, but he took it lightly. But later on, he had giddiness. He was starting to fall here and there. Then he took it seriously, and then he went to hospital. They admitted him. So giddiness and dizziness, vertigo, these are the much more common symptom needing for admission. What is the explanation? Initially, we were puzzled about this. Why Omicron lead to giddiness or something? So giddiness is not followed by stroke or nothing. And this giddiness, understood, this can be actually a referred symptom by trigeminal nerve. Trigeminal nerve is the nerve which actually gives sensation to sinuses. Now, this same trigeminal nerve is very important for blood supply to the labyrinth, inner ear. So trigeminal nerve is very important for blood supply. Mostly, this is just a theory that trigeminal nerve affection, and because of this inflammation, there can be some changes happening in labyrinthine blood flow. And this labyrinthine blood flow causing disproportionate giddiness. In past 2 waves, this giddiness was happening because of entirely different reason. It was happening after a bathroom, going to bathroom. So many people have died. This time they are not dying, but they are falling. This time they are not associated with hypoglycemia, no hypotension, no hypoglycemia, but they are falling. So this particular giddiness is too much. Even just movement of head, just getting up, that itself they are going giddiness. So giddiness and headache is very peculiarly high in Omicron. Next is blocked nose. Nose block. Now, this nose block was quite common, but this nose block associated frontal headache tells about this affection of airways. Once you give nebulization to them, nebulization, steam inhalation, then this nose block is converted into running nose. It keeps on running nose. A peculiar thing here is if you use antihistaminics, in this Omicron, if you use antihistaminics, the blocked nose actually lasts for longer period. If you don't treat it, lasts for 3 days. You treat it, lasts for 7 days. So antihistaminic use is actually increasing the blocked nose. If you use nebulization, it becomes discomfortable. The running nose socially is not acceptable. Many patients, they compare, just they lie down and the nose is continuously running, but headache improves. Nose block happens, headache starts. And running nose happens, headache disappears. So this typical blocked nose, giddiness, headache,
These are the very much reported symptoms in Omicron. Now, the challenge in front of whole world is this, actually, that Delta, Omicron, and bacterial pneumonia, how to differentiate. Because patients, Delta is around, Omicron is there. We hope that Omicron will replace Delta, but it will take some time. So Delta, Omicron, and bacterial pneumonia, how to distinguish from each other. This is work in progress. Now, this work in progress means at present, we don't know for sure. But we will know in future. How we'll know? There are 4 clues for this. Pattern of fever, CRP behavior, response to antibiotics, and X-ray and CT picture. We'll start with the last. X-ray or CT picture. Last waves we saw, the previous COVID was affecting more lower lobes. And this time, it is affecting asymmetrically. It is affecting sometimes upper lobe also, sometimes affecting paracardiac. So CT score is not giving us indication of actually severity. Last 2 waves, CT score was actually considered gold standard. Later on, that obsession came down. But CT score was the thing in the first few waves, but it is not there. CT score may be high, patient may be quite good, or vice versa. Also, CT score is not that useful because alveolar collapse is not happening in this time. Response to antibiotics. When those who respond to antibiotic are pneumonia. Those who don't respond to antibiotic are virus, but that is very crude. We can't use the antibiotic response as a test to distinguish. CRP. CRP was very high positive in case of Delta and Alpha. CRP in pure Omicron, CRP is not that much positive because CRP was positive because of pericyte affection. Pericytes are not affected here. If CRP is affected, very high chance of having bacterial pneumonia here. Fever pattern. Fever is lower grade and shorter duration in Omicron. But always there are exceptions. So it's work in progress. Very soon, definitely there will be some amount of guideline will come how to differentiate between Delta, Omicron, and bacterial pneumonia. Till that time, we have to keep our analytical brain open. We have to keep our eyes and ears open and try to identify a pattern of Delta, Omicron, and bacterial pneumonia. This will be very important for actually counseling the family. Unnecessary anxiety will come down, and actually we'll be on the right track. Now, what to do? Actually, this Omicron is not going to go anywhere. It is going to spread. And the attack rate is so much that large chunk of humanity is going to get infected in spite of vaccine, which is good actually. Because of vaccine, Omicron is there. It is not failure of vaccine. It is success of vaccine. Because of our vaccines, the virus has changed. So naturally, it will infect us, but it will be mild. Now, we have to identify at-risk cases. At-risk cases. Because it is quite foolish to dismiss Omicron as mild. It can be severe in certain people. Who are these people? Not diabetes, hypertension, obese and all, but old people, hypertonic people, asthenic people, those who are having asthma. Those already who are having asthma, reactive airway disease, they are going to wheeze more. Wheeze stops and they feel suffocated. They feel suffocated. So adequate hydration is important because adequate hydration is important for this formation of mucus and ciliary movements. Adequate hydration goes a long way in actually ensuring good airway maintenance. Adequate humidification of inspired gas if required. Only selected cases when those patients who are very difficult to ventilate and all, but that need is very less this time. Use of physiotherapist and other things we can see. Now, these are the examples of humidifiers. This way, all world was ready with ventilators, lot of ventilators, lot of oxygen, but it was an anticlimax, not required. Ventilator not required, oxygen not required, but patient is having cough for a long time. So in this case, not ventilator, not oxygen, not HFNC, not CPAP, but humidifiers, we have to keep ready. All these humidifiers are actually inbuilt with the ventilators and CPAP. We have to learn to use sometimes humidifier without ventilator. Can be used actually. Now, what is summary? Now we are coming to the end of this talk. It's a very short talk actually. What is summary? What is Omicron? When you want to describe Omicron in 2 words, Omicron is nothing but combination of immunoevasion and airway target. Immunoevasion. It evades our immunity. Whatever we suffered or whatever we got in last 2 years is not going to help against prevention of Omicron. Prevention of Omicron is something which is nearly impossible. But it's okay, actually. Why is okay? Because target has changed. Airway is target, not pulmonary parenchyma. That's good. A treatment is hydration and humidification. Humidification very rarely, hydration commonly. Those who hydrate themselves quite well, they can handle secretions very well and they suffer less. Now the $1 million question comes. What will happen in future? Best case scenario and worst case scenario. Best case scenario is that corona will become our friend. Now, coronavirus is not new. Coronavirus is commonest cause of common cold. Why common cold is called common? Because it's common. It is so common cold. So they say if you treat common cold, it will improve within 7 days. If you don't treat it, will improve in 1 week.
Will corona become common cold? Corona was common cold, and corona is becoming common cold. So it is not actually very great disease or something. So corona will just become like a URTI. This best case scenario. Worst case scenario is the immuno-evasion will continue. Immuno-evasion will continue, and it will go for the old colors, that is project target. That will be dangerous. Now, when this happens, this unfortunately fourth wave comes. Those who are having anti-Omicron antibodies will be able to tackle that. So this Omicron, getting families and families of infected by Omicron-like situation is not entirely a bad news. This is a blessing in disguise, because for next wave, they will have anti-Omicron antibodies. Now, can we create vaccine against Omicron? Yes, already studies are going on, but vaccine will take a long time. It will take at least 6 months to 1 year. By the time vaccine will come, Omicron will go down. Then we won't be interested, and the next wave will come. So this is worst case scenario. Out of this best case scenario and worst case scenario, what is possible? Actually, we don't know. The truth is, we don't know. Even God also doesn't know. This is the hymn in Rigveda, our oldest scripture in the world, which in this particular hymn is for about creation of the world, how universe was created. What they say is that they are ahead of times. They were much, much more scientific than us, actually. What it said there is this world was created by God's will or not, I don't know. Whether he was mute, he was not able to understand, whether he was not, or he was present at that time. Perhaps it formed itself, or perhaps not. Perhaps he knows, or perhaps he also doesn't know. In that particular thing, most important thing is important. Perhaps it formed itself. There are a lot of theories about Wuhan virus being engineered virus and all those things. Now, retrospectively, it looks like rumors, because the way in which the mutants are happened are proved that it is something which is happening spontaneously. It is not somebody's conspiracy or God's wrath or something. It formed itself. So it is a self-made virus. Now, once we know it's self-made virus, we have to adapt. We have adapted. There is a chance that a new rumor can start by WhatsApp University or something, that in spite of vaccine, if large number of cases are happening, that means vaccines are useless. No, vaccines are successful. Vaccines are useful. We have to continue our pressure. We have to continue wearing social mask, social distancing, avoiding large gatherings, and vaccination. If we continue what has worked, then virus will change and virus will become our friend. This is the best case scenario, which is much more likely than bad case scenario. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much for the IMA. Thank you very much. It was such a wonderful talk. You cleared so many misconceptions, myths about Omicron. We are so happy to have you with us for today's session. You ended the lecture with a note on positivity, not Omicron positivity, but positivity in our thoughts. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Bye. We are now going ahead with our next panel discussion, a very important topic, drug reaction, a nightmare. We have two moderators for this panel discussion. Dr. Samir Sohani, he is a consultant anesthesiologist and honorary treasurer of Maharashtra State Chapter of Indian Society of Anesthesiologists. And we have also a young dynamic new physician, consultant physician, Dr. Ajinkya Divekar. May I invite both of them on the dais, please? Thank you. Thank you very much. Please share our slideshow. Good evening, everybody. I am very much thankful to the organizers of this IDICON IMA Satara team for having this important panel discussion today, which is really a nightmare that we all face in our career about the drug reactions. So today I have got a team of consultants from Satara. Let me introduce themselves. Myself, Dr. Samir Sohani, I'm an anesthesiologist. My co-moderator is Dr. Ajinkya Divekar. He is consultant physician. On my left hand, a senior pediatrician from Satara, Dr. Swati Shrotri, consultant pediatrician. Then on her left is Dr. Jeevan Lahoti, he is consultant general surgeon and past president of IMA Satara. To his left, Dr. Sandeep Athavle,
ENT surgeon and a certified allergologist. Then Dr. Shivaji Sonavane is consultant obstetrician from Satara. Then Dr. Annasaheb Kadam, consultant dermatologist from Satara. And the last person, Dr. Vikrant Mahazni, also a consultant physician. So in the next 55 or 60 minutes from now, we are trying to bring out some facts and figures about the nightmarish situation that we face, that is drug reactions. So let me start with the first slide of this show. All of you must have seen this left-hand side and right-hand side slide. Dr. Ajinkya, please. सगळ्यांनीच आपल्या ओपीडी मध्ये या प्रकारचे पेशंट्स की ज्यांच्या हातामध्ये ही एक ॲलर्जीची चीट असते आणि ही ॲलर्जीची चीट घेऊन सगळ्यांनी आपापल्या ओपीडीज मध्ये हे पेशंट्स बघितलेले असणार आहेत. ॲलर्जी मध्ये त्या लिस्ट मध्ये ॲनाल्जिन पासून ते पेनिसिलिन या सर्व ड्रग्जना ॲलर्जी आहे असं घेऊन येणारा पेशंट, ह्या पेशंटला म्हणलं तर एक धब्बाच लावलेला आहे तो. आणि यातले खरंच या सगळ्या औषधांना ऍडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन किंवा ॲलर्जिक रिॲक्शन आहे का याची खात्री त्या पेशंटलाही नसते. स्टील ऍट द एंड ऑफ द टॉपिक ऍटलिस्ट आपण हा मेसेज क्लिअर कट पोहोचवू शकतो. सो वी विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट स्लाइड अँड अ केस सिनारिओ. थँक्यू. जसं सुप्रसिद्ध दीवार चित्रपटामध्ये अमिताभच्या हातावर मेरा बाप चोर है असं गोंदलेलं आहे आणि त्याला आयुष्यभर ते गोंदलेलं धब्बा घेऊन फिरावं लागलं त्या चित्रपटामध्ये, तशाच पद्धतीची ही ॲलर्जीची चिठ्ठी घेऊन रुग्ण आपल्याकडे येताना आपल्याला दिसतात. थोडंसं आता काही केसेसच्या माध्यमातून आपण याची चर्चा करूया. आय लाईक टू आस्क डॉक्टर संदीप आठवले, देर इज अ केस सिनारिओ. A 60-year-old female comes to the OPD with complaint of severe low back pain, and she is having that back pain since morning. She is not having any other comorbidities. The consultant examines her, finds that her vitals are stable, and to relieve her pain, injection diclofenac was administered. And as it is to happen, after 5 to 7 minutes of giving this intramuscular diclofenac, the patient starts complaining of itching all over the body with a rash. What can be this? Dr. Sandeep. These all fall under what we call as drug allergies, but this is a very broader term. It is to be labeled as adverse drug reactions. This itself is a big entity, and almost 80% of the situations are because of known pharmacological action of that particular drug. So only 20% are true drug allergies. So one must understand that adverse drug reactions are not synonymous with drug allergy. So drug allergy is a subtype of adverse drug reactions. The drug allergy per se will contribute only 20% of the times, and these are unpredictable. Whereas the adverse drug reactions in general, 80% of them are predictable. These drug allergies are unpredictable, and they will happen only in susceptible individuals. So that's the first thing we have to understand as a classification is concerned. So Dr. Ajinkya, after listening to this basic classification of drug reactions, there are certain types as described by Dr. Sandeep. What are these types? And as Dr. Sandeep has mentioned, some are predictable, some are unpredictable. What is this? Can you please elaborate more on this topic? Dr. Ajinkya. Yes, of course. The immunologic drug reactions are classified into type 1, type 2, type 3, and type 4. Type 1 is most commonly seen, that is anaphylaxis, ज्यालाच आपण घाबरतो सगळं, and that is IG mediated drug reaction, ज्याच्यामध्ये on exposure to that drug allergen or allergen there is formation of antigen and antibody complex. When that antigen re-enters into the body,
At that time, this antigen antibody complexes attaches to the mast cell surface, and there is release of histamine, then leukotrienes, then prostaglandins, and that will cause severe reaction, and that will lead to bronchospasm and all. And it takes within minutes to hours. Its common example is beta-lactams, which is given in OPD, that is penicillin. Type 2 reaction is cytotoxic reaction, which is IgG and IgM mediated, and its common example is hemolytic anemia, which is caused by penicillin. Type 3 reaction is immune complex mediated reaction, in which these antigen antibody complexes bind to the complements, and these precipitates on the vascular endothelium, and destructive inflammatory response takes place. And its good example is serum sickness, and it takes duration of 1 to 2 hours. Type 4 reaction, that is T cell mediated, and it is delayed type of reaction, which takes days to months. So it is longer duration reaction. There are some reaction which are non-immunological and unpredictable. त्याच्यामध्ये most commonly म्हणले जाते ती म्हणजे pseudo allergy. What is pseudo allergy? Pseudo allergy is allergic process, that is pathological process similar to allergy but not immune mediated. The example is red man syndrome, which is caused by vancomycin. Yes. So one more is intolerance, drug intolerance. So what is drug intolerance? The appearance of the toxic effects of the drug at the therapeutic doses. That is drug intolerance. जसा intolerance आहे तसाच drug tolerance पण आहे. At therapeutic doses targeted response मिळत नाही, that is drug tolerance. So drug intolerance example is a single tablet of chloroquine suddenly causes pain in abdomen and nausea and vomiting. जे usually काही लोकांच्यात होत नाही पण काही लोकांच्यात होऊ शकतं. And third is idiosyncratic reaction, which is genetically determined abnormal reactivity of the drug. And commonest example is chloramphenicol causing aplastic anemia, in which is rarely seen. So this is these we have discussed about types of drug reactions very well. Now we have to discuss regarding signs and symptoms of the anaphylaxis. Dr. Shrotri madam will tell us about signs and symptoms which are commonly seen in OPD after giving a drug. Usually OPD मध्ये असा एकदम अचानक पेशंट आणला जातो कॅज्युअलिटी सारखा. आधी घाबरत पेशंट येतात, पेशंटचे नातेवाईक येतात आणि मागनं धावत पळत पेशंटला आणलेलं असतं की युजली पेशंट शॉक मध्ये असतो. त्याला सगळी स्किन रॅश असते, त्याला वॉमिटिंगची हिस्ट्री असते, काही वेळा श्वास घ्यायला त्रास होतो. आणि युजली लहान मुलांच्या मध्ये जास्त वेळा असं आढळून आलेलं आहे की लिप्स वरती किंवा डोळ्यांवरती सूज येते, ज्याला एंजिओएडिमा सारखं पिक्चर पण वाटतं ते. आणि हे युजली एनाफायलेक्सिस असतं ड्यू टू एनी रिएक्शन ऑफ ड्रग और एनी सम फूड. So madam, can we just elaborate some signs related to it, like hypotension? There will be some... युजली शॉक मध्ये असतो पेशंट, हायपोटेन्शन असतं, टॅकिकार्डिया असतो, आणखीन काही वेळा माइल्ड सिम्पटम्स असे नॉशिया, वॉमिटिंग किंवा लूज मोशन्स, म्हणजे एकदम असं सडन हे झालंय, किंवा काही वेळा पेशंट डिलिरियम मध्ये किंवा मेंटल कन्फ्युजन स्टेट मध्ये असंही आणलेलं असतं. येस. सो साइन्स अँड सिम्पटम्स मॅडमनी बऱ्यापैकी इलॅबोरेट केलेले आहेत सगळे. नाऊ डॉक्टर सोहनी सर, काइंडली टेल अस अ डेफिनेशन ऑफ एनाफायलॅक्सिस. So there are so many varied picture which we are seeing in the presentation of a anaphylactic reaction. So by definition, it should be an event which is acute on onset, ranging from some few minutes to few hours, with involvement of skin, mucosal tissue, or both. That is a must to have some skin lesion or mucosal lesion, or both involving skin and mucosa, and at least one of the following system involvement. That should be either respiratory system, having some respiratory compromise like chest congestion, and reduced blood pressure, that is hypotension, or other symptoms which are pertaining to
end organ dysfunction. So that either of these two has to be there. Sometime more than that, respiratory compromise and BP has to be seen, that is hypotension has to be seen with skin involvement. That is a mandatory thing to diagnose it or label it as anaphylaxis. There can be these two. I will repeat that. Involvement of skin and mucosal tissue has to be there, and or respiratory compromise, hypotension, and gastrointestinal symptoms, either of these two, and a skin rash. Dr. Sandeep, would you like to add about this? Definition wise, what should be there? Anything else? I would like to first start with the word anaphylaxis. We are all afraid of. It is something we talk about prophylaxis, that is protective. Anaphylaxis means going adverse. It's that simple, in the sense to reduce our fright reactions. The involvement of skin is again and again stressed as to be very, very important single organ which needs to be involved to call an attack of anaphylaxis. That's what I want to stress. The only exception would be hypotension. So isolated hypotension without any other signs after exposure to a known allergen would still be called anaphylaxis. Thank you. Very well explained by Dr. Athole sir and Soni sir about anaphylaxis definition. We will move forward towards next case scenario. Dr. Shrotri madam, आपल्या ओपीडी मध्ये एक पेशंट आला, 5 years old kid आहे, fever with upper respiratory tract infection चे सगळे symptoms आहेत पेशंटला. त्या पेशंटला आपण अमॉक्सिसिलिन ऍडवाइस केलं. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपल्याला हॉस्पिटलमधून कॉल आला की हा पेशंट परत आलाय आणि या पेशंटला या प्रकारचं रॅश दिसते. सो ह्या रॅश बद्दल हाऊ विल यू एक्सप्लेन? येस, हे बऱ्याच वेळेला हे कॉमन होतं. युजली 1 दिवसाचा ताप आणि URTI सस्पेक्ट करतो आपण. काही वेळा थोडीशी सर्दी असती, थोडे डोळे लाल झालेले असतात, आणखीन फिवर असतो, बऱ्यापैकी हाय ग्रेड फिवर असतो आणि काही वेळा लिम्फ नोड सुद्धा लागू शकतात. आणि मग असं URTI असं गृहीत धरून आपण अमॉक्सिसिलिन देतो, आणखीन मग ती रॅश डेव्हलप होती. युजली ही रॅश ही व्हायरल इन्फेक्शनची रॅश असते, कारण 1 दिवसाच्याच फिवरची हिस्ट्री आहे. आणि इथं आपल्याला डिफरन्शिएट करता येईल की माय क्वेश्चन वॉज दॅट की हाऊ टू डिफरन्शिएट बिटवीन अ ड्रग रिएक्शन अँड फ्रॉम रॅश विथ फिवर. येस, हे खूप कॉमन आहे ओपीडी मध्ये. ड्रग रिएक्शन आणखीन व्हायरल फिवरची रॅश. युजली हे एक्झॅन्थेम असतं, म्हणजे ड्रग रिएक्शन ही एक्झॅन्थेमॅटिस असते आणि व्हायरल फिवरची ही मॅक्युलोपॅप्युलर असते. एक्झॅन्थेमॅटिस असते आणि त्याचे डिस्ट्रीब्युशन जे असतं ड्रग रॅशचं डिस्ट्रीब्युशन इक्वल असतं, म्हणजे हातावर, पायावर, चेस्टवर सगळीकडे इक्वल असतं. आणि ते काही वेळा सोल्स आणि पाम्सवर किंवा नखांवर सुद्धा ती ड्रग रॅश येऊ शकते. पण व्हायरल फिवरचं असं नसतं, त्याचा ठराविक पॅटर्न असतो. म्हणजे की मिझल्स मध्ये गालापासून सुरुवात होती, आणखीन मग ती स्प्रेड होत जाते, किंवा चिकन पॉक्स मध्ये ट्रंक्स वरती पहिल्यांदा येते, आणखीन मग लेग्स वरती आणि बाकी सगळीकडे पसरत जाते. हे असं डिस्ट्रीब्युशन व्हायरल एक्झॅन्थेम मध्ये डिफरंट असतं आणि ड्रग मध्ये वेगळं असतं. दुसरं म्हणजे एज रिलेटेड बघायला गेलं तर ड्रग रिएक्शन ही मोस्टली ऍडल्ट्स मध्ये जास्त कॉमन आहे आणि व्हायरल रॅश ही पिडियाट्रिक एजला जास्त कॉमन आहे. त्याची पॅथोफिजिओलॉजी बघायला गेली तर ड्रग रॅश ही टी सेल मेडिएटेड असल्यामुळे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन तसं असतं. पण व्हायरल रॅश ही अशामुळे असती त्याची पॅथोफिजिओलॉजी की जेव्हा व्हायरल फिवर होतो तेव्हा व्हायरेमिया होतो, म्हणजे ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये व्हायरल पार्टिकल्स जातात आणि जेव्हा ते स्किनच्या खाली डिपॉझिट होतात तेव्हा पेरिव्हेस्क्युलर त्याला इन्फ्लेमेशन येतं आणि त्यामुळे ती रॅश येते. आणि म्हणून तो रॅशचा प्रकार असा असतो आणि डिस्ट्रीब्युशन सुद्धा त्याप्रमाणे असतं. युजली ड्रग रॅशला ड्रग घेतलेल्याची हिस्ट्री असते आणि व्हायरल रॅशला व्हायरल फिवरची हिस्ट्री असते. ड्रग रॅश मध्ये फिवर येऊ शकतो पण तो खूप माइल्ड असतो, व्हेअरएज व्हायरल मध्ये तो
फिवर जास्त असतो. ड्रग घेतलेली हिस्ट्री 8-10 दिवसाची असू शकते, पण व्हायरलची मात्र 1 दिवसाचा ताप आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी रॅश आली आणि मग ती प्रोग्रेस होत गेली, अशी हिस्ट्री युजली सापडू शकते. आणि त्याचे क्युटेनियस मॅनिफेस्टेशन्स मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ड्रगचे जे असतात ते पाम्स आणि सोल्स वरती असतात आणि व्हायरलचे पाम्स आणि सोल्स स्पेरिंग असतं. याचं डिफरन्शिएट करणं सोपं आहे, फक्त ते त्याप्रमाणे त्या नजरेतून आपण बघितलं की ते आपल्याला पटकन लक्षात येतं. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम. मुव्हिंग ऑन, आपण there are some common cutaneous drug reactions which are seen all over body. तर इटसेल्फ डर्मॅटॉलॉजिस्ट आपल्याबरोबर सर आहेत, त्यांना आपण कॉमनेस्ट क्युटेनियस ड्रग रिएक्शन्स बद्दल थोडंसं माहिती घेऊया. तर सर, विच आर द कॉमनेस्ट क्युटेनियस ड्रग रिएक्शन्स वी सी? जनरली ज्या कॉमन क्युटेनियस कंडिशन्स आपण ओपीडी मध्ये बघतो, त्यामध्ये मेन जे मोस्ट कॉमन आहेत ते एक्झांथिमॅटस ड्रग इरप्शन्स आहेत, अर्टिकेरिया, एंजिओएडिमा, देन फिक्स ड्रग इरप्शन्स, acneiform eruptions, and then the pruritus, which is as a symptom, most common symptom in OPD we get after drug reaction. Then काही वेळेला आपल्याला सिव्हिअर ड्रग रिएक्शन सुद्धा बघायला मिळतात, ज्यामध्ये की ड्रेस आहे किंवा मग तुमचा स्टीव्हन जॉन्सन्स टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलायसिस किंवा ड्रग हायपरसेन्सिटिव्हिटी सिंड्रोम अशा पद्धतीचे आपल्याला बघायला मिळतात. ओके ओके, थँक्यू सर. आता हे जे आपल्या मॉनिटरवर हे जे पिक्चर आलेले आहेत त्याच्यामध्ये डॉक्टर विक्रांत, कॅन यू टेल मी दॅट फर्स्ट पिक्चर की ही रॅश कोणती वाटते? Is it Steven Johnson's? No. डॉक्टर आठवले सर? What it all depends on the case history, I would say. आमच्याकडे ENT मध्ये आम्ही असे एरिथेमिया मल्टीफॉर्मी सुद्धा बघतो किंवा लोकलाइज्ड जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फिक्स्ड ड्रग इरप्शन्स सुद्धा असे दिसू शकतील असं मला वाटतंय. बट द हिस्ट्री विदाउट हिस्ट्री इट्स शिवाजी सर? लिटिल डिफिकल्ट. आय एग्री विथ आठवले सर. ओके. अँड जीवन सर, तुम्हाला काय वाटतं ही रॅश Basically, in both the pictures, only the facial thing is exposed. Okay. The rest of the body is not exposed. Okay. So initially, with overall appearance, it appears to be Steven Johnson to start with, but the rest of the body picture is not there, so it's difficult to comment. Okay. So Kadam sir, can you elaborate regarding that picture? Okay. While only looking at the oral lips and oral mucosa, the picture looks like Steven Johnson syndrome, but while other localities, palms and foot regions, my opinion, the diagnosis is a fixed drug eruption. Okay. Because though it is a fixed drug eruption, because it is a well-defined red patch is over there. We can see over the legs and palms. Okay. So diagnosis is a fixed drug eruption. While the picture we are seeing on the right side person, where which is a classic picture of the Steven Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. Okay. Okay. Sir, can you explain regarding this picture? It looks like angioedema, sir. Yes, it is definitely angioedema. Yes. Yes. And it can be associated with the urticarial rash and angioedema. Okay. So, and angioedema is the most important impending symptom of the anaphylaxis. Yes. So we should never miss this angioedema sign at our OPD. And as we know, urticaria commonly we can see in the OPDs, but we have to differentiate between the urticaria and angioedema, though both can occur simultaneously and overlap each other. So, but main thing is that angioedema
angioedema affects subcutaneous tissue and the mucosa, while urticaria only involves the skin. Okay. Skin upper layers, only the epidermis and dermis are involved. So angioedema mainly affects the loose tissues like lips and the periorbital subcutaneous tissue. And angioedema is associated with pain, pain and tenderness, while urticaria there is itching is a prominent symptom. Okay, and duration of angioedema is more likely 24 to 48 hours, and while urticaria resolves less than 24 hours. Okay. So these are important Okay. differentiating points. Dr. Kadam has very well explained about the various skin lesions, how to differentiate between fixed drug reactions, urticarias, and angioedema. So moving forward, I will like to go to Dr. Shivaji Sonawne, the gynecologist. There is a case scenario. It's a very common scenario. So I will like to ask Dr. Shivaji first. I will try to read out the scenario. A 23-year-old female with 5 months amenorrhea comes to your OPD with dyspnea on exertion, fatigue, and malaise since last 15 days. So you see, you examine the patient. Her pulse rate you find 120 per minute. BP is around 110/70 with gross pallor 3+. You send her investigation. Her hemoglobin comes to be 7.8 grams. WBC count is 6,800, very well within normal limit. Platelets are also in normal limit, 3,75,000. And on peripheral smear, the picture shows hypochromic and microcytic anemia. So what is the routine procedure as a gynecologist you will advise to this patient? As we can see, looking at the investigation, and the complaints of the patient, she is a case of moderate to severe. She is a case of moderate to severe. She is a case of moderate to severe anemia. She is a case of moderate to severe anemia. So and she's 5 months ANC. So she has got a lot of time till she becomes she goes to her EDD. So we can advise her parenteral ion therapy for a reliable and fast increase in her hemoglobin levels. So as I see in the slide, the gynecologist. So you think that parenteral ion therapy is a right choice of therapy at this point of time? Yes. And what is the commonest molecule you use for parenteral ion? It's iron sucrose. Iron IV sucrose. And so you start the infusion of iron sucrose, and she develops swelling all over her face. She starts feeling dizzy and palpitation. Also, she starts getting difficulty in breathing. So what is this? Unfortunately, what is this situation? Unfortunately, the infusion is started and all the symptoms. She is already having 120 pulse, tachycardia increased, palpitations increased, breathing difficulty. So how you should go ahead with this? Unfortunately, looking at all the signs and symptoms, it seems that she is developing an anaphylactic reaction to the IV infusion of iron sucrose. So we will have to. Yeah, what should we do now? So we will have to. We have made the diagnosis that it's an anaphylactic reaction. Yeah. So we have to treat accordingly. So first of all, the first thing that we should do is stop the IV infusion so that the incrementing agent is stopped. First thing, we have to start her on a crystalloid solution like RL or NS. Then we have to assess the airway and start supplemental oxygen. Then we have to give the gold standard of treatment in anaphylaxis, that is injection adrenaline. We will come to the treatment of any anaphylaxis per se in next few slides. But why this question, last question, that is last line of this slide, is any parenteral drug per se, though we have started the discussion with iron sucrose infusion. For that matter, many antibiotics are given, many other drugs are given intravenously.
And here I will like to ask you, what should be the precautions taken during any such pro-anaphylactic or pro-allergic drug administration, like antibiotics or iron or any other drug per se, which is to be given intravenously? What should be the precautions we have to, all of us should understand the precautions to be taken in giving any of these drugs? Kindly elaborate. So we will have to strictly adhere to the dilutions of the drug to be given, the time over which they have to be given. Yeah. And mostly with this, most of the safety profile of the drugs is good. So we should not land in a problem. But in case, even if adhering to that, if it happens, we should be prepared to tackle the adverse reaction. Yeah. So can I interrupt? Yeah. Can you just tell us regarding the duration and drip rate of a iron sucrose therapy, which is given commonly in OPD basis also, in daycare procedure also? Yeah. So what is the exact duration for iron sucrose or iron carboxymaltose? So for iron sucrose, it's a 5 ml ampule. Yes. 1 ml contains 20 milligrams of iron sucrose. So 5 ml ampule contains 100 milligram of iron sucrose. So in a 100 ml NS bottle, we can put maximum 2 ampules of iron sucrose. And that's the maximum. We can give less amount, but the maximum is 2 ampules. And that has to be given over a period of at least 30 to 40 minutes. So it should not go much faster than that. Okay. So in that case, I think it's quite a safe drug. Anaphylaxis is very rare with the drug because it's a very commonly used drug. Okay. Okay. Thank you. Dr. Jeevan, I would like to have some comments, as he has already mentioned about iron, parenteral iron therapy. Being a surgeon, we are prescribing a lot of antibiotics also. And many times we prescribe an antibiotic to be given intravenously or give order to the sister to administer antibiotic in the ward, preoperatively or postoperatively. I will like to have your opinion at this point about this IV antibiotics also from you. Basically, IV antibiotics are being used regularly and rampantly. Yeah. Some basic precautions would help you to land up in most of the troubles. Something basics like you identify the proper drug, followed by its expiry date over the vial. Then there's a specific dilutions mentioned on those vials, what you have to use as a diluent. After using a diluent, whatever is mentioned on the vial, usually the solutions are clear. If you find out a turbid solution, discard it, because you never know what the exact reaction is. And usually as a protocol, we follow giving IV antibiotic in 100 ml transfusions. Usually we don't push it fast, because prior days when they used to be given fast, patient used to immediately complain of something like nauseating, cough, and even patients have landed up with rest of the problems, which we'll be discussing later on. Yeah. So I think here we are coming to a point of giving any intravascular IV administration of like iron sucrose or antibiotics. It should be slow intravenous. Unless specifically mentioned, no intravenous drug should be given as a bolus fast. Are we coming to that conclusion? One point I would add, along with transfusions also, there's also a syringe pump system where you can give it over a persistent regular period, which will maintain the MIC levels in the blood. Yeah. Vikrant can tell us about infusions, antibiotics given by especially beta lactams or carbapenems, which have time mediated activity or to achieve certain MIC in non-toxic doses. You can go for infusion. Say suppose somebody is willing to give say 3 grams of meropenem in 24 hours. You can dilute it in a 50 cc NS and just keep it on a 2.1 ml per hour infusion. So you can avoid anaphylaxis as well as the augmented drug reactions as well, which comes along with the higher doses when we use. Okay. Yeah. So let us move ahead, and I like to ask Dr. Jeevan, as we have already started with iron infusion. Being a surgeon, a lot of blood and blood products are infused in perioperative period. And most of us have seen some or other types of
blood transfusion or blood product transfusion related reactions. So what are the types of those reactions? And let us have some discussion about that. Dr. Jeevan. Basically, blood transfusion reactions, the commonest what we experience in the wards is the sister coming and telling, sir, blood चालू केलं and patient ला थंडी वाजून येते. That's the commonest we encounter. Rest of the reactions are not that common, but अर्टिकेरिया किंवा थंडी वाजून आली, अंगावर पित्त उठल्यासारखं आहे. हे नातेवाईक जे शेजारी बसलेले असतात त्यांचं कॉमनेस्ट प्रेझेंटेशन हे असतं की अंगावर पित्त उठलं. त्यांच्यासाठी अर्टिकेरिया हा शब्द काही नसतो. अंगावर पित्त उठलं हे कॉमन शब्द आहे त्यांचा. तर गोइंग इन टू theoretical part, the blood transfusion reactions like present like febrile transfusion reactions, म्हणजे you start a blood and the patient has a rise of temperature and chills and malaise. Then hemolytic transfusion reactions, as we go downwards, they are more deadly, because hemolytic transfusion reactions where patient complains of fever, chills, pain at the site of reaction, nausea, vomiting, shock, dark, allergic reactions like urticaria, pruritus, hives, anaphylaxis is rare. Then trali is one of the deadly reaction where patients, if identified at a proper time, would be have a reversible recovery from the it. Trali is transfusion related acute lung injury. Usually these patients present with dyspnea, hypoxia, bilateral chest infiltrates. In this, you have to see that these reactions usually occur within 6 hours of transfusion, where patients present with dyspnea, hypoxemia, bilateral chest infiltrate. In this, usually what they say is this is usually non-pulmonary edema, where after 6 hours, if you take a X-ray chest, there are bilateral chest infiltrates, and only treatment, whatever the literature mentions, is care of the airway and supportive care and steroids. And then there is the TACO, that is transfusion associated circulatory overload. Usually patients complains of dyspnea and edema, that is bloating. In this, give blood slowly over 3 to 4 hours. That's the routine practice what we practice. And use diuretics with transfusions. Some note of caution with blood transfusion reactions is most of them might be prevented. Yeah. Here I will like to ask one more question to Jeevan, or Dr. Vikrant also can answer. Most of the time, as we have observed over years, in any hospital, when you prescribe blood to be transfused, there is a blanket prescription of giving Avil and hydrocortisone before starting the blood transfusion. Is there any logic behind this? And is it helpful? No, not at all. Yeah. So what should be the message to be given through this panel discussion in the event of blood transfusions? Particularly about blood transfusions, giving corticosteroids or injection Avil has not proven to stop especially febrile reactions or any reaction which is going to occur beyond 6 hours also. Yeah. Okay, because the expected action of a steroid against complexes or inflammatory mediators is hardly up to 6 hours. Okay, and the trials have shown that there is no use of such kind of thing practiced. Lasix is another prescribed and most commonly used drugs if patients are in hyperdynamic failures because of anemia. Yeah, yeah. So I will like to ask Dr. Swati, what are the suggested rate of transfusion, duration of transfusion to be on a safer side? Because there can be some reactions which are occurring because of fast transfusions in blood or blood products. Dr. Swati, please. Yes, in adults, you can transfuse whole blood over a period of 3 or at the most 4 hours, not more than that. But in pediatric age group, the rate of transfusion is weight dependent. If the whole blood is to be given, it is transfused at the rate of 2 to 5 ml per kg per hour. You have to calculate that, and you have to calculate the
drop rate, drip rate, and then you have to tell your staff that so many drops should be transfused. Whereas in blood products like platelets and plasma, the dose is half of that. Means it is about 1 to 2 ml per kg it is per minute. The blood products like cryoprecipitate and fresh frozen plasma are transfused fast. Usually there is no reaction, and it should be transfused within 30 minutes. Yes. Thank you. Now, next case scenario. There is आता हे कोविड पॅन्डेमिक मध्ये वॅक्सिनेशन सेंटर सुरू झालेली आहेत. So 40 years old female came in vaccination department who had received vaccine in her left deltoid, and after giving the vaccine, she had sudden onset nausea, vomiting with profuse sweating and giddiness. This scenario we have seen in our OPDs also, and in such cases are seen in vaccination centers also. So, Dr. Shivaji, can you elaborate or can you differentiate why is it not vasovagal shock, or how to differentiate between vasovagal shock and anaphylactic shock? The points to differentiate whether the patient is having an anaphylactic shock or a vasovagal shock is, firstly, we have to see for the pulse. If there is a vasovagal shock, she will have a bradycardia, whereas in anaphylactic shock, there will be a tachycardia. That is one thing. The skin will be pale. In case of vasovagal shock, the patient will look pale. Whereas in anaphylactic shock, it will be either congested, red, or we will see some kind of rash over the skin. If we auscultate on the respiratory system, vasovagal shock will not have any findings, but there will be wheezing in the lungs. In a case of anaphylactic shock, there will be hoarseness of voice, there will be tightness in the chest. All these findings will be there. Okay. So anything about time? Yeah. The very fact that she has had this reaction just post the vaccine goes in favor more of a vasovagal shock, because in case of anaphylactic shock, the duration is not immediate. It evolves over a period of minutes to hours. Okay. So this is most likely to be vasovagal. Okay. So very good message to everyone. Ki vasovagal shock असेल तर it should be almost immediate after giving a drug, as compared to anaphylaxis. The treatment part also, vasovagal is very easy to treat, and anaphylaxis is it requires a lot. Vasovagal shock probably with limb elevation and some amount of stimulation, the patient recovers very fast and immediately. Okay. So the basic thing in any unless we know the cause, the patient faints, and first thing we should do is to make the patient lie down flat on the floor and not let the patient sit in the chair or any other standing position. If it is a vasovagal, most of the time this lying flat will relieve her symptoms. Thank you. Moving ahead, as we began the first slide, I would like to ask Dr. Sandeep Athawale, who is also an allergologist, doing a lot of work in basically respiratory allergies. These chits are brought by the patients having allergies to so many drugs like that. So can we really do some drug sensitivity test? And what are the principles of this skin sensitivity test? How can we find out that whether the person is having sensitivity to a particular drug or not? Dr. Sandeep. Okay. पहिली गोष्ट आपण हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की हे सगळं आपण जे बोलतोय स्किन टेस्ट म्हटलं की ती IgE मेडिएटेड असली पाहिजे, टाइप 1 रिएक्शन असली पाहिजे, हे बेसिक आहे. What we do for respiratory allergies is we try to elicit the response of the skin. जसा एखाद्या पक्षाचा प्रवक्ता असतो, तो पक्षाच्या वतीने बोलतो, तसं skin is regarded as an organ which exhibits what is lying within. So we put the drop of allergen on the skin, and if the patient is sensitized to a particular allergen, the mast cells under the skin will be primed. Those will pick up that allergen and will release histamine, and you will get a flare
and wheel response. This is the basis of any skin test for that matter. The way we do it for IgE mediated respiratory allergies or for sometimes for food allergies, it is equally possible to do it for any drug allergy which is type 1 or IgE mediated. The most common example would be penicillin. So commonest drugs which are causing allergies जे आपण ओपीडी बेसिस मध्ये बरेच हे बघतो त्याच्यामध्ये पेनिसिलिन्स, सल्फोनामाइड्स, एनसेड्स, कॉन्ट्रास्ट मीडिया अँड अनेस्थेटिक ड्रग्स. हे अनेस्थेटिक ड्रग्स आर ओटी किंवा याच्यामध्ये येतात. बट आठवले सर, कॅन यू जस्ट टेल अस रिगार्डिंग what are the mechanisms behind adverse drug reactions because of penicillins and sulfonamides? These are totally different. With penicillin, it is type 1, so we can test by skin test. With sulfonamides, these are non-immune mechanisms, so they are not an IgE. So the basic difference is penicillin can be tested on skin, the sulfonamides cannot be. That's the basic difference. Okay. And what about NSAIDs, Vikrant? NSAIDs are commonly used by physicians. Yes. NSAIDs are basically, grossly, if you see NSAIDs, it's a COX-1 inhibitor, COX-2 inhibitors, and some NSAIDs are in between those. Specifically, if you ask me, commonest drug we use is aspirin, which is purely COX-1 inhibitor, and coxib, vildacoxib, betrocoxib, or these kind of, they are COX-2 inhibitors. Okay, and ibuprofen and diclofenac, they have COX-1 as well as COX-2, more towards a COX-2. Basically, these are prostaglandin inhibitors. They are also IgE mediated reactions, but the most important thing what we have seen is platelet aggravating factor as well with COX-2 inhibitors, especially where the sudden cardiac arrest or precondition heart condition patients, we might see major emergencies with diclofenac. Okay. And Soni sir, can you tell us regarding anesthetic drugs and contrast media? What is the exact mechanism causing drug reactions? A lot of radio contrast medias are used in radiology suits as well as in the cath labs for various purposes. And previously that ionized radioactive dyes were used, and that time it was more common to see rash on the body, itching, and the patient having nausea, vomiting like symptoms. But now as we are more and more using non-ionized dyes, these type of reactions have reduced definitely. But a lot of contrast media is used in cardiology or in intervention type of cardiology and neurology. But we have to remember that the mechanism of effect in the use of contrast media is called as anaphylactoid reaction. It is not IgE mediated. That is a different mechanism. Also, in the anesthetic drugs, what we are using, neuromuscular blocking agents, and the commonest drug that we are using is succinylcholine, which is the first drug to be given whenever we are intubating a person. That is the most common anesthetic agent which is showing this drug reaction. So we should be very careful in giving any sort of contrast media, though it is not immune mediated, IgE mediated type 1 reaction, but still contrast media can very severely affect the renal part, and patient can land up in ARF while using contrast media. So we should be cautious about this. Anybody else having more about this to highlight? Otherwise, I will move on. I would make a comment on penicillin sulfonamide if the time permits, because something has you can. I will later on. Okay. So after having a lot of discussion on the mechanism, signs, symptoms, and the audience and all the panelists here are also waiting to know what should we do if we face a anaphylactic reaction. So I'd like to ask our physician, Dr. Vikrant, about
how to manage an anaphylaxis or how to manage an anaphylactic shock. Dr. Vikran. And some comments about this uniphasic, biphasic. There are some Okay. terminologies. That Please we, explain. that we should know. Generally, we see all these anaphylaxis reactions on OPD basis, casualties in ICUs also, even in admitted patient. As we discussed, that a similar drug can cause anaphylaxis even in later doses. Okay, so for anaphylaxis, anaphylactic shock, it goes. The first system to be activated is a BLS. And just like our previous lectures of yesterday's lectures, ABC, particularly in anaphylaxis, I'd go for CAB, that is circulation, airway, and breathing. Because with angioedema, though there is a breathing difficulty, immediate hypoxia is less likely. But circulatory collapse, patient might suffer cardiac arrest. So the drug of choice is adrenaline. That is 0.5 mg. I would like to say it's 1 ampule, give a half dose intramuscular, anterolateral thigh if you do not have a vascular access at that point of time. And monitor blood pressure, shock, capillary refilling time. Give it in the intervals, 5 minutes, 3 minutes intervals, till mean arterial pressure goes above 55 mm of Hg. But sir, most of us are afraid of using adrenaline. Can we give anything else? No, what has happened that adrenaline, epinephrine, what we say, is particularly popular drug for ICU use or BLS ACLS protocol. So we'll have to depopularize it from the ICU corridors to even OPD basis. Just now, what NABH is suggesting to have crash cart trolley in your OPDs. That is the main reason. See, what I will suggest our audience, if you are not willing to pierce with adrenaline, better not to pierce any other drug in OPD. So you should use adrenaline as a first choice. See, you never, hydrocortisone, IV cetirizines, Avil, these are drugs which are commonly used, but there is no evidence that they save life. If someone feels like that my patient is okay with the hydrocortisone, I gave 5 mg per kg, that 300 milligram shot and patient recovered. Probably it was not anaphylactic shock. It could be anaphylactoid reaction. Can I ask you one more thing? What is the exact site to give adrenaline in OPD patients? Okay. It's IM, anterolateral aspect of a thigh. Okay. We can give IM. If you are expert immediately having vascular access, you can do that. Give 0.5 milligram into IV also. If you don't find anything, go for external jugular vein also. Can we repeat the doses? Half ampule, I would say. So 0.5 Last 2 minutes. 0.5 0.5 ml of intramuscular 0.5 ml of adrenaline. You can repeat in 3 to 5 minutes. 3 to 5 up to 3 doses. Up to 3 doses. And, Dr. Swati, this is a OPD situation. I have given 3 doses. What should we do now? Patient is not I yet. think you should call for help. It is emergency. To save your patient, you should call someone for help and then manage airway, circulation, and then progress accordingly. I would say, see, uniphasic reaction which is going to happen in 1 hour. Okay. If your patient responds to first 2 or 3 doses of adrenaline, manage him there and shift him to ICU. If patient lands into shock, better don't shift him immediately. It's a very high chance that patient is going to have a cardiac arrest because of non-compliant capillaries cannot sustain gravitational pull of a blood. So call for help, call anesthetist, intensivist physician which are available nearby you. Simultaneously try to secure his airway, put him on the nasal oxygen, if possible BiPAP, CPAP, any non-invasive ventilatory methods. And once patient is managed, do not discharge him for next 24 hours because there is something called as a biphasic reaction also, which there will be a symptomatic period
after 1 hour up to 6 hours, and there may be same surge, same anaphylactic shock may occur after 6 to 8 hours. And there is something also called as a delayed. I mean, this reaction, the anaphylaxis may extend up to 72 hours also. IV fluids immediately has to be started once this basic management has been done. IV line is secured. You start with the 20 ml per kg, that is approximately 1.5 liters of normal saline and RL, ringer lactate, in 1 hour. So to summarize, the treatment of anaphylaxis, the order of importance of the drug, the first drug of choice is epinephrine. Monitor the patient, monitor the position of the patient, as we have discussed already in the vasovagal also, lying down. Start oxygen, start IV fluids, crystallized like ringer or normal saline, and if required, vasopressors. Very minimal role of corticosteroids or antihistaminics in the basic management of anaphylaxis. सर जाता जाता मगाशा परत पहिल्या स्लाइड्सवर येतो आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ती चीट होती. तर त्या चीट मधली आपल्याला काही नावं कट करता येऊ शकतात का? तर त्यासाठी ड्रग डिसेन्सिटायझेशन बद्दल थोडंसं आम्हाला थोडक्यात सांगू शकाल का? We are falling short, running behind the schedule, but still to summarize, ड्रग डिसेन्सिटायझेशनचं पहिलं प्रिन्सिपल आहे की ड्रग अवॉइडन्स. डिसेन्सिटायझेशनच्या आधीची व्याख्या आहे, इफ यू कॅन अवॉइड द ड्रग, दॅट्स द बेस्ट थिंग. In case a situation is so that there is no efficient alternative to that drug, you can desensitize the patient, what is called as immune drug tolerance, by giving escalating doses of subtherapeutic doses of a drug till they reach the therapeutic dose within a span of 2 to 3 hours. It's specifically done for drugs like aspirin, which are life-saving for cardiac events. Okay. Yeah, thank you. Unfortunately, we face anaphylaxis and mishap happens. Dr. Jeevan, in just 1 minute, what are your takes on this medical legal aspects in drug reactions? The consents usually in drug reaction as a topic is of drug reaction a nightmare. They usually occur suddenly. Yeah. They're not that common. So the consent usually for IV injections when the patient is admitted under you, it is supposed to be an implied consent. To be on safer side, which drugs are prone for anaphylaxis, it's better to take a consent. Yeah. But it won't be a protocol based. As we are short of time, coming to documentation, in case of a worst scenario where a patient succumbs to drug reaction, the primary thing is your documentation has to be very good. In that case, if the patient has succumbed, it's better to go for a medical legal postmortem. That is the only thing which is going to save you. And then documentation, and simultaneous during this procedure, you have to even the law departments, law enforcing departments are going to collect samples of your vials and everything. Those have to be appropriate. It means you'll have to look for expiries and all those things are unnecessary, because documentation is only going to be a savior in case of any drug reaction calamities. Thank you, sir. So to conclude this session, we'd like to give you some take-home message. Every rash is not a drug rash, a drug reaction. Anaphylaxis has to be suspected, and for that matter, you have to understand what is anaphylaxis, and if it is there, as we have already discussed, treat it in a proper way. A most appropriate point to be noted is no medicine is risk-free. Vigilant assessment of risk and benefit of any medicine promotes safety. When there is any drug reaction, it's a nightmare. Proper documentation will be your savior. And last but not the least point to be remembered forever, treatment of anaphylaxis, as a famous saying goes in one of the movies, entertainment, entertainment, and entertainment. I will conclude this session with treatment of anaphylaxis is adrenaline, and
adrenaline. Thank you very much. Thanks for all my panelists for having a very nice discussion. Thank you, IMA. Thank you so Thank you. It was such a wonderful panel discussion on a very important topic. I really thank our moderators and all the panelists for such a wonderful discussion. May I request IMA President and Secretary to felicitate all the panelists, Dr. Surya Kumar and Dr. Sharad. May I request you to felicitate all the panelists and moderators. Dr. Samir Sohani, Dr. Khandare will felicitate Dr. Samir Sohani. Dr. Khandare will felicitate Dr. Ajinkya Divekar. Dr. Sharad sir will felicitate Shrotri madam. Dr. Sharad sir will felicitate Dr. Lahoti sir. Sharad sir, please felicitate Dr. Athawale sir. Vikas sir, may I call upon you to the stage? Gosavi sir, can you please felicitate Dr. Shivaji? Vikas sir. Vikas sir will felicitate Dr. Kadam sir. Vikas sir felicitate Dr. Vikrant sir also. Thank you so much, everybody. Yeah. Okay. After a heavy academic dose of Omicron followed by nightmare of drug reactions, आपण आपल्या नॉलेज वाढवण्याबद्दल ही कॉन्फरन्स आहे. आपण आपलं अकॅडमिक स्किल आणि नॉलेज तर खूप वाढवलं, पण आपल्याला लाईफ मध्ये फक्त मेंटली फिट असून चालत नाही, आपल्याला फिजिकली फिट असणंही तेवढंच गरजेचं आहे. आज सॅटर्डे नाईट आहे. दिवसभर आपण खूप स्ट्रेसफुल लेक्चर्स ऐकलेले आहेत. थोडंसं स्ट्रेस फ्री होण्याची गरज आहे. आपलं नेक्स्ट लेक्चर जे आहे ते याच रिलेटेड आहेत. I would like to call upon Dr. Rajesh Shinde sir. He's a consultant gynecologist from Satara, and apart from gynecologist, he's a past secretary of SOGS. His hobbies include he's a passionate trekker, he's a marathon runner, and a certified yoga teacher also. तर आज राजेश शिंदे सर आपल्याला शिकवणार आहेत की एक डॉक्टर त्याच्या स्ट्रेसफुल लाईफ मधून वेळ काढून त्याच्या हॉबीज आणि फिटनेस कडे कसं लक्ष देऊ शकतो. सो हिज टॉक इज गोइंग टू बी ऑन डॉक्टर, हिज फिटनेस अँड हॉबीज. मे आय कॉल अपॉन डॉक्टर राजेश सर प्लीज. This is going to be our last lecture for the for today's session. After that, I know everyone is eager to go for dinner. Still almost
more than 300 participants are viewing this conference, which itself shows the success of the conference, and most importantly, the importance of the next topic everyone has. So I hand over mic to Dr. Rajesh, sir. स्टार्ट करू तर पुढे जाण्यासाठी साईडला हे आहे ना, दिस वन. ओके ओके ओके. Okay. Good evening, everybody. At the outset, I would thank the office bearers and members of IMA to give me an opportunity to talk about this topic, trekking an extraordinary hobby. So, as Edmund Henry says, that people are not extraordinary, but they decide to do some extraordinary things. So hobby is a pursuit outside one's regular occupation, engaged especially for relaxation, pleasure, typically during one's leisure time. For example, gardening, writing, bird watching, playing a sport, or stamp collection. So my experiences with trekking in Himalayas has gone uninterrupted for last 14 years. I have trekked various regions of Himalayas, which has taken me to the remotest spots in Garhwal and Kumaon region of Uttarakhand, as well as Kangra region of Himachal Pradesh. It may be Tibet, or it may be even places in Nepal. So I have trudged narrow mountain trails. I have crossed about the mountain streams, winded through the rich pine forest and rhododendron forests, sterling deep valleys. I have crossed vast meadows at the base of rugged peaks, traversed glaciers. I have clambered along with my fellow travelers across snow-laden passes. If any experiences can be described as enchanting, these surely are. It is no exaggeration to say that the beauty and majesty of Himalayas could not be put into words. So first, let us see what is trekking, why, and what about trekkings. So as you have heard from previous lectures by Dr. Shah, people from Satara have, Dr. Shah and Dr. Shrutri have gone to places like Everest Base Camp or Annapurna Circuit. Way back behind that also, Dr. Varamjikar sir had gone for a pilgrimage in 1994. You could have watched the videos on YouTube also. So for centuries, people have undertaken arduous travels into Himalayas. Some have gone there in search of beauty or truth. Some have gone for pilgrimage, while some have gone with a sense of adventure, while others simply have gone there to have good times. But our trekking had a bit of everything. So basically, people make mistakes that trekking is mountaineering, but it is not true. There are some basic differences. Mountaineering is totally a different sport. It is a high altitude sport, which is above 20,000 feet. While trekking is just walking up the mountains, maybe somewhere around 15, 17, 18,000, but definitely not more than 20,000 feet. And mind you, trees start disappearing after 11 to 12,000 feet. In mountaineering, we try to reach the summit or conquer an unyielding peak, while in trekking, there is some destination to be reached, but it is at leisure, helping each other, enjoying the chatting with your fellow travelers and everything. It is a social type of a sport. Mountaineering requires a lot of training. It is a competitive sport and is a very highly focused approach has to be done here. While in trekking, it involves first practice like walking, muscle strengthening exercises or breathing exercises. Mountaineering is a very expensive offer, goes in crores, involves in using different gears like ice hacks or crampons or ropes and everything. And it requires help by skilled personnel. While in trekking, we require bit of expenses, bit of help and some simple gears like shoes, poles or backpack. Mountaineering is a very risky business and it has a lot of uncertainties.
while in trekking, there are some risks, there are some uncertainties, but definitely it is not a picnic. It has its own demand, and these are some basic differences. So I will take you down through some treks. My first trek was to Everest Base Camp, which was of 19 days in year 2008. We were 7 members, and it was a self-arranged type of a trek. We started our trek from Lukla. The trek was above 16,000 up to 17,000 feet, and we covered a distance of 100 kilometers. Risks involved was landslides, avalanches. The weather was definitely not very good. Altitude sickness, and recently you have heard also of a lot of earthquakes leading to casualties. But this is a must trek in basket of every trekker. Cost at that time was somewhere around 40,000 to 50,000. So these are some pictures. This is a chartered plane from Kathmandu to Lukla. This is a typical tin house hotel interior. This is our trek. We had taken 3 porters, Nepali porters, to carry our luggage. Accommodation were tin houses where we used to stay and have our food. This is a luxury trek because there are hotels till the end. This is Namche Bazar, a open amphitheater, natural amphitheater, from where we can see a very big mountain called as Thamsarku. This is the hospital in Khumjum, which was built by Edmund Hillary, and the school also we visited over there. This is the first man who reached Mount Everest along with Sherpa Tenzing, but he has done a lot of social work also there. This is the first site of Everest massif from Tangbuchi. We had done 2 acclimatization halts during this trek, one in Khumjum and one in Tangbuchi. This is a memorial with names of the trekkers who have lost their lives during the summit, which is engraved on the inside of this memorial. This is something our fellow trekker is cooking, Mr. Tambe from Satara. This is a rhododendron forest, very nice, which usually flowers during May and June. This is a hotel whose name was Above the Clouds, and really it was above the clouds, and we had experienced fresh snowfall the next morning and instantaneously started playing with the snow. This is a very beautiful experience. This is the last stop at Gorakshep. From here, we climb towards Kalapathar. On the left side, you can see one bare mountain from where we can get a nice view of the peaks. And on the right side, there is a base camp. From Gorakshep, we go to these 2 places. This is the base camp. This is a big village of tents from which all the expeditions start for the summit to the Mount Everest. This is our team. One member is photographing, so he's not there in the photo. Will I have a pointer? Mouse is there. So, so this is our So this is our group leader in the middle, while the person who is in red jacket is his daughter. And 3 of them are architects, friends, a long time from Bombay, and 2 of us we are seeing are from Satara. So this is a photograph from Kalapathar. This is the peak. We can see Pamori on the backdrop. So this is the entire team of trekkers with Prashant Singh in the middle now. So this is after doing our summit, we were flashing the victory sign. These are 3 friends, architects from Mumbai, and this is a very happy moment for them together. This is a very memorable moment for a father and daughter. These are the wildlife over here. This is the Mount Everest peak from which we can see from the Kalapathar. These are different peaks, Lhotse, Nupse, and everything. So this is our camp. The next trek was Nanda Devi East Camp, which I have done in 2012. This was of 15 days trek, which was organized by STEP, Society for Trekking and Environmental Preservation, New Delhi. Participants were almost 35 people were there from age group of 15 to 65, coming from all of India. And our luggage, tents, and the food was carried our ponies, and we had cooks which prepared the food on way.
We used to ourselves remove the tents and pitch it and put the luggage on the horses. Altitude was more than 11,000 feet, and we had traveled a distance of 70 kilometers. And risk were landslides and cold winds were blowing at the speed of almost 50 to 100 kilometers per hour. Highlights were that this trek continuously we were above 11,000 feet. Cost was something around 30,000 to 40,000 at that time. So this is where we started from Delhi, and then we reached Munishiari, from where our trek started. You can see snow-clad peaks at the backdrop. This is our loading of all the luggage on the ponies. A small briefing before we started our trek by our trek leaders. Trek leader was Somnath Pal from Steps organization. He's a small hotel on the way. The trail is pebblestone and natural trail. These are small children along with us who are trekking with us. This is a small hot spring with sulfur in it. We had a very nice hot water bath after a cold climate. People are enjoying the stream. This is rhododendron flowers, very beautiful flowers in the May and June. These are the tents which we pitched, and 2 or 3 people used to stay in one tent. This is a typical campsite. This is a trail. Weather are very uncertain. Suddenly there is rain or whiteout can be there all of a sudden. So very beautiful peaks you can see at the backdrop. These are Nanda Devi peaks. This is a base where we enjoyed the snow. The entire land was covered with snow, and we played in the snow also. This is a very exciting moments. This is where we stayed. These are the deserted village houses where people stay in summer, but in winter they go down to Munshiari, and in summer again they come back for farming over here. So we occupied their house. Here in kitchen we made pohas for our fellow trekkers who enjoyed it and remembered it till the end. So this is a typical house. In the first floor we used to stay, and in the down floor this is a place for the cattle. This is a ITBP last camp. From here 40 kilometers we go to the China border. This was the last station where we stayed. Now here you can see a mountain peak with a lady face on it. If you can see, I can enlarge it. You can see a lady's face over it, a turban with nose and eyes and everything. This is a very, very beautiful peak we saw. And this is the group photograph. So these are our happy moments after the completion of the trek. The next trek I had done was Kailash Manasarovar Yatra, which was conducted by Kumaon Paryetan Nigam and Ministry of External Affairs, India, which I had done in 2019. This is of 25 days camp trek, of which almost 5 days was a medical checkup in Delhi. Similarly, the checkup was done at Gunji and Kalapani, because this is a very high altitude trek. There were 56 participants, and I was in the batch number 9. There were almost 18 batches in that season. People were somewhere around 18 to 65 years. There were 5 couples, and there was one mother and son, and there were almost 1 3-timer. We started our trek from Dharchula. From there, we used to stay in the igloo houses provided by the ITBP people. On the Tibet side, we used to stay in Yatri Nivas and hotels. We carried our own food luggage on horses. Altitude was maximum altitude was 17,000 to 18,000 feet. We covered a distance of almost 200 kilometers on foot. But mind you, of 56 people, only 4 people of us and 1 person from Uttar Pradesh had done it on foot. Otherwise, other people had taken help of horses. So we saved something around 60 to 70,000 rupees in this, while other people spend almost 2.5 lakhs for this trek. So the risk involved was landslides, altitude sickness, and weather. And the specialty of this trek is this is trek plus pilgrimage. So these are some pictures. We started from New Delhi. We had a checkup in the Delhi Heart and Lung Institute, where we were briefed about the altitude sickness and treatment of it. I, being the only doctor over there, I had carried some drugs like Dexona,
then Diamox and Lasix, Hydrocort, and some IV fluids also. So how to prevent the altitude sickness was, as you know, you have to acclimatize very gradually so that you climb high and sleep low. And if you get still breathless, you have to climb down or abandon your trek. So this is where we got our briefing at the Ministry of External Affairs and our ID cards also here. On the way in Ghaziabad, we were greeted by the social group over there. They had hosted a lunch for us. We climbed out in these ghats and then reached Almoda. In Almoda, we stayed one halt. From there, we went to Mirthi, where we had given a traditional welcome by these people over there, who gave us also a very nice welcome with the dance and music and food. Then we reached in Dharchula. On the other side of the river, you can see Dharchula, which is in Nepal. From there, we took a jeep to Najang. On the way, there were a lot of landslides. And here, this photo I have specially showed because these drivers and the porters, they are very much addicted to drugs over there. We get a lot of drugs addiction in these areas. They have freely access to the drugs. This fellow was continuously drinking cigarette laced with ganja. So let a lot of landslides over here. We had to stay in the village Pangla for that. Then we started our trek from Najang. This was a very steep climb. This person was from Gujarat. He started walking, but later he had to take up the horse for the trek. You can see a very steep climb over here. From here, we started to interact with nice natives from there also. Brief halt for our refreshing. These are the igloo houses where we stayed. When the weather was very clear, we used to get very nice photographs. And the food was very simple food of puri or chapati with some sabji and hot drinks. So this is our first major camp, Gunji. From here, we can go to Adi Kailash, and other side you can watch the Nepal peaks of Annapurna. On the way, we find this Naga Parvat, and this is a spectacular view of Om Parvat. So the mountain is such that the ice has settled down in the shape of Om. This is a Kalapani, the last spot on the Indian side. From there, this is the Kali temple. You have in news recently, Nepal is claiming this area as their own, the Lipu Lake and Lipudwara and Kalapani area on the other side of the Kali River. So we had played a cricket with ITBP people here. This is, we climbed the Lipu Lake where we crossed the snow and glacier. This is all the peaks we had crossed on the Indian side. And this is on the Tibet side, Kakla Kot. We enjoyed the local food and local people over there. This lady is from India, but the husband is from Nepal and they have settled in Tibet for their livelihood. This is Rakshastal, very serene. The water is salty over here. And the first glimpse of the Mount Kailash can be seen at the backdrop. Very beautiful. We can't help but can't remove our eyes from this peak. This is Manasarovar, where we took our holy dip. This is Dharchen. From here we started our trek. This is the Swargadwar. The slide is not moving forward. Okay, it's moving now. As for Hindus, this Mount Kailash is also sacred for the Tibet people, also for Jains. So Tibet people also do the parikrama of Mount Kailash as we did, but many of them do Dandavat. So they cover this 4-day trek in 18 days because of this very arduous trail. This is the monastery on the ways. A lot of monasteries are seen on the ways. This is the north face of Mount Kailash. We had gone for the Charan Sparsha. There is a video I'll show you after this. These are all the different faces while doing parikrama. This is the highest point, Dolmala, where people are offering money to the god.
Even this fellow has written the message to God and is throwing the papers which on which he has written the message to the God, so that God will hear his prayers. This is Gauri Kunda, and here we are enjoying with our LOs. There are two LOs from defense of IAS cadre, which were responsible for our people on the Tibet side and also on the Indian side. So this is a typical Yatri Niwas on the Tibet side at Junjunpoi. We did our parikrama of Manasarovar through the bus. This is an offering. The slide is not moving forward. Okay, now it's doing. So this is a home we had conducted. We had stayed for 2 days at the bank of Manasarovar, and then we returned back to Taklakot and from there to Lipu Lake. And the second batch is coming now to cross over towards the Tibet. So we didn't want to go home as this child is not wanting to go back home, but we had to go with all the memories. There was a lot of rain while returning, so the Kali River is flooding like anything. There are a lot of uncertainties during this trail. So we had a news conference on the way back. And after completing the trek, there was a nice moment in Delhi where we had enjoyed modern food and then back at Satara. So now also we have a WhatsApp group of Kailash Manasarovar where we interact with all our fellow trekkers. If time permits, I can show the video. Okay. Play the video, please. Here, the next slide is of video. Now it will start. Okay. स्लाइड्स थोडा जास्त आहेत. इथंच आहे, ह्या स्लाइड मध्ये आहे. When I click it, it will start. Actually, it was starting, but now it's not starting. Okay, just try again. लॅपटॉप वरती आहे डाउनलोड केलेला पीपीटी. अख्खा फोल्डर विथ पीपीटीच केले, असंच तयार केलेलं आहे पीपीटी, तसंच दिलेलं आहे. याच्या आत तुम्ही क्लिक केले की जी स्लाइड मध्ये आहे ना, त्या स्लाइड नंतर वेगळाच पाहिजे का मग? ओके, ठीक आहे, लेट इट बी. लेट इट बी, बघूया नंतर, चालेल ना. ठीक आहे. वेल, आय विल फिनिश अप विथ माय लास्ट ट्रेक, which was of Bara Bengal from where we had gone near Manali, Himachal Pradesh. It was of 19 days trek with one acclimatization halt at Rumsu. It was arranged by Kailash Rath based at Rumsu. We were 5 participants, 2 from Satara, 1 from Alibag, who was our team leader, Mr. Kale, and 2 people were there from Pinnacle Group, Mumbai. We had a supporting team of 5 people, which included 2 guides, 2 horse handlers with 8 horses, and 1 cook. We carried 2 tents for ourselves and 1 kitchen tent, and the luggage, food, and everything was carried on the horses. Trail was natural trail, which was through all riverbeds, moraines, landslide boulders. This was the toughest trek I have ever done. At an altitude of 15 to 16,000 feet, I had covered a distance of 136 kilometers. And the difficulties were, it was a very rugged terrain with narrow trails,
which were very dangerous and a very remote trail with lot of uncertainties due to snow and weather and rain. Highlights were this is a typical shepherd trail. Well, people, shepherds from Kangra and Manali go there for almost 4 to 5 months, and they stay over there and then they come back again. The cost of was something around 50,000 to 55,000. This trek I had done in September last year. So after taking permission from home department and with some practice trek with friends in Satara, started our trek in Dadar. We reached Ambala cantonment. From there, we reached Manali and then Rumsu. In Rumsu, we stayed and did acclimatization trail. After some concern with the experts over there, we started our acclimatization. This is our team of 5. We interacted with people over there. The children were very chit-chatting. They thought that I had come from Mumbai and I belong to the Tariq Mehta somewhere there, and I see them often, as they thought they were seeing the serial. We saw the plucking season of apples over there in this. This is Pushkar from Kailashrat, who had arranged for our trail. We started our trek from the Hidimba temple in Manali. On Manali top, we have this nice photographs from the top, the bird's eye view of Manali town. This was our first camp at Lama Dug. We helped to pitch our own tents and remove it and put it on the horseback. This is a typical jungle trail. Here we can see Rotang pass from here, from the Manali top. These are fellow trekkers whom we met. And this is the first pass we crossed. We crossed 3 passes, one of Manali, second was Khaliani Pass, and third was Thamsar Pass. The height was somewhere around 12,500, 15,500 and 15,800 feet. So this was the second camp at Riali Thaj. This was a typical tent of this person, shepherd, who was staying there for almost 4 to 5 months with his 700 sheep. We are cozying inside this tent, and then we crossed the Khalihani Pass. There was a video of this also, but since it is not playing, we are very unfortunate for that. This is Dal Ki Madi, our next camp, then Devi Ki Madi. Some 2 to 3 times we crossed the nalas. This water is really chilling and spine chilling water from glaciers. This is a road, but you can't see it because it is through the river bed. We have to hop on the boulders of the river beds. This is a foot of the bear. There are a lot of wild bears in these forests. This is Barabangal village. You can see the helipad, which was used to carry the vaccine of COVID here. And there is a school on the side, and the blue tents of our camp can be seen. This is the Khaliani River. This is a typical village house made of wood. This is a temple. Actually, this is a Buddha statue, but they call it as Kartik because many of them are converted now to Hinduism. This is a flour mill which is run on the mountain water energy. This is a typical tent. We were sitting inside and resting, playing cards or singing songs or just sitting quietly and enjoying the moment. This is our trek from Barabangal back now. We were walking with the almost 300 to 400 sheep, and I had witnessed a lot of deliveries on the way also. So this shepherd is carrying the infant sheep along with him in his bag. From here we crossed the Thamsar Pass, where we had very nice reflection photographs. And then we had our camp at the Bhel Pad. These are 2 brothers which are horse handlers. They used to see for the horseshoes every now and then and repair it if it is worn out. These are the melted glaciers with lot of formations way back. This is a landslide again, because of which we had to climb down and again up. And this is the pine forest through which we went and ended our trek at Rajgonda. From there we went to Bir. In Bir we had done some paragliding and enjoyed Tibetan food. Actually here there are 2 videos, but I think we can't play it.
ठीक है. So let me finish my talk by what I gained from my hobby is that it improved my fitness is because by trekking there is a lot of walking, climbing, hopping, and the whole body workout is done where I get strong muscles and bones and good mental agility and good cardio. I can escape from my daily routine and discover new things. Because of this exercise, I lose almost 200 to 600 calories per hour, and this has led to my healthy weight loss. I can reduce my stress because of exposure to nature and the negative effects of stress and anxiety. This is a trekking is a very refreshing change where we can get pollution-free air, noise-free pollution, polluted atmosphere. This has increased my social well-being by creating lifelong friendship, and it creates acceptance of each other. This is also a digital detox because there is no Wi-Fi, no mobile over there, and we use minimum hours screen over there. I have developed my soft skills like for managing and planning such treks, which has led to my personal growth, and self-confidence also has increased. It has increased my knowledge about the local culture, tradition, the geography over there, the temple and house architecture and everything. So this has also brought me close to nature, and I can do a lot of bird watching and wildlife watching during my trekking. This has increased my inner cleansing because there is no alcohol, no addiction, and only pure air with lot of wholesome food. And that has rejuvenated my mind, body, and soul. So what you gain is from such hobbies that you can live longer because every 5 miles per week can decrease your chances of heart attack and dying by 30%. Ladies can benefit by reducing the estrogens and reduce the breast cancers by 30%. You can reduce your chance of having depression and other psychological problem due to stress. Your sleep also improves, your energy level improves, your social and emotional well-being also improves. A lot of people are suffering nowadays from low backache, but because of trekking, you can improve your posture and muscle strength, which leads to decrease in your backache problems. It increases your sharpness of sixth sense, that is sense of proprioception. So you increase your balance, and hence the old age problem of losing your balance and having fractures also reduced by doing such treks. It increases your focus and productivity. So friends, go do some trek and make new friends. So what is this life full of care? We don't have time to walk and stare. So go for it, friends. Thank you very much. Thank you, IMA members and office bearers, to give me a chance to talk about my favorite topic. Thank you. थँक्यू सो मच राजेश सर. खूपच चांगला टॉक होता. तुम्ही आम्हाला इथे बसून हिमालयाचं दर्शन घडवलं. तुम्ही बोलता बोलता एक म्हटलं की तुम्ही नवीन स्किल डेव्हलप केलंय, ऑर्गनायझिंग स्किल. तो मला अशी तुम्हाला रिक्वेस्ट करायची की साताऱ्यामध्ये तुम्ही असं काहीतरी सुरू करा, एखादी ट्रेक सुरू करा, सगळ्यांना इन्व्हाइट करा, गाईड करा. आम्ही सगळे नक्कीच जॉईन करू आणि आम्हाला देखील हा अनुभव घ्यायची फार इच्छा होते आता. थँक्यू सो मच सर. मी सिनियर डॉक्टर उल्हास आठवले सरांना रिक्वेस्ट करतो की डॉक्टर राजेश सरांना फेलिसिटेट करावं. So now I declare that today's session is over. This was the last lecture of today's session. I thank you so much everyone for attending our online conference with such a huge number. Now we'll come again tomorrow for our last day's session. It will start at 3 p.m. sharp tomorrow afternoon. So thank you so much and good night. Sir,